Bom dia a todos. Hello everybody. We will start this Congress first with a small video of the Congress, and after we will welcome the two speakers of this morning, Dr. Leopoldo Rodrigues, which is the mayor of Castelo Branco, and Dr. Mary Kenny from FAO. So first the video. Welcome to Castelo Branco and to our first edition of the Congress, Farm to Fork, Our Food, Our Health, Our Future. For the opening session, we have our Mayor, Leopoldo Rodrigues, and Mary Kenny from Food and Agriculture Organization of the United Nations. I call to the stage Leopoldo Rodrigues. Muito obrigado, bom dia a todas e a todos. Começo por saudar Mary Kenny da FAO, e agradecer a sua presença neste evento, que para nós é muito importante, para todos os congressistas que aqui estão presentes e também, naturalmente, para a Câmara Municipal de Castelo Branco e para o CATAA. Cumprimento também o Sr. Diretor Regional da Agricultura e Pescas do Centro, caro Engenheiro Fernando Martins, cumprimento o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, o Engenheiro Jorge Neves, cumprimento a Sra. Vereadora e também Presidente da Associação Inove Cluster e membro da Associação CATAA, o Sr. Presidente da Associação Macrositana, Associação de Desenvolvimento, a quem agradeço também a presença,
Cumprimento os senhores diretores dos agrupamentos de escolas Afonso de Paiva e também de José Sanches de Alquins, também o Dr. José Alberto, que aqui estará em representação do agrupamento de escolas Nuno Alves. Cumprimento todos os convidados, todos os congressistas e agradeço a vossa presença. Estes 3 dias são muito importantes para nós. São muito importantes no sentido de afirmarmos Castelo Branco dentro daquilo que é a sustentabilidade e também a sustentabilidade alimentar. Os últimos anos, particularmente, têm sido difíceis em termos climatéricos, com secas prolongadas e bastante agressivas e com as temperaturas da nossa região que, por vezes, chegam aos 45 e 46 graus. Apesar disto, apesar destas condições adversas e apesar de depois, durante o período do outono e do inverno, sobretudo do inverno, as temperaturas serem inversas daquelas que se verificam no verão, a chegar muitas vezes aos 0 graus ou próximo de 0 graus, apesar disso, a nossa região assume-se como uma região com muito boas condições em termos de produção alimentar e com uma diversificação e também a qualidade dos alimentos de registar. No filme que acabamos de ver, vimos alguns dos produtos endógenos da nossa região que nos valorizam e também que nos afirmam. O queijo, seja o queijo de Castelo Branco, seja o queijo de Alcaíns, são produtos de excelência, reconhecidos pelos consumidores locais, mas também pelos consumidores nacionais e internacionais. Ainda há poucos dias, uma das empresas produtoras de queijo foi mais uma vez premiada com 3 prémios, 2 medalhas de ouro, se não estou a erro, e uma de prata, o que revela bem a importância num concurso internacional, o que revela bem a importância desta área de produção e da qualidade dos produtos que aqui são produzidos. Vimos também no filme imagens do olival e aqui temos que considerar 2 tipos de olival. O olival tradicional, que hoje, por estes dias, está cheio de gente para colher a azeitona, e também o olival mais intensivo ou semi-intensivo, e recordo aqui mais uma vez, já o fiz em diferentes momentos e em diferentes ocasiões, recordo aqui mais uma vez que a norte do rio Tejo, a Castelo Branco, tem um olival, que é um olival novo, mas com grandes potencialidades na produção do azeite. O azeite assume-se hoje, até pelos preços do mercado, e já estamos aqui com preços de cerca de 8 a 9 euros, chegando em algumas situações a 10 euros o litro de azeite, assume-se hoje como um produto de excelência, um produto que valorizamos e um produto que também começamos a colocar nos mercados nacionais e no mercado internacional. As abelhas e a apicultura sofrem neste momento uma situação muito complicada. A vespa asiática tem vindo a ganhar terreno e tem vindo a ganhar dimensão com o número de ninhos aqui neste território, assim como no todo o território nacional. Temos um plano para a erradicação dos ninhos da vespa asiática, mas apesar desse plano não conseguimos fazer face a todas as ameaças e ao número crescente destas vespas que atacam principalmente as nossas colmeias e com isso condicionam muito a produção de mel e condicionam também muito a diversidade. É, aliás, uma das nossas grandes preocupações pela importância que as abelhas têm na polinização e pela forma como algumas colónias estão a ser dizimadas pela vespa asiática. Os nossos apicultores têm feito um trabalho importante e também os serviços municipais de proteção civil, um trabalho importante no combate e na erradicação dos ninhos, mas ainda não conseguimos encontrar o meio adequado para combater este agressor e é uma preocupação que aqui temos. O nosso mel é um mel, na maior parte dos casos, multifloral, portanto, produzido com diferentes flores, o que o faz um mel de excelente qualidade e um mel muito apetecível, seja nos mercados nacionais também, seja nos mercados internacionais. Para além do mel, naturalmente, as nossas abelhas produzem o pólen e produzem um conjunto variado de produtos que depois são considerados de excelência e colocados no mercado. O CATAA, responsável por esta organização, a quem eu agradeço todo o trabalho desenvolvido, faz um trabalho ímpar no âmbito da agricultura e também do Agro-Alimentar. Temos equipas de excelência com investigadores credenciados e qualificados
Temos parcerias com universidades, institutos politécnicos e empresas, e é em conjunto entre os técnicos do CATAA e também os nossos parceiros que vamos fazendo a avaliação, a investigação e depois a melhoria de muitos dos nossos produtos. É um trabalho de continuidade, é um trabalho que tem todos os dias novos desafios, porque todos os dias as questões da alimentação são questões prementes e questões a que temos que dar importância. Sabemos hoje que com o aumento da população mundial, a dificuldade de conseguir alimentos é cada vez maior. Nós não temos na nossa região uma produção intensiva de alimentos. Temos uma produção muito direcionada para os produtos bio, ou então para produtos que têm alguma componente não biológica, mas que ainda assim onde predomina a componente biológica. São produtos de excelente qualidade em termos do sabor, mas depois também em termos daquilo que são as suas características e os seus componentes nutritivos. E é esse caminho que o CATAA e que este Congresso e esta presença de tantos investigadores também, acredito, nos vai ajudar. Nos vai ajudar no sentido de melhorar a nossa produção, de tornar mais resilientes as produções das diferentes áreas que aqui mencionei e outras que não mencionei e, portanto, maximizar aquilo que aqui fazemos e aquilo que aqui produzimos. Também ao nível da carne temos bons exemplos e não podia deixar de aproveitar este momento para aqui falar de algumas espécies que ainda predominam neste território e que já estão, algumas delas também, em risco de desaparecer. Falo nomeadamente da ovelha merina, que tem uma raça própria desta região, que é um animal que produz carne de excelente qualidade, embora tenha uma condicionante. Não é um animal que se desenvolva muito rapidamente, nem que atinja muito peso, ou que em termos de mercado lhe traz alguns condicionantes. Ainda assim, pela qualidade da carne e pela excelência deste produto, é algo em que nós estamos, conjuntamente com a Associação de Produtores, a caminhar e, ao mesmo tempo, a promover. Uma vez que estamos num Congresso Internacional e que temos aqui muitas pessoas de outros países e de outras regiões, não podia deixar também de vos falar um pouquinho sobre Castelo Branco. O nosso concelho é capital distrito, Castelo Branco é capital distrito, do distrito de Castelo Branco. Temos um concelho com 19 freguesias, uma freguesia urbana, que é a de Castelo Branco, onde vivem cerca de 32, 33 mil pessoas, e depois o resto das freguesias acolhe o resto da população, que no seu total são cerca de 52 mil pessoas a viver em Castelo Branco. Nos últimos anos temos recebido muitos estrangeiros, de diferentes latitudes, do continente americano, do continente africano e também do continente asiático. Esses estrangeiros que vêm para a nossa região têm diferentes ocupações. Temos pessoas a trabalhar, por exemplo, na programação, no IT, mas também temos pessoas a trabalhar na indústria automóvel, na indústria agroalimentar ou na própria agricultura. E para uma região que tem perdido população ao longo dos anos, este número de pessoas que aqui chegam são importantes e fundamentais para dinamizarmos a atividade económica e dar também a resposta necessariamente àquilo que são as necessidades dos empresários das diferentes áreas de intervenção. Dizia-vos que Castelo Branco tem cerca de 52 mil habitantes, é uma terra que gosta, e eu acredito que sabe receber, e que valoriza também aquilo que temos de identitário. Podia falar-vos do bordado de Castelo Branco e do Centro de Interpretação do Bordado de Castelo Branco, onde as nossas bordadeiras usam o linho e a seda natural para fazer extraordinários bordados inspirados nos bordados do Oriente e que, na altura dos descobrimentos, os portugueses desta origem trouxeram até este território. Falava-vos ainda da importância do Museu Cargaleiro, mestre ceramista, mas muito mais do que isso, um artista plástico contemporâneo, com os seus 97 anos, que divide o seu tempo entre Paris, Lisboa e algum tempo em Castelo Branco, e que aqui tem um belíssimo museu, dividido em 2 polos, e uma fundação que tem o mesmo nome do mestre.
É um espaço que vos convido a visitar, onde podemos observar a cerâmica do mestre cargaleiro, mas também um conjunto e outro tipo de áreas e de intervenções artísticas do mesmo, mas também um número muito alargado de artistas, nomeadamente Pablo Picasso, Arpad Zen e outros, cujas obras, portanto, podem ser vistas neste museu, no Museu Cargaleiro. Não podia também deixar de falar no Museu Francisco Tavares Proença Júnior, o mais antigo museu do nosso concelho, onde temos peças desde a pré-história, paleolítico, neolítico, até a idade contemporânea, destacando aqui as obras de arte sacra, onde temos uma belíssima coleção, que em breve faremos uma reabertura ou uma reinauguração, porque reorganizamos o núcleo de arte sacra, mas onde podemos ver ainda uma coleção de colchas do bordado de Castelo Branco, antigas e com enorme valor, seja o valor afetivo, seja também o valor do artesanato que ele representa. Recentemente, a cidade de Castelo Branco foi distinguida com o selo da Unesco para as cidades criativas da Unesco, precisamente na área do artesanato e artes criativas e também tendo como centro o bordado de Castelo Branco. Ao lado do Museu Francisco Tavares Proença Júnior podemos visitar um jardim barroco, que é o Jardim do Paço, e que está intimamente ligado ao museu, porque o Paço dos Bispos tinha depois o jardim desses mesmos bispos. Castelo Branco foi bispado, ou sede de bispado durante pouco tempo, mas ainda assim a presença do mesmo acabou por se impor e acaba por marcar também o presente. No que diz respeito à área ambiental e àquilo que é as nossas potencialidades também a esse nível, está aqui a Andreia, que coordena o projeto da Reserva da Biosfera e do Parque do Tejo Internacional, que coincidem praticamente em âmbitos geográficos no território, mas dizia eu que a Reserva da Biosfera é um espaço a preservar, do Tejo Internacional, é um espaço a preservar e um espaço também a visitar, tendo sempre as cautelas necessárias quando tratamos e quando visitamos áreas sensíveis em termos ambientais, mas neste caso, no Parque do Tejo Internacional, temos um conjunto de animais e de aves portanto, de animais que vale a pena visitar pela sua importância local, mas também pela sua raridade, sendo que algumas delas são quase únicas neste território e também quase únicas no mundo. Ainda gostaria de falar sobre a Serra da Gardunha. A Serra da Gardunha é uma das mais imponentes serras de Portugal. Uma parte importante desta serra localiza-se no concelho de Castelo Branco e é a partir da Serra da Gardunha que podemos observar não apenas o Planalto, onde se enquadra o concelho de Castelo Branco, mas também toda a Cova da Beira e depois terras de Espanha a partir desta serra. É uma serra que é quase um maciço granítico, muito importante também em termos de diversidade, da biodiversidade e da geologia. Em Castelo Branco ainda vos chamava a atenção, e falando de ambiente, e falando daquilo que é a preservação ambiental do Parque do Barrocal, e que está incluído dentro da Natura Tejo, e portanto também de uma área protegida, foi recentemente requalificado, de modo que possa ser visitado com segurança e ao mesmo tempo dar a conhecer o nosso passado, neste caso o nosso passado geológico e o nosso passado também ao nível da fauna e ao nível da flora. A todos os participantes, desejo que desfrutem da vossa presença em Castelo Branco, que ela seja frutífera em termos científicos, que estes 3 dias sejam 3 dias de reflexão, de debate e ao mesmo tempo de partilha de conhecimento, porque é também para isso que servem estes encontros. À Americani, o nosso agradecimento pela presença, a termos em Castelo Branco, num evento com esta dimensão, a presença de uma representante, de uma alta representante da FAO, é para nós motivo de orgulho e também motivo de agradecimento. Mais uma vez, bem-aja, como se diz na nossa terra, welcome, ou thanks, bem-aja por aqui estarem, repito, desfrutem destes dias e aproveitem também para conhecer a nossa cidade e desgustar os nossos produtos, porque é de agricultura, de sustentabilidade e de alimentação que este encontro trata e, portanto, tenho a certeza que durante estes dias poderão apreciar os nossos produtos e comprovar aquilo que vos disse da excelência dos mesmos. Bem-aja!
We thank you for your presentation. Now we have the honor to have Mary Kenny. She's from the Food and Safety Consumer Protection Officer. Thank you. Buen día a todo. Unfortunately, I don't have any Portuguese, but it's Senor Rodriguez, distinguished guests, fellow stakeholders and scientists and technicians, you are many here. Ladies and gentlemen, it's really an honor and a pleasure for me to be able to join you for the next day or two at your Congress on a really fabulous topic, Farm to Fork, our food, our health and our future, here in the very beautiful city of Castelo Branco. And I really appreciated also the deep dive and the overview of all the rich culture and history and food and nature also that we are immersed in here in Castelo Branco today. My sincere gratitude goes to the organizers, to the municipality of Castelo Branco and to CATAA and to all of the team. I'm really looking forward to the inspiring agenda that you have put together for the Congress. As a representative of FAO's regional office, I'm based in the regional office for Europe and Central Asia in Budapest. I'm very much eager to engage, to learn, to listen and to discuss with a diverse and multidisciplinary audience many issues around food and food sustainability. In these short opening remarks, I would give a bit of a regional lens to issues that you are familiar with and working on as part of food systems transformation. And by doing this, I hope it will also give you some further insights into the work of my organization, or the organization I work for, the Food and Agriculture Organization. Senor Rodriguez already spoke of some of the challenges facing our food systems today. Many of them are unprecedented in their extent and complexity. Yet, in the face of these challenges, we do find ourselves at a juncture with opportunities for transformative change. The spotlight is very much on questions around sustainability, on the need to rethink, refocus, improve how we produce our food, how we run our agriculture systems, how the different stakeholders, private sector, agribusinesses, consumers are engaged and are part of shaping and improving our food systems. The topics on your agenda for the next few days are many, ranging from soil and plant health, food and health, science and innovation, food loss and waste prevention, ecosystem services, just to mention a few. But these mirror core elements of FAO's strategic framework at a global level and also regional. Our strategic framework for 22 to 2031, where we are focusing very much on better nutrition, better production, better environment, and better life. And in this context, here in the region, from our regional office, we cover 53 countries, including the EU countries, but our technical assistance, our approach or engagement is mainly focused with our program countries, which are Central Asian countries, the Balkans and the Caucasus, and Central European as well. And in those countries, or in that sub-region of the whole European and Central Asia region, our work, they have set 4 key priority areas that are important to them as they transform food systems, where FAO work is focused.
And these include many things that are also resonate with you here in Portugal, but also other European countries. It includes a strong focus on developing our rural sectors, improving rural livelihoods, and working with smallholders, women and youth. And in that, including working on innovation and digitalization. The second focus area is on food systems transformation, which promotes nutrition-sensitive value chains and healthy diets through work on food safety, market access, and dealing with animal health and plant health issues as well. A third big area or focus area of work is focused on sustainable natural resources management, working on the resilience in agriculture, forestry and other land sectors, and also adapting to climate change. And the fourth overarching priority is addressing food insecurity and all forms of malnutrition, which we still have issues with in our region, despite very good progress. So, also to add that food systems transformation is recognized as a priority across the region, from the west, we're very far west here in Portugal, right across to countries like Uzbekistan, Tajikistan. They are also grappling with the challenges and the issues and trying to take holistic and solid approaches to all aspects of sustainability as they develop their food systems further, making a key contribution to sustainable development goals. Sorry, I realized somebody changed it, did they? I forgot to move it on. Apologies. I want to focus in on, here we are. Yes, I want to focus in, as countries are improving and changing their food systems, I'd like to focus on three core areas or challenges that they are facing. The first one being nutrition and food security, the second focused on natural resources and the environment, and the third on shocks to our systems. A few words on the growing or the current malnutrition issues or burden. A lot of progress has been made in our region of Europe and Central Asia to reduce hunger and many forms and many aspects of malnutrition. However, there are still challenges with some forms of malnutrition, and one of the key ones that we see across the region is linked to rising rates of adult obesity and overweight in children and in youth. And in some countries also have pockets of stunting, wasting and micronutrient deficiencies. We also see that how people eat and the ability to access healthy diets is changing in different ways, or we have different, consumers are focused in different ways if we look at it across the region. In some places, diets are changing with rising incomes and urbanization, and we have the phenomenon that we refer to as nutrition transition, where an increasing middle class, rising middle class are consuming more animal source foods, sugar, refined grains and processed foods. Urban residents are making this nutrition transition fastest, but it's also occurring in rural areas too. Another reality in many countries is the inability of consumers to access healthy diets or a diverse range of foods that are good for our health and also good for the planet. And this is due to a convergence of factors such as increasing food prices, phenomenon right across the region, increasing production costs, reduced incomes, more people falling into the poverty trap, and also consumers' food literacy and choices and the ability to make healthy food choices is also a key aspect. Food loss and waste, which is on the agenda these days, is also a pressing issue globally and also in our region. Looking then at resource stresses or natural resource stresses. The region is grappling also with increased resource stress, including
challenges on land and water. This has some transboundary between countries challenges, including in the Central Asia region, and also how land is managed and rights to land and access to land is still an area that a number of countries are focusing to improve. Climate change also poses significant threats in the region, including temperature increases, heavy or altered precipitation patterns, and more frequent weather extremes, which are including droughts, flooding, which are negatively impacting the food and agriculture sector and smallholders and farmers. But at the same time, we also need to look at, and countries are looking at, the contribution of the food and agriculture sector to greenhouse gas emissions, and how we produce and consume food is also affecting greenhouse gas emissions, and what policy changes can be adapted there. This is also high on the agenda. Loss of biodiversity. Again, both in the plant and crop sector, but also in the animal sector, is a high priority or a concern in terms of also both restoring and preventing further biodiversity loss. The last challenge I wanted to focus in on is related to shocks and instability, and how they have become a central consideration in our collective pursuit of sustainable food systems transformation. Recent global and regional events, including the COVID-19 pandemic, but then after that the conflicts in our region, have underscored how instability and conflicts can disrupt critical food and agriculture input supply chains throughout the region. We've also seen how they can lead to price hikes in food, but also in agricultural inputs, increased cost of living, and resulting in more people in our populations becoming more vulnerable and falling into the poverty trap. During these last few years, many countries are starting to talk again about food security issues, food stability, food stocks. There is a renewed focus also on social protection for vulnerable people, including through food banks, but not only, and also a focus and a discussion more on short value chains. Okay, so despite all of these significant challenges or reality that we have to consider as we transform food systems, we also see that there is considerable strides are being taken, and considerable conversations and work is ongoing to drive transformation. From our point of view in FAO and as part of the UN, we appreciate very much the work, let's say, of the UN Food System Summit in 2021, with all the member countries and stakeholders from very different regions, from very different backgrounds, disciplines and sectors, and how this Food Systems Summit elevated the discourse and awareness and understanding of what we really mean by food systems, and why we need these more holistic and joined up thinking and approaches. We had the follow-up, or the stocktake moment, many of you are all aware, in July in Rome this year. And during that event, there was a global reaffirmation of food systems transformation as a key sustainable development goals accelerator. At the stocktake moment, emphasis was placed on many issues, but including the importance of policy coherence, environmental sustainability, climate adaptation, resilience in production systems and in livelihoods, and investments in infrastructure, science, innovation, technology, finance and trade were highlighted also as crucial priorities. And there on the slide we have some of the quotes from Antonio Guterres, the UN Secretary General, and his wish from how our food systems need to be shaped and what we need to achieve from them, including health and well-being of all people, but at the same time that protect our planet,
and we also need systems that can support prosperity and livelihoods in a balanced way. Ladies and gentlemen, having spent some time outlining food systems challenges, I would like to focus a little bit on a few of the entry points and solutions that you are also working on and going to discuss in the next few days. Focusing first on our food, which is a key part of your Congress. If we look at food and healthy diets for all, to address malnutrition necessitates the fundamental reshaping of food and agriculture policies in the ECA region, addressing the triple challenge of food affordability on one hand, but also livelihoods for farmers and agri-food businesses, and at the same time balancing with environmental sustainability. FAO very much promotes bringing the agriculture sector together with the health and nutrition sector and having nutrition-sensitive agriculture policies and approaches. We also very much promote and support all your efforts to engage people and consumers in reshaping our food systems. Focusing on the consumer's food environment, where we as consumers purchase and make our food choices, whether it's in markets or in supermarkets, but also issues around advertising and marketing, and even including very much the environment in schools, how children at a young age are exposed to educated to food, and also how they form their decisions on being able to make choices for a healthy diet for them, a healthy food. Focusing on responsible agricultural investments, both from public and private sector, is also key. And complementary initiatives in health, education, climate and programs for children can also support shifts towards healthy diets, so working very much on the demand side. Furthermore, food system-based dietary guidelines is an area where many countries in the European Union in particular do have strong and robust dietary guidance for their consumers. But in the area that we're working in our program countries, this is an area that they are not so developed. So FAO is working with countries to develop food system-based dietary guidelines, which provide evidence-based recommendations for interventions to promote overall health and prevent chronic diseases, diet-related diseases, such as diabetes, heart disease, but also having the link between these health outcomes and the food system can inform also changes throughout the system that are needed to make sure that to enable diverse and nutritious food is both available and affordable. We cannot talk about diets and consumers without also looking at urbanization. Again, a topic that I know the Fusilli project is very focused on. Over 50% of the ECA population is residing in Europe and Central Asia region are residing in urban areas, and this very much shapes also their food consumption patterns. Strengthening local food systems through the role of city and local governments can ensure equitable access to healthy diets, driving co-benefits for communities and the environment. The growing urban population necessitates improved food and nutrition literacy for all to improve choices, enhance nutrition, ensure food safety, and reduce waste. Urban areas, while they may have challenges and issues to improve, also hold the potential for driving sustainable food consumption and production. FAO has a high focus also on the urban food agenda and an interest also in the food policy agenda area. Again, many excellent examples from your countries in the Fusilli project. Recognizing the urban dimension as being integral to address nutritional challenges, food security, and sustainable development. On our health, one of your other main focus of the Congress, ensuring food safety is absolutely key. We heard about the
the important work you're doing on product development and also supporting agri-food businesses. But again, integrating from farm to fork approaches for food safety through having a robust food control, government, public policy, which is appropriate, and regulations that are appropriate, and support to agri-food businesses to improve their food safety is key. But then also focusing on building the capacities of public and private actors, including the value chain operators. This focus on food safety is essential in short supply chains, but also in longer supply chains where food is imported or indeed also exported. It's a key issue, as you know, for our health, but also for market access. And again, another area where FAO is working with countries in the region. It would be remiss also to focus, not to mention the importance of One Health. Again, this is an area where there's been a lot of increased focus, particularly coming out of the COVID-19 pandemic. We know that there are interdependence and interconnections between humans, animals, and the health of our environment. And FAO is working in the region and globally with the other partners, WHO, World Health Organization, the UN Environment Programme, UNEP, and the World Organization for Animal Health also to support countries to focus on health challenges and health risks that can transfer between humans, animals, and the environment. So again, healthy agri-food systems, including food safety, and focusing on the One Health approaches are also key aspects of sustainable food systems. The last point I want to focus on is the focus on solutions or entry points for the environment, and taking the last part of your Congress is on our future, and it's very, very clear to all of us that environmental sustainability is a strong issue, and climate resilience while ensuring food security and nutrition. This includes, as I mentioned earlier, supporting countries in adapting to climate change, but also reducing or having appropriate policies to reduce the greenhouse gas emissions in food and agricultural production. This reflects the need also to transition away from unsustainable models of resource extraction and waste generation. Territorial approaches are very much promoted also and worked on, recognizing the urban-rural linkages, which can replace or disconnected policies for urban and rural areas. Many countries in the region are also improving school feeding programs by building also linkages on procurement and supply from the rural areas to the schools, and prioritizing the reduction of food losses and waste is also critical for sustainable agri-food systems. The other focus is also, additional focus is also on an area where we are interested to continue to learn from the scientific and academic and technical sectors is related to the circular economy and how this can be built in better at production level, but also in agri-food businesses, small, medium, and large. So in conclusion, I would like to thank you again for the very kind invitation. I'm really looking forward to the many sessions ahead of us today, and I know that it will be enlightening, and also FAO is always a willing partner with different academia, with municipalities, and we see ourselves as being a bridge often between good practices and lessons and approaches that are being applied in one part of our region that may also be helpful to other countries in the region. So sharing best practices and common regional challenges is
you do it bilaterally, but also FAO can maybe be a partner to other countries in the region to have more sustainable outcomes in the region of Europe and Central Asia. So thank you very much, and I look forward to the fruitful discussions and collaborations ahead. Thank you very much. Again, thank you, Mary Kenny, and thank you for our Mayor for the introduction. We will move on to the next panel, Seeding Innovation and Harvesting Success. I will only remind you that we have the service of translation. If you want, you can require Indian reception. We also leave the questions for the coffee break. Thank you. We call now to the stage Julia Pinedo Gil, and online will be with us Helena Freitas. Shall I start? Thank you. Thank you very much, all of you. It is a great pleasure to be here, and thank you for the organization to invite Fusili Project to be part of this international conference. Well, Fusili Project, it has been a little bit also introduced by Mary Kenny in her presentation. The origin of the project was to empower cities as agents of the food system transformation. We know that cities has all the resources to build a more sustainable food system, and they are able to innovate and become more aware of the role that they can play for the urban food policies. Fusili project involves 34 partners for 13 countries and 12 cities. It is a European project, and these are the main partners that involve Fusili. It is coordinated by CATAA, and one of our cities is Castelo Branco, and that is why they invited us, and we are here, most of our partners, because we finished yesterday our 7th period meeting here. We are a big consortium, as I told you. What is Fusili? When we start thinking of Fusili, we realized that we had a lack of transferable and available evidence and experiences on food in the urban agendas. And it was a need to deliver transformative solutions for long-lasting food policies in the urban agendas related with food. So that is why Fusili tries to empower the 12 cities to integrate food in their local, rural, urban agenda and to identify the opportunities to innovate and to implement different innovative policies and actions, and they will do it through living labs. Innovative ecosystems where they can, having as a heart of target groups, the citizens, show that they can transform the food system. So the main objective was to develop an urban food plan in each of the local contexts of the different 12 cities, all located around Europe, and to implement feasible and replicable, innovative urban food policies and actions, always aligned with the Food 2030's priorities. The areas of these innovative policies and actions are governance, production, distribution,
consumers and food waste. We are going to implement more than 400 actions in total between the 12 cities. And we will try to integrate all the food policies and actions in the local urban agendas, trying to shorten the paths between rural, peri-urban and urban areas. And we will do it through an open knowledge community where cities will be empowered to implement innovative and personalized policies and actions, always placing citizens in the heart of the process. So we will do that through the 12 living labs, because each city will build an open living lab as the innovative ecosystem to implement these actions. Well, these are some pictures that are implemented in the different cities, but I'm not going to stay in that, because after lunch I think we are going to play some of the videos of the cities to show what are we doing in the different cities. As I told you, citizens are the heart of the process. That is why Fusilli has developed a platform to citizens' engagement. This is the QR to download the social game that we have developed. Unfortunately, we only have it in Android systems, in Google Play. It doesn't work yet in iPhones, but you can register and sign up and start playing. Where can you connect within Fusilli? We have several points of connections. We have our website, we have the email address, but we are also present in social media. We have Twitter, LinkedIn, and YouTube channels. I invite you to subscribe our newsletter. You can find it in our website. And also, in the website, you will have a link to our knowledge community platform, where you will be able to find different showcases, you will be able to find our living labs, and stay tuned to all the innovative policies and actions that are being developed in the cities. Thank you very much again to invite Fusilli, and we will see you during this Congress again. Thank you. And thank you, Julia. Julia Gil is our project coordinator from Fusilli. Thank you once again. And now we will have Helena Freitas from the University of Coimbra. She will talk about the project Cultivar. She will enter online. We want to remind you, you have the service of translation available in the desk. Não sei se me estão a ouvir, eu tenho alguma dificuldade em perceber se estou online ou não, mas dizem que sim. Bom dia a todos, peço desculpa por estar à distância. Disseram que podia também falar em português, não sei. Anyway, I hope that those that doesn't understand Portuguese don't understand Portuguese, that they have some kind of translation, so I will switch to Portuguese. Muito obrigada pela oportunidade também de estar
de estar com todos, apesar de estar à distância. De facto, estou também num evento que já onde tinha combinado de estar e que tem tudo a ver com o cultivar. Tem também é o Fórum Agro-Ecológico Europeu, portanto, onde também está uma comunidade europeia que tem procurado desenvolver ou abordar as questões, digamos, agroecológicas. Continua a ver se suponho que me estão a ouvir, peço desculpa. A oportunidade de apresentar o cultivar, uma muitíssimo breve introdução, é também a oportunidade desde já de agradecer, em primeiro lugar, digamos, à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro, em particular, enfim, ao tempo, à professora Ana Brunhosa e também, enfim, ao Jorge Brandão, ao Pedro Vieira, a toda a equipa da Comissão de Coordenação da Região Centro, que de facto acreditou desde a primeira hora que este era um projeto estratégico que era absolutamente essencial conseguirmos construí-lo e levá-lo a bom porto. Portanto, nessa perspectiva, este é o primeiro agradecimento que eu quero fazer, porque de facto só quando as instituições se reúnem e conseguem coletivamente entender a pertinência de determinados projetos em determinados momentos, é possível. E este foi um projeto que teve essa oportunidade, num tempo difícil, como estamos de facto ainda na pandemia, mas ainda assim, enfim, com a colaboração de todos, com o empenho de todos, também das instituições, conseguimos executá-lo. Enquanto depois houve uma rede de instituições e de pessoas, sobretudo, e eu quero agradecer em particular à doutora Joana Costa, que foi a investigadora que esteve comigo, enfim, desde a primeira hora, e à qual se deve, em grande medida, a boa execução, a plena execução deste projeto, a capacidade de trabalho da equipa, o envolvimento, a harmonia que foi possível em todas as equipas, de facto, foi extraordinário. E, portanto, enfim, feitos estes agradecimentos, a oportunidade, de facto, como é que surge esta rede de competências neste setor agroalimentar, que nós designamos por cultivar. Esta rede surge também da percepção que tivemos no grupo de investigação do Centro de Tecnologia Funcional da Universidade de Coimbra, que tínhamos já um conjunto de competências que seriam muitíssimo úteis à região e, concretamente, à promoção de alguns dos recursos endógenos, portanto, dos valores que a região tem, sendo igualmente uma oportunidade de agregar pessoas que, trabalhando, enfim, trazendo diferentes competências, podiam ajudar-nos a construir, de facto, uma rede que trabalharia, enfim, em benefício dos recursos endógenos na sua promoção. Isto pareceu-nos também da maior importância num tempo, aliás, já foi visível anteriormente, e não queria alongar-me. De facto, todos percebemos que o setor alimentar, portanto, enfim, é absolutamente essencial e crítico para conseguirmos fazer a transição ecológica e conseguirmos dar resposta a um conjunto de desafios que hoje somos necessariamente interpelados, desde logo pela condição planetária. Portanto, todos percebemos que estamos debaixo de um conjunto de ameaças à sustentabilidade dos sistemas que suportam a vida e seguramente que trabalhar o setor alimentar é estratégico para conseguirmos, digamos, fazer mais rapidamente essa transição. No caso, a região centro do país tem, de facto, um conjunto notável, muito generoso de recursos endógenos e, portanto, tem também muitas competências, tem entidades, enfim, que foram também parceiras, o CATAA, o Novo Cluster, e, portanto, também o meu agradecimento à Câmara Municipal de Castelo Branco, que connosco trabalhou também desde o início, portanto, foi realmente fundamental, e claro que o Instituto Politécnico de Castelo Branco, portanto, houve realmente também aqui uma cooperação interuniversitária e interinstitucional que foi da maior relevância. E, portanto, todos tínhamos esta percepção que valia a pena investir, digamos, na convergência de competências para trabalhar ativamente no setor alimentar e procurar valorizá-lo partindo, digamos, dos recursos endógenos e também do próprio território. E, portanto, isso foi possível, digamos, também perceber, como dizia, as ameaças concretas do território, as questões climáticas, o despovoamento, enfim, a degradação ambiental e a erosão genética, que é uma preocupação imensa que mantenho e, portanto, à escala do país. Se não assegurarmos a diversidade, digamos, a diversidade genética na base dos sistemas de produção alimentar, nós não vamos conseguir, de facto, enfim, responder
às ameaças concretamente de natureza climática. E, portanto, há uma série de fatores que nos motivaram de início e sabendo nós que tínhamos competências que podiam ser úteis, hoje as questões relacionadas com a biologia do solo, a microbiologia do solo, as questões de saúde, portanto, enfim, o nexo entre a alimentação e a saúde é hoje absolutamente inequívoco e, portanto, nós podíamos, de facto, agregar competências que nos permitiam trabalhar estes recursos. Portanto, nesse sentido, julgo que o projeto foi bem sucedido em termos de abordagem, sobretudo aos recursos que a região tem e vão ser discutidos, portanto, não me vou dedicar a fazê-lo, porque evidentemente vão passar estes dias também a debatê-los e, de facto, sobretudo também aos resultados que foram possíveis no âmbito exatamente deste projeto, portanto, eles vão ser visíveis e vão ser debatidos, mas foi, de facto, da maior relevância e, nesse sentido, gostava de sublinhar que uma das grandes apostas deste projeto, que me parece notável e que nos deve, enfim, também questionar relativamente ao futuro, é o conjunto de a formação que este projeto conseguiu alcançar. Portanto, mestrandos, doutorandos, jovens muitíssimo empenhados, agora também ainda mais qualificados, disponíveis, empenhados de facto em trabalhar em prol da transição do setor agroecológica, portanto, deste setor. Hoje temos esta rede de competências, de facto, esta rede que tem a força desses jovens e seria absolutamente estratégico, eu penso, e vamos fazer o possível por isso, conseguir, de facto, que esta rede se mantenha operacional, capaz de trazer ainda mais resultados e ainda mais capacitação, portanto, regional e das instituições que trabalharam connosco. Esses jovens vão mostrar o trabalho que desenvolveram, conseguindo também, digamos, trazer novos projetos, novas iniciativas. Portanto, este projeto foi, de facto, da maior relevância. De facto, ele conseguiu desenvolver os objetivos que se propunha, mas mais do que isso, aponta caminhos que de facto representam aquilo que é a ambição transformadora do futuro. E por isso eu queria terminar agradecendo mais uma vez a todas as instituições, a todas as pessoas, em particular aos jovens investigadores que fizeram deste projeto um projeto, enfim, bem sucedido e um projeto que de facto é capaz de nos transportar para outras iniciativas que vão certamente ser da maior relevância, porque a transição agroalimentar, a transição agroecológica é absolutamente inexorável. Portanto, ou conseguimos fazer esse caminho, ou de facto não conseguimos garantir a sustentabilidade dos sistemas vivos. Portanto, queria, enfim, desejar uma boa conferência e agradecer também, neste caso ao CATAA e à Câmara Municipal de Castelo Branco, a oportunidade de realizar este congresso e, através deste congresso, também disseminarmos, que é também nossa obrigação, aquilo que produzimos, a informação que produzimos, a investigação que realizamos e expressando, claro, a nossa vontade de continuar a trabalhar no sentido, de facto, de fortalecer as competências que a região centro do país tem e que é fundamental para o futuro do país. Muito obrigada e um bom congresso. Muito obrigada, professora. Eu peço desculpa só porque nós realmente não pudemos mostrar ao público, mas pronto. Obrigada a Inês e ao Cristóvão, foram de facto tantas pessoas incríveis em todo este processo que eu expresso-vos a minha gratidão por aquilo também que me ajudaram a construir, que não teria sido possível de facto sem esta capacidade de trabalhar em conjunto, a harmonia que soubemos construir e a capacidade, digamos, de trabalho que vocês de facto revelaram, que é absolutamente extraordinária e, portanto, espero que seja possível continuarmos este caminho, porque ele é muito importante. Muito obrigada, professora Helena, e ficamos muito honrados e certamente continuaremos a trabalhar. E certamente para outras edições poderá estar presente mesmo cá connosco e teremos esse prazer. Muito obrigada e até uma próxima. Bom dia. We thank to the previous moderators, and now we will move on to the next session for the national and European funding, and we call to the stage Carmen Martins as a moderator
She is from the Operating Technological Center for Horticulture in Portugal. Sim. Antes de mais, muito bom dia a todos. Good morning to everyone. Gostaria muito de agradecer o convite que foi endereçado ao Centro Operativo Tecnológico Hortícola Nacional por estar aqui, para colaborar neste Congresso e a oportunidade de discutir coisas tão importantes como a questão da alimentação e o papel que cada um dos elos, desde a produção até ao consumidor, tem nestes aspectos. E, portanto, reforçar aqui o agradecimento e passo então a chamar os nossos convidados aqui para esta mesa redonda. Começo por chamar a doutora Maria João Maia, da agência Fernandes, peço desculpa, da Agência Nacional de Inovação. Chamava também a engenheira Ana Cerejo, da Direção Regional de Agricultura do Centro. Sim. E o Dr. Pedro, se não estou enganada aqui, Pedro da CCDR, não estou enganada, pois não? Pedro, muito bem. O objetivo desta mesa redonda é falar precisamente da questão dos financiamentos. E porquê é que é importante termos aqui esta temática do ponto de vista da inovação é fundamental. Muitos desafios foram já aqui falados e temos realmente o setor agrícola e o setor alimentar, por assim dizer, enfrenta realmente atualmente grandes desafios que já foram aqui hoje falados, a questão das alterações climáticas, a questão relacionadas também com o uso do solo, a questão também da biodiversidade, também já aqui foi falado, que são questões que se levantam ao setor primário de uma forma muito, muito significativa. Temos depois também oportunidades, evidentemente, porque os desafios, normalmente nós olhamos para eles ou tentamos sempre olhar ao nível dos constrangimentos, mas há também enormes desafios que estão positivos, que podem ser oportunidades e que também devem ser aproveitadas. Falámos aqui, também já se falou aqui a questão do desperdício e a importância que nós temos, e achamos que nesta área há realmente muito trabalho que pode ser feito, oportunidades de novos produtos, de novos processos, e, portanto, a inovação tem um papel fundamental. E, portanto, quando falamos nesta inovação e o papel que ela tem na tentativa de encontrar realmente aqui soluções para estes enormes desafios, os financiamentos são fundamentais. E, portanto, eu lançava precisamente aqui o repto à Maria João, no sentido de falar precisamente dos financiamentos a nível internacional, neste caso a nível europeu, nesta área do alimentar. Muito obrigada, bom dia a todos, agradeço o convite para estar aqui presente e representar a ANI, que vem da unidade que dá apoio em Portugal ao programa Horizonte Europa e, portanto, é uma unidade que gera a participação nacional no programa Horizonte Europa. E para mudar os slides, não é? Se calhar é mais fácil. Aqui em Portugal, neste momento, o apoio à participação do Horizonte Europa é feito através de uma estrutura virtual que é designada a PERIN, que é Portugal in Europe Research and Innovation Network. E isto envolve não só a participação da ANI, como também a participação de outras agências nacionais que gerem financiamentos. E, portanto, aqui temos a FCT, temos a Portugal Space, e temos também a Ciência Viva e a ICIB, que é a agência que gera a parte da saúde. O programa Horizonte Europa, para quem não conhece, está estruturado em 3 pilares, que estão aqui representados neste slide, sendo o primeiro pilar é um pilar da excelência científica,
que pretende promover esta excelência científica. É um pilar, por assim dizer, não tem temas associados, de uma maneira geral, exceto para as infraestruturas de investigação, portanto, envolve aquelas bolsas de excelência que já ouviram falar do European Research Council, as bolsas da mobilidade e o tal reforço das infraestruturas europeias. Depois temos o pilar, e é gerido pela FCT, temos o pilar 2 da liderança industrial, dos desafios globais, que é um pilar temático, que é um pilar que é considerado top-down. Isto significa que temos um programa de trabalho com tópicos onde se deve concorrer em consórcios, e este pilar é gerido pela ANI, sendo que para a parte da saúde, então é a ICIB, esta agência que gera o programa da saúde, e a PT Space para a parte do espaço, e a FCT também dá algum apoio na parte do digital. E a Ciência Viva na parte da cultura, criatividade e sociedade inclusiva. E depois temos o pilar 3, que é um pilar que se focaliza na estimular a implementação disruptiva e a criação de inovações mais direcionadas para o mercado. E aqui temos algumas atividades que também são bottom-up, portanto sem tópico associado, e algumas atividades que são top-down com tópico associado. E transversalmente há um programa que é este do reforço da participação e da criação do Espaço Europeu de Investigação, que é gerido pela FCT e também tem vários programas para precisamente reforçar esta participação, sobretudo em países widening, que são países que, de acordo com a Comissão Europeia, têm um nível de participação um pouco mais inferior em algumas áreas, de acordo com alguns parâmetros. Portugal está a participar bastante bem neste programa, sobretudo aqui na área do cluster 6, que é o cluster que se focaliza sobretudo na área do agroalimentar e da agricultura, da bioeconomia, do ambiente, sendo que nas partes do programa que são bottom-up, poderá ser submetido também projetos que abordam estas temáticas. Este é um programa tem cerca de 9 mil milhões de euros para ao longo de todo o programa Horizonte Europa, que é um programa que dura 7 anos, portanto até ao final de 2027, e é um programa que é o terceiro em termos dos clusters com maior financiamento, portanto são os 3, o digital, o climate, energy and mobility e este do food, e bioeconomia são os 3 com maior financiamento e são aqueles que também onde Portugal está a ter bastante sucesso. Portanto, a nível do cluster 6, posso referir que nós estamos com 198 projetos, 21 coordenações nacionais, quase 100 milhões de euros para entidades nacionais, uma taxa de sucesso superior, em termos de propostas submetidas, neste momento superior à taxa de sucesso europeia. Neste pilar também temos as missões e parcerias, que são uma novidade deste programa, que são outras oportunidades adicionais. As missões têm objetivos concretos, disruptivos, para serem alcançados num espaço limitado, e dentro das parcerias, há vários tipos de parcerias, mas há uma parceria que é cofinanciada, onde Portugal participa e vários outros países, portanto há 87 instituições de 26 países que estão envolvidos, que é uma parceria especificamente dedicada aos sistemas sustentáveis alimentares para as pessoas, para o planeta e para o clima. Como é que isto tudo se processa? Portanto, nós temos a parte legal, que é o programa específico de implementação do Horizonte Europa, que identificou aqui 7 grandes áreas. Depois há um passo intermédio, que é o plano estratégico, que define os impactos e os grandes impactos e onde se deve investir dinheiro para os próximos 4 anos em termos de investigação e inovação. E é a partir desses planos estratégicos que são definidos os programas de trabalho. Portanto, houve primeiro este plano estratégico a 4 anos e que se traduziu para os programas de trabalho de 2021 a 2024 e neste momento está-se a trabalhar no segundo plano estratégico para os anos finais do Horizonte Europa. Este plano estratégico identificou estes impactos que, ao nível do programa de trabalho, se traduzem em 7 destinations, que são as áreas, o conjunto de atividades que serão as calls, por assim dizer, e embora haja uma destination específica dedicada a estas atividades que são abordadas aqui neste Congresso, de uma forma transversal poderão haver outras oportunidades também nas outras destinations. Portanto, muito rapidamente, isto é como é que é estruturado, o pilar 2, top-down, como disse, as destinations, está aqui exemplo da destination 2, depois
Depois os tópicos são estruturados nos expected outcomes e no scope, portanto aquilo que se pretende esperar, que deve ser abordado e aquilo que se pretende alcançar no final dos projetos, qual é a problemática. Em termos da própria destination, é apresentado o contexto político, o impacto que é esperado e as áreas de impacto, sendo que, ao nível do contexto político, há duas grandes estratégicas que vale a pena referir, que é a estratégia de inovação da atual Comissão Europeia, que é esta estratégia do Green Deal, que tem uma estratégia integrada, que é a FARC do FOR, que está perfeitamente alinhada com este Congresso e que diretamente alinhada com a Destination 2, que é aquela que eu referi que faz mais sentido aqui para procurar as oportunidades de financiamento, mas de uma forma geral toda esta estratégia do Green Deal tem um grande impacto em todas as áreas do Cluster 6. E a outra iniciativa que é também interessante acompanhar é esta da Food 2030, que é uma política para transformar os sistemas alimentares e assegurar que todos terão acesso a alimentos nutritivos e ao mesmo tempo saudáveis e que sejam ao longo da vida e para todas as áreas. Portanto, aqui estamos a falar sempre nesta destination e também no cluster 6 em produtos que são não só da terra, mas também da água, das águas interiores e dos oceanos. Esta Destination 2 está subdividida em 4 grandes áreas. Para este programa de trabalho há 18 tópicos que envolvem 164 milhões de euros, distribuídos desta forma que estão aqui apresentados. A maior parte estão nesta Enabling Sustainable Farming Systems e na Transforming Food Systems for Health, Sustainable and Inclusion. E depois há uma área específica para a cooperação internacional, sendo que a cooperação internacional poderá aparecer também em todo o programa. E por cooperação internacional entende-se cooperação com países que não são nem os 27 Estados-membros, nem os 17 países associados para o programa, que são os países que não fazem parte da União Europeia, mas pagam para participar como tal. Portanto, cooperação internacional entende-se colaboração com outros países. E neste caso da Target International Cooperation, fala-se em cooperação específica com a África. Portanto, só para terem uma ideia geral quais são as áreas que há aqui em termos de tópicos para concorrer no programa de trabalho, temos Livestock and Wildlife Management, temos o Organic Farming e Organic Food, temos a Plant Health, temos o Animal Nutrition, o impacto do clima nas pescas e aquacultura, a parte das dietas saudáveis e sustentáveis, os produtos, Food Fraud, cá está outra vez o Climate Change and Food Safety, Novel Foods, baseados em fontes alternativas de proteína, prevenção do desperdício alimentar e na parte do enfoque na África temos a agrofloresta e as alterações climáticas. Nós na ANI preparámos uma tabela que aqui está pequenino, mas que achámos que podia ser útil que compila não só os tópicos, aqui está só o exemplo desta destination, mas temos para todas, com as oportunidades e com as características gerais dos tópicos. Se os tópicos são Research and Innovation Actions, portanto, ações mais viradas para a investigação com níveis de Technological Readiness Level mais baixos, se são Innovation Actions, mais próximo do mercado, com TRLs mais elevados, ou se são Coordination and Support Actions, que não são ações de investigação e inovação. Depois, outras características relevantes aqui que salientamos são o orçamento disponível, quanto tipo de projetos é que podem ser financiados em cada tópico, pode ser um ou mais, se são projetos multi-ator, que são aqueles que são desenvolvidos com os utilizadores finais, de forma a que os resultados sejam efetivamente depois utilizados, a integração das ciências sociais e humanas, que é um aspecto muito importante a considerar, a cooperação internacional, e depois o lump sum, que é uma característica específica da utilização em que os pagamentos são feitos quando cada work package é terminado. Portanto, é uma forma mais simples de apresentar os custos. Deixo aqui alguns tips para como preparar umas boas propostas, sendo que não podia deixar de referir contactar os pontos de contactos nacionais que somos nós e referir este congresso que vai haver agora no início de dezembro, 4 e 5, transmissão online presencial em Bruxelas e ainda um evento que nós estamos a organizar na ANI, um evento online que vai ser no final deste mês, em que vai envolver a presença da Comissão Europeia para apresentar os concursos
e os resultados nacionais, e também uma mesa redonda com coordenadores nacionais para mostrar as suas experiências de participação. Portanto, isto muito brevemente aquilo que eu trazia para apresentar. Esta é a nossa equipa, lá na ANI, que dá apoio a estas temáticas, e depois estes slides, como ficam disponíveis, poderão ver com mais calma e seguir os links que cá deixamos. E muito obrigada por esta oportunidade de falar sobre este programa. Agora sim, muito obrigada. Eu acho que é sempre importante quando temos a oportunidade de realmente dar a conhecer as oportunidades de financiamento, e é muito bom ouvir que nós ultimamente temos sido mais ativos e, portanto, isso também é muito bom porque tínhamos um currículo de pouca participação, e acho que nos últimos tempos essa situação tem sido alterada relativamente à questão dos programas internacionais, evidentemente. Muito obrigada. Vou passar aqui a palavra, se calhar, continuando e deixando aqui o setor agrícola mais para o fim. Vou pedir aqui ao Dr. Pedro da CCDR, então, também que fale um bocadinho das oportunidades de financiamento para o setor agroalimentar. Ora, bom dia a todos. Em primeiro lugar, apresentar os cumprimentos aos organizadores, ao CATAA e à Câmara Municipal, na pessoa da Sra. Presidente da Comissão de Coordenação e do Dr. Jorge Brandão, que por motivos de agenda não puderam estar nesta sessão. Cumprimentar também todas as entidades nacionais e internacionais presentes, participantes, presencialmente, fisicamente aqui localizados, e também os online e que assistem connosco a esta sessão em diversos pontos do mundo. Eu começava por pegar, desde já, em algumas palavras do Sr. Presidente da Câmara, logo ao início da sua primeira intervenção, para atestar, de facto, a mais-valia e a simpatia desta região. Eu tenho aqui raízes familiares nesta região. Reconheço, de facto, a beleza dos recursos que aqui temos e, sobretudo, a qualidade das pessoas que aqui moram. São 52 mil pessoas, como disseram. Há muita criatividade aqui. Temos tido a possibilidade de ser confrontados com essa realidade no programa operacional e nas diversas interações que temos com as entidades, instituições de ensino superior, centros tecnológicos, enfim, um conjunto e um vasto conjunto de entidades que estão presentes nesta região. E para dizer que, de facto, nós temos tido uma postura na Comissão de Coordenação de saber ouvir. Há uma expressão que eu já ouvi em alguns fóruns e em algumas conversas informais, e peço desculpa por estes primeiros momentos de alguma introdução um bocado mais caótica, mas já ouvi muitas vezes uma coisa curiosa, que é os demónios do dinheiro. Somos nós, os programas operacionais, somos nós que temos os pacotes financeiros. Aquilo que eu quero deixar aqui é uma mensagem muito objetiva e clara, é que nós, de uma forma geral e transversal, os programas operacionais não têm, ou não se revêem nesse clube número, digamos assim, e muito menos o programa operacional do Centro. Nós estamos aqui e estamos para ser um elemento facilitador para vos ajudar a montar bons projetos, porque é isso que a região precisa. Nós temos, de facto, o dinheiro do nosso lado, mas não somos donos dele. Nem sabemos como é que devemos nos aplicar. Porque quem nos aplica de forma efetiva em prol da competitividade territorial são as entidades que aqui temos à nossa frente. São as pessoas, são os investigadores, são os centros tecnológicos, e a nossa obrigação, que eu costumo usar esta expressão, que é uma obrigação voluntária, mas não deixa de ser uma obrigação, é saber ouvir e é saber montar bons projetos. E depois o dinheiro, de facto, está connosco, mas nós cá estaremos para o saber aplicar. A doutora Helena Freitas agradeceu à Comissão de Coordenação por termos sabido ouvir
e saber montar e acolher aquele projeto de cultivar, que está agora a terminar. Não foi de facto um processo fácil, porque havia algumas barreiras à sua montagem naquilo que era o contexto do Programa Operacional do Portugal 2020, mas soubemos dar a volta, soubemos gerir e adequar os instrumentos que tínhamos à implementação do mesmo. Sabemos que ele está em fase de conclusão e fica desde já também essa palavra de que cá estaremos para dar continuidade ao trabalho que foi iniciado no âmbito desse projeto. A minha apresentação, a minha intervenção neste fórum podia ser de várias formas, podia abarcar ou ser iniciada de várias formas. Ao nível dos fundos comunitários, tivemos aqui uma apresentação excelente por parte da ANI, que fez um enquadramento daquilo que são as possibilidades de apoio ao setor agroalimentar em contexto europeu. O que eu vos trago aqui, basicamente, é uma apresentação das possibilidades de financiamento dirigido àquilo que são os atores core para esta área, que nós consideramos que são os atores core para esta área, que são as empresas e as chamadas entidades não empresariais do Sistema de Inovação e Investigação Regional. Não é importante dar esta nota desde já, não é um apoio dirigido ao agroalimentar. Nós não temos o programa operacional estruturado por áreas, temos o programa operacional muito denso, que é isso que eu venho aqui tentar desconstruir um bocadinho, porque temos também essa obrigação. Os desafios que se colocam à área da ciência e da inovação são muito grandes, são cada vez mais, e os programas, isso verte-se e tem espelho naquilo que é a estruturação dos programas, quer nacionais, quer europeus. São programas cada vez mais densos, muito complexos de perceber, até para nós, que estamos dentro do assunto, temos muitas vezes dificuldade nos processos iniciais a saber como vamos construir os programas operacionais. Temos um programa complexo, como todos os outros programas operacionais têm, estruturado por objetivos específicos, tipologias de ação, tipologias de intervenção, até chegar às tipologias de operação. Isto é tudo muito estranho, é um conjunto de conceitos que não é facilmente apreendido por vocês e pelos atores, mas estamos cá para isto, para ajudar a desconstruir, para ajudar a que vocês interpretem bem o programa operacional, para nos fazerem chegar propostas. Estamos plenamente disponíveis para reunir convosco na Comissão de Coordenação ou nas vossas próprias casas, se assim o entenderem, para nos apresentarem as vossas propostas de projetos, porque os avisos estão aí, estão a começar a sair no quadro do PT 2030, o PT 2020 está em encerramento, mas o PT 2030 já está iniciado, já tem vários avisos publicados e vai entrar agora em velocidade de cruzeiro e, portanto, a qualquer momento vocês vão ter possibilidade de concorrer com as vossas iniciativas e projetos a diversas escolas, em diversos domínios: ciência, inovação, ações coletivas promotoras do networking, do coworking entre instituições. Tudo isso está previsto abrir a curtíssimo prazo e é isso que eu venho aqui apresentar. Isto não está a passar. Vou pedir aqui alguma ajuda. Ora bem, o que é que foi a nossa estratégia quando montámos o programa operacional? Estes são períodos de programa que são tópicos, linhas estratégicas definidas pela Comissão Europeia e que são, de certa forma, os pilares dos programas operacionais nacionais e regionais, portanto, os temáticos e os regionais. Há aqui eu sublinho desde logo a primeira linha, que é reforçar e diversificar territorialmente as dinâmicas de inovação, porque, de certa forma, é algo que tem muita incidência direta naquilo que é o setor agroalimentar e potenciais projetos que nós podemos vir a apoiar no quadro do Programa Operacional Regional para o período 21-27. Chama-se 2030, mas o período de programação é o 21-27. As questões da conectividade digital e da mobilidade em geral, as fragilidades e vulnerabilidades dos diferentes tipos de territórios da região, e isto é algo muito relevante para nós também, que é a tentativa de adaptar a cada um dos territórios que temos na região centro aquilo que são os instrumentos de financiamento e de apoio,
com a consciência clara e inequívoca de que os territórios não são todos iguais. Temos uma rede de instituições de ensino superior bastante vasta, vários centros de valorização e tecnologia espalhados por toda a região, parques de ciência para acolher iniciativas empresariais, mas que normalmente tendem a espelhar aquilo que é a realidade territorial em que estão inseridas. E, portanto, a nossa preocupação é sempre olhar para o território e tentar adaptar aquilo que são as perspectivas, as possibilidades de projetos àquilo que são os pontos fracos, as fragilidades e os pontos fortes desses mesmos territórios. As questões tão decisivas nesta área do agroalimentar, e que já foram aqui faladas nas intervenções anteriores da emergência climática, portanto, isto é fundamental nós conseguirmos montar bons projetos nesta área com aplicação ao setor agroalimentar. A questão dos problemas sociais, porque tudo isto mexe com questões de emprego, com qualificação de pessoas e de recursos humanos, e, portanto, temos também portas de entrada para esses apoios, e a questão da internacionalização, de tornarmos visível, não só em contexto nacional, mas cada vez mais em contexto internacional, aquilo que fazemos bem, e na Comissão acreditamos, e temos provas disso, em diversas áreas, que de facto sabemos fazer bem. Temos de facto lacunas nesta área da internacionalização, de nos mostrar lá fora, e temos de facto que explorar este domínio. Este slide é importante porque demonstra, porque tem aqui bem evidenciado aquilo que é uma imposição quase europeia, comunitária, à estruturação dos programas operacionais, que é eles verterem claramente aquilo que são as estratégias regionais de especialização inteligente de cada uma das regiões. Pode parecer à partida que isto tem pouca importância, para muita gente isto ainda não entra bem, mas isto para muitas tipologias de operação que nós podemos apoiar são condição de admissibilidade. Ou seja, se os projetos não estiverem alinhados com esta estratégia, eles não são elegíveis, não podem ser cofinanciados. Noutras dimensões não são condições de elegibilidade, mas são sempre vertidas na avaliação de mérito das propostas que nos fazem chegar. De referir que esta RIS não é nossa. A RIS, isto é algo que temos que sublinhar, não foi a Comissão, dentro dos seus diversos gabinetes, que fez a RIS. Isto é um processo partilhado, continuado no tempo, não é de agora. Já temos na RIS 3 um conjunto de pessoas e de entidades a trabalhar na estruturação daquilo que estou aqui a apresentar. Não vou passar a ler, portanto, isto reflete bem aquilo que são as apostas e as áreas de especialização que estão previstas na RIS. É um processo partilhado por diversas instituições de diversas esferas. Nós não temos essa competência sozinha. Nós temos uma competência de desenvolvimento e planeamento regional, mas não somos detentores do saber. Ou seja, precisamos do vosso saber para montar este tipo de ferramenta, que é crucial para garantir uma eficaz aplicação dos dinheiros públicos, comunitários, que temos ao nosso dispor. E quando eu digo ao nosso, sublinho, não é Comissão de Coordenação, é ao nosso região. O processo de construção do PO foi complexo e neste momento temos o programa operacional aprovado, mas o trabalho não para. Tendo o programa operacional aprovado, estamos agora a iniciar, em alguns casos a terminar, noutros em fase de conclusão, aquilo que é a regulamentação específica aplicável a todas as áreas. Temos regulamentos já aprovados, outros em vias de aprovação. É um processo complexo que envolve diversas entidades, nomeadamente SICs, a Secretaria de Estado e outro tipo de instituições, e não são processos ágeis. São processos que estão devidamente identificados, mas não são ágeis porque obrigam à auscultação de muitas pessoas, de muitas instituições, e, portanto, o processo está neste momento em curso. Houve aqui pelo meio um conjunto de problemas que têm vindo a atrasar a implementação do Portugal 2030. Importa sublinhar que ele já iniciou em 2020 e estamos em final de 2023, e muitos de vocês podem perguntar porque é que ainda não temos quase nada no terreno.
é como digo, houve aqui um conjunto de processos que atrasaram significativamente a montagem de todos os programas, nomeadamente a Covid, e os investigadores sabem bem, por exemplo, do que é que eu estou a falar, porque viram muitos dos seus projetos interrompidos com os problemas que daí resultam em matéria de resultados de ID e de cumprimento de prazos naquilo que é a conclusão dos respectivos projetos do Portugal 2020. Temos agora a guerra na Europa, que é um problema complexo e que teve impactos diretos, sobretudo nas componentes e nos materiais. E isto tem reflexos não só nos projetos de investigação, mas sobretudo em projetos que têm empreitadas e que têm vindo a atrasar significativamente a conclusão das mesmas. A desorganização das cadeias de fornecimento das componentes, por exemplo, isso é visível em diversos setores, bem como matérias-primas e escaladas de preços. Duas prioridades que estão devidamente vertidas no nosso programa: a questão da transição digital e a questão da transição climática. Este último, como referi há bocado, assenta em diversas variáveis, a descarbonização, mas também questões que têm a ver com o setor que estamos aqui a falar hoje, do Agro-Alimentar, visto que as alterações climáticas, estas questões do técnico climático, têm implicações diretas em muitos destes aspectos que já foram apresentados anteriormente. Como é que o programa está desenhado? O Portugal 2030 tem um conjunto de uma bolsa financeira de 23 mil milhões de euros, estamos a falar de dinheiro do Portugal 2030 nas suas diversas dimensões, nos seus diversos fundos, FEDER, Fundo Social Europeu, Fundo de Coesão, o FTJ, que é uma novidade, embora esteja muito circunscrito em termos territoriais. Na região centro é apenas para a NUT do Médio Tejo, por via de encerramento da central elétrica a carvão do Pego, com todos os problemas que daí surgiram, quer em termos sociais, quer em termos de emprego, por via do encerramento de muitas atividades que gravitavam em torno da central. E a questão do Fundo Europeu, do FIAMPA, do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura. Este é o desenho muito simplista daquilo que são os fundos que estão no Portugal 2030 e respectivas dotações. Eu vou acelerar aqui um bocadinho o processo. Estes são os objetivos de política, que não são nossos, são objetivos de política comunitários. Os programas operacionais podem contemplar ou não na íntegra dos seus programas operacionais. O nosso programa, com 2,2 milhões de euros, tem investimento previsto e possibilidades de apoio em todas elas, sendo que o interesse principal para esta reunião está no Apoio, no Centro mais competitivo, porque com 629 milhões de euros é na OPU que temos as três áreas, as três tipologias de ação que são fundamentais para aquilo que é as possibilidades de apoio do nosso programa para este setor. A criação de conhecimento científico e tecnológico, a transferência de conhecimento e tecnologia, pegando nas palavras da representante da FAO, num dos seus últimos slides, quando referia as questões das ações de transferência de conhecimento e de aprendizagens, é através daquela tipologia de ação da transferência de conhecimento e tecnologia que podemos promover um conjunto de operações que tendem a promover este networking e a troca de experiências e de boas práticas em diversos setores, que é essencial, e o investimento empresarial e valorização económica do conhecimento, enquanto caixa de apoios muito dirigida às empresas. Este triângulo é onde temos, fundamentalmente, com 629 milhões de euros, os principais apoios para a dinamização de projetos de ciência, projetos liderados por empresas e processos de transferência de conhecimento. Eu vou acelerar, porque temos, de facto, muito pouco tempo. E vou-me fixar aqui nestes 3 slides só. Nós temos de apoiar a questão do conhecimento. O que queremos é apoiar projetos de investigação, científica e tecnológica. As infraestruturas científicas já há uma outra dimensão de apoio neste contexto, mas que não têm aplicação, pelo menos direta, nesta área. Há alguns indicadores que pretendemos medir no final, nomeadamente
um incrementar de organizações que participam neste género de projetos, a tal lógica de networking. O sistema de incentivo já em investigação e desenvolvimento, onde temos aquilo que vocês garantidamente todos conhecem e que é uma réplica do IDT, do Sistema de Incentivo já em Investigação e Desenvolvimento Tecnológico, este já dirigido especificamente para empresas, mas onde as instituições de ensino superior, politécnicos, centros de valorização como o CATAA podem vir como co-promotoras e é desejável que o façam. E a questão do empreendedorismo qualificado e tecnológico, e que tem um pacote financeiro de apoio direto ao apoio ao empreendedorismo para a criação de pequenos negócios, startups, que depois seguem o seu percurso naquilo que são as infraestruturas que nós temos vindo a apoiar, quer no contexto de Portugal 2020, que vamos manter agora, nomeadamente PAC Ciência, força e continuidade da capacitação deste tipo de instituição como o CATAA, que eu tive a possibilidade e a felicidade de acompanhar desde o nascimento até hoje, e de facto ver o crescimento que teve é de facto muito gratificante, não só para mim, mas obviamente para a casa. E depois, já num outro objetivo específico, já dirigido para investimento empresarial produtivo, já estamos fora da lógica da ciência e da inovação. Temos também uma gaveta com 371 milhões de euros para este ano de investimento empresarial produtivo dirigido às PMEs, qualificação e internacionalização das empresas, um pacote também financeiro e um conjunto de possibilidades de apoio a iniciativas específicas de qualificação e internacionalização das PMEs, e depois apoios diretos em infraestruturas e apoio à competitividade regional de base não tecnológica. É bom sublinhar este aspecto. Aqui não estamos a falar de PAC Ciência, não estamos a falar de incubadoras de empresas de base tecnológica, estamos a falar, por exemplo, de áreas de acolhimento empresarial que os municípios usam, tendem a potenciar e bem para acolhimento de empresas que não podem, questões de gênese, ir ou habitar, digamos assim, em parques de ciência. Eu ficava por aqui na minha apresentação, porque o tempo já se esgotou, podia dizer mais umas coisinhas, mas fico por aqui. Obrigado. Muito bem, vamos então passar aqui à apresentação mais relacionada com o setor primário, com o setor agrícola, da responsabilidade da Direção Regional do Centro, e eu pedi então à engenheira para tomar, e vamos tentar fazer 10 minutos agora esta última intervenção. Eu aviso aos 5, exatamente. Apresentação. Bom dia a todos. Cumprimentar todos os presentes, cumprimentar os colegas de painel, agradecer ao CATAA o convite, o amável convite que nos foi dirigido. A Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro tem uma participação ativa neste Congresso, que vai estar presente não só neste painel, mas como no logo à tarde com os produtos endógenos, e amanhã com o testemunho de 4 beneficiários dos programas que nós acompanhamos enquanto organismos intermédios, e dar-vos parabéns naturalmente pela iniciativa. Dito isto, e passando à minha apresentação, queria só dizer-vos que, e ainda bem que assim foi, acho que este painel foi muito bem montado, porque verdadeiramente já foram focados aqui as estratégias comunitárias de apoio. E, portanto, elas são praticamente transversais, aliás, isto também foi focado pela FAO, elas são praticamente transversais. Nós, na nossa apresentação, não as colocamos porque tentamos que ela fosse mais objetiva. Sabemos que isto são matérias complexas e, portanto, aquilo que fizemos nesta apresentação foi quem esteja desse lado tenha capacidade, quando terminarmos este fórum, de ir por si pesquisar aquilo que tem interesse, porque verdadeiramente apresentar 2 programas, portanto eu vou fazer a apresentação enquanto organismo intermédio do MAR 2020, agora MAR 2030,
que o colega já falou porque é PT 2030, e do PDR 2020, atual PEPAC no continente, que são os programas que sucedem nos quadros comunitários. Apresentar 2 programas em 15 minutos é um desafio que não tem, enfim, não tem resposta, e portanto aquilo que fizemos é dotar-vos de toda a informação de onde podem ir buscar aquilo que efetivamente é preciso. Eu sou fantástico, normalmente eu não me dou com estas novas tecnologias, novas já não são novas. Bem, primeiramente queria só dizer-vos quem é a DRAP Centro. A DRAP Centro é um serviço periférico da administração central do Estado, tem autonomia administrativa, está representado em 6 distritos e tem 7 delegações regionais. Estamos presentes no território, qualquer um dos locais que possam abordar poderão não ter a informação relativa ao investimento na hora, porque nós temos muitas áreas, mas certamente vos saberão encaminhar para quem direito. A Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro tem permissão de executar as políticas agrícolas e desenvolvimento rural e colaborar nas políticas florestais. Tem também permissão de ser um organismo intermédio no âmbito do MAR 2020, atual MAR 2030, e no âmbito do PDR, atual PEPAC, no continente. Como é que isto está implementado em Portugal? Isto está implementado às estruturas de missão, que são as autoridades de gestão, que por sua vez acabam por coordenar e supervisionar o trabalho dos organismos intermédios, que é isso que a nossa Direção Regional faz. Aquilo que optamos por fazer nesta apresentação foi, além do que já disse, dar uma ideia do que é que os 2 programas já representaram na região, portanto, no território, em termos de investimento, o que é que isso representou, o impacto que teve. Temos que ficar por números macros, porque efetivamente isto tem uma panóplia de medidas que era muito exaustivo e em termos de timings não era possível. Portanto, nós temos o MAR 2020, que está com 92% de execução, vai fechar a 31/12/23, está na DRAP Centro tem 321 projetos e corresponde a um apoio público de 59 milhões, estamos com uma taxa na ordem da taxa nacional, portanto acima dos 90%, e tudo prevê que vamos chegar ao final de dezembro com uma taxa na ordem dos 96, 98%. Falando um pouco de futuro, e dizer-vos só, vou voltar atrás, peço desculpa, dizer-vos só que destes 59 milhões, por causa que esta informação é importante, destes 59 milhões há 2 medidas que ascendem a 50 milhões. É o desenvolvimento sustentável da aquacultura, e daí conseguimos todos perceber o impacto que esta área tem nos dias de hoje, e a transformação dos produtos da pesca e da aquacultura. Portanto, estas 2 medidas, e é uma panóplia de medidas que poderão, se tiverem interesse, pesquisar, desde investimentos a bordo, apoio aos jovens pescadores, a associações temporárias, uma panóplia de medidas, mas só estas 2 acabaram por ter aqui um impacto muitíssimo elevado. Falando um pouco de futuro, e portanto aqui já MAR 2030 e quais as oportunidades. O MAR 2030 já tem avisos abertos, deu os primeiros passos em setembro de 23, com a abertura de 4, julgo eu, avisos. Atualmente, em 31/12, abriu mais uma série de avisos. Estão todos ativos e já vamos ver isso o que é avisos, para quem está menos familiarizado com estas nomenclaturas de fundos. Estes são os exemplos de alguns anúncios que estão abertos. Os jovens agricultores, os jovens pescadores, desculpem, e os investimentos a bordo estão abertos em contínuo, portanto foram abertos dia 31/10/23 e vão até ao final do programa, portanto vão até 27. Os restantes, nada melhor do que quem tiver interesse de pesquisar, está tudo disponível no site de Portugal 2030, avisos,
ou no Mar 2030, quem tiver interesse pode efetivamente fazer essa pesquisa e encontrar mais informação, porque ela verdadeiramente é muito detalhada. No que respeita ao PDR, fazemos também aqui uma analogia do que é que já este programa representou. Dizer-vos que o PDR não é Portugal 2020, o PDR é, no fundo, é a implementação do segundo pilar da política agrícola comum em Portugal. O que é que ele representa, e dizer-vos aqui também que nós somos organismos intermédios, e como somos organismo intermédio, nós não trabalhamos com todas as medidas. Portanto, neste gráfico e nestes números que eu aqui estou a apresentar hoje, estão apenas, tanto aqui como no mar, estão apenas os projetos que foram acompanhados pela Centro, desde a análise até ao pagamento, porque há alguns pagamentos que não estão aqui refletidos e que nós também fazemos. Portanto, a nível do PDR, nós, até à data, temos 5.738 projetos aprovados, com uma elegibilidade de 707 milhões de euros e um apoio público na ordem dos 365 milhões de euros. Aqui, como podemos ver no gráfico que está à direita, o setor mais representativo, que está acima dos 50%, acima dos 50%, é aquele que é o setor agrícola. De igual forma, e quais é que são as oportunidades que o PDR 2020 ainda está ativo, portanto, ainda está a abrir anúncios. Temos 2 anúncios ligados às florestas que podem ser consultados no PDR 2020 e prevê-se no início de 24 candidaturas abertas no PEPAC. Este slide pretende dar-vos ideia de como é que isto funciona. É um processo totalmente desmaterializado. Começa com a publicação de avisos. Isso é a peça, no meu entender, e julgo que no entender da maioria de nós que trabalham em fundos, é a peça mais importante, porque ela elenca todas as especificidades. Posteriormente à saída do aviso, que estão disponíveis, tem aqui os sites do Mar 2030 e os do PDR, onde é que os podem encontrar. É feita uma candidatura que é analisada na DRAP, se for das medidas em que nós somos organismos intermédios. Tem aqui também onde submeter as candidaturas, por baixo do picolete das candidaturas. Posteriormente é tomada uma decisão. No sistema, como eu já disse, é tudo desmaterializado, portanto tudo corre normalmente. Há um contrato de financiamento. Aqui há uma particularidade. O contrato de financiamento, os dados migram para o IFAP, que é o Instituto de Financiamento da Agricultura e das Pescas, e a partir daí os pedidos de pagamento são feitos no sistema informático do IFAP. Portanto, quando submetem a candidatura, têm obrigatoriamente que se registar no balcão dos fundos ou no balcão do PDR 2020 e também no IFAP. Só dizer-vos aqui que podem fazer um ou mais pedidos de pagamento, são analisados nas direções regionais, nas medidas em que nós somos organismos intermédios, e têm um período de execução médio, em regra, de 2 anos. Melhor do que qualquer descrição que eu possa fazer dos projetos, eu trouxe um vídeo que foi feito por nós com a colaboração, se pudermos ouvir melhor, não é? É este. Com a colaboração da Escola Superior de Arte do Politécnico de Castelo Branco, com o testemunho de alguns... Do litoral ao interior, vamos conhecer alguns projetos. Sem problema, passem então a apresentação, pode ser? Sim. Só para dizer que também os vídeos vão estar passando nas televisões no Congresso. Ok, pronto. Então, nós entendemos que melhor que as minhas palavras, ou as palavras, por regra, diz que vale mais uma imagem que 1000 palavras, e eu concordo. E, portanto, o que trouxemos para que fosse exposto neste fórum foi um vídeo que fizemos para um comitê que houve há relativamente pouco tempo, em que pedimos a promotores de projetos para prestarem testemunho e, portanto, temos um projeto por distrito e o testemunho de cada um dos beneficiários
e são de áreas diferentes. Temos floresta, temos agricultura, temos pecuária. Portanto, como o vídeo, este até era formato reduzido, como o vídeo está disponível na área social do Congresso para visualização e como estamos com um tempo reduzido, vamos avançar e dizer-vos só que... Dizer-vos só que além desse vídeo e desses projetos que estão disponíveis para visualizarem, temos também o nosso boletim informativo da TSI, que pode ser consultado na página da DRAP e que tem muitos exemplos, já vamos na 12ª edição, e temos muitos exemplos de projetos aprovados em todas as áreas que acompanhamos, também como inovação e conhecimento, que dessa área nós só fazemos pagamentos, mas também encontram lá, tanto do MAR como do PDR, muitos projetos interessantes que poderão consultar. Muito obrigada. Muito bem, a mim resta-me agradecer a colaboração dos nossos oradores, como o tempo vai avançar, já vai e o tempo não para, portanto vamos encurtar aqui um bocadinho esta sessão que teríamos agora de questões, mas guardem-nas porque nos períodos de networking temos sempre a possibilidade de ir ao encontro dos oradores e fazer as questões que eventualmente vocês tenham. A mim resta mais uma vez agradecer a todos a colaboração, a disponibilidade e o convite que também me foi feito para estar aqui e bom, então vamos agora então ao coffee break.
that we will have online Andrea Calori from Italy. Yeah, you can start. Ladies and gentlemen, good morning again. Esteemed guests, The session is yours. I start again. Well, ladies and gentlemen, esteemed guests, and fellow advocates of the sustainable transformation of the food system, we are gathered here today for a crucial conversation that delves into the complexities, challenges, and the innovative solutions surrounding one of the most vital aspects of our lives, that is the food system. As we stand at a crossroad of a changing world, marked by climate instabilities, uncertainties, and social vulnerabilities and inequalities, the need of transformation is becoming more and more crucial and very urgent. Our session brings together a panel of experts, each offering a unique perspective of this present topic. First, we will have Dr. Mr. Bahakaban. He is the managing partner of the Mir Energy in Istanbul, in Turkey, and is an expert in clean energy technologies, climate change policy, and urban sustainability. He will address the global polycrisis that has introduced vulnerabilities in the food system and how urban areas can be a hub for this transformative change. Please, Baha, the floor is yours. Thank you. Well, I need to start by congratulating our excellent hosts here for the last 3 days. It has been a really lovely experience with the facility meeting, so I need to start with that. At every point, it was a really nice experience. I'll single out one person, our chef Francisco, who fed us at every point also, and he topped the bill with an excellent traditional castaña roasting. So let me get that out of myself. Okay. All right, so I admit that I tried to make the title a little provocative. But the title has shamed me because, as you see, it's a summer of discontent. I really had in mind the extraordinary events of the summer, just to say the two of them. The wiping out of the Libyan city of Dera, if you remember, in a matter of 2 days, and the complete disappearance of 1/3 of Greeks' agricultural lands in just a couple of hours after the flood. So, these are really quite extraordinary events, and I was thinking of the summer would end it, but unfortunately, I think maybe not environmentally, but our so-called civilization is now sinking into hubris, and I would say stunning hypocrisy in the face of political economic events. But let's leave that alone for a moment. And what I would like to do is, we do go about our business, but we realize that something is changing, and I think a fit explanation of that. Does this go from here, or I'll just go like that? Okay. I want to quote the Italian socialist Antonio Gramsci, who talked about the interregnum. His explanation was that, of course, he wrote this in the middle of 2 world wars, but he was talking about a world that is dying,
and a new one that was not able to come into existence. So he named it the interregnum. Now, he also said that was an age of monsters. The monsters could be war, could be other things, but we have enough monsters for ourselves at the moment. But I think it's a good way of expressing things. Of course, the other interpretation is that whether this is an interregnum or not is discussable. We may actually have the new normal as this. So what we think is an interregnum and will give birth to a new society, a new world, may actually be the thing itself. So this, of course, would be a horrible thing. Now, just to show some things that you already know, we are doing very badly on the environmental window, as you know. The first UNFCCC Global Stocktake has found that we are in profound failure in terms of the mitigation policies, especially in energy. And the reason for that, of course, is no secret, as you know. The fossil industry has scaled back all its attempts to actually go to non-carbon energies, and they're pushing very, very strongly with new investments, and so it really hijacks the mitigation process. Going back to food, I think this is also something that everybody knows quite well. An extraordinary concentration of corporate interests in the food supply chain, all the way from primary production, fertilizers to retailers. In most segments of the agri-food system, a few players dominate, and this is actually quite similar to maybe 200 years ago, but of course we are not 200 years ago now, so we should expect a different situation. I would suggest a report by IPES Food, which came out today, this year, on who's tipping the scales, corporate influence in global food governance. The corporate influence in global food governance takes many forms, and Mary was talking about a UN meeting, which I have to also add that was boycotted by many of the grassroots organizations for especially this reason. The governance was thought to be too much influenced by corporate interests. Here you have a slide again from the same report. What I want to do is take a tangential approach. You might feel that it does not relate directly to the urban food system, but I hope at the end of it you might see some relationship with it. I want to talk a little bit about the land grab phenomena, or what I have written, the rise and rise of financial capital in agri-food. Now, this is a relatively new phenomenon. The concentration that I showed before is much older, of course, but this land grab phenomena is after the financial crisis. And you can see that there are different numbers for it, from Oxfam and ISPRI and the World Bank, but they're huge. It's countries that are doing this, but a lot of the companies, a lot of the financial houses, hedge funds, financial equity firms, pension funds, and asset managers are now shifting very rapidly into this land grab. The reason why it's happening is because of the financial crisis. Big finance is now looking for a safe haven. And what they're doing is they're buying up the fixed assets of agriculture, which is land, basically, and they're using it in fictitious assets. Derivatives and many other financial tools are now regular, as you know, tools of the market. But of course, this has a very disruptive influence on agriculture. When you look at it, the reason can be land and food as a safe harbor with high returns, but it also emphasizes more concentration of power at all stages of the food chain, and even the big the companies that actually control much of the supply chain in food, they are now being bought up by finance houses, and this is another interesting development.
But then you have the transformation of land into a speculative and financial asset. With the disappearance of small-scale farming, even in Europe, which has lost like 15 to 20% of small farmers in the last 10, 15 years, is a serious problematic. So in Europe, but to a bigger extent in the global south. Okay, so if land and controlling land becomes an opportunity for speculation, we need to recognize that. Not only as economists and policymakers on the global scale, but as also people who are interested in transforming the urban lands, foodscapes, let's say, because this influences our decisions and actually puts boundaries to what we can do in urban food transformations. So this is again emphasizing what this concentration does, the rent-seeking, the monoculture, flexi crops. There's a lot of cash crop farming that this land grab, associated with land grab. Of course, vertical integration, and the increase of cost of land, a reduction of number of farms, and monoculture, loss of biodiversity, sometimes a monopsony, which is a single buyer in the agricultural sector. The lessening of bargaining power for farmers and producers, especially the small ones, and then in most cases we have oligopoly structures around extracting rents and remunerating capital. The terms of financializing over and over with different types of financial instruments. So any critical approach needs to take this all into account. And of course, from the very beginning, you understand that the main thrust of all this argument should be to decommodify and definancialize the agricultural sector, especially the production sector. So we have a perilous link here between international finance, its tools, its fictitious tools, and food chains. And this is a very important thing to keep in mind. The corporations, of course, they push for technical change, productivist arguments, but at the back of it, there's a very big hidden transnational oligopolies and rent-seeking behavior. We need to be careful about that. So we need to definancialize land and food chains, and this concentration, accessibility, and prices and bargaining power. We need to utilize all intellectual and practical opportunities to actually challenge this dominant vision that is now, unfortunately, a reality in this sector, and think of food and agriculture not as just another sector, but the lifeline itself, or people themselves, and the life on Earth itself, together with the land, the animals, and the people. So we have an incompatibility between the present state of things, the way they are, and we need to, if we want a more democratic and socio-ecologically progressive food system, which we all envisage, we need to take this into account very seriously. What do we have in urban food systems and urban administrations that can fight with this tendencies and perhaps create this more democratic and grassroots-based food production or chain that we actually would like to have? There's a couple of attributes that municipalities and city administrations have that can produce and is producing in other sectors, like energy and services. I will show a couple examples. Not everything is disheartening. We have a large concentration of consumers, first of all. 80% of food is going to be consumed in cities very soon. If you take into account the hinterlands, with the urban hinterlands, the rural hinterlands, in the cities, then we have huge amounts of people and power there. There is relative autonomy in local administrations. This depends on, it changes from country to country because of their historical development of their political and economic development. But some of them have quite a bit of autonomy and decision-making power in city governments.
particularly to what we can name as the foundational sectors, like food. And one of the more important parts of that, of course, is the school food systems everywhere, but also other types of provisions that municipalities undertake. And it has been pointed out that this, because of the importance of it and because of the connection to other things such as health, it has a very important, let's say, part in consumers and urban citizens' mind. You know, it's like a strategic entry point for systemic change. So if we are looking at a transformative change in the urban food system, we should take this as a good opportunity. We have to repoliticize, and we have to repoliticize with counter-hegemonic futures. Little time left. Okay, I'm going to finish with more heartening information. So what I want to show you is we need to reclaim the public good here rather than leave everything to the market and its various mechanisms. And this is happening actually. So this is the good part. Here you see the various remunicipalization sectors. There's hundreds of examples of it in different parts of local government, from water to energy, from local government services to healthcare. I would also here suggest good reading from the Transnational Institute from this year. Again, the future is public. And I would like to finish with that one. Thank you. Thank you very much, Bernard. Well, I would like to remind you that we have a QR code for possible questions that we can make after our keynote speeches. The second key speaker is the research professor at the Norwegian Institute for Urban and Regional Research at Oslo Metropolitan University, Einar Bratten. He will examine the complexity of governing transformation processes in the food system, emphasizing the need for cooperation between hierarchies, markets, and networks. And he will also introduce the Fusilli Project theory of change and share insights into effective co-creation in urban food transformation. Please, Einar. Thank you very much, Julia. Agradeço muito o convite do CATAA e Câmara Municipal do Castelo Branco para falar aqui. Thank you very much for the invitation. And I'm not sure, just to follow up on Baha's excellent, very good overview of the larger political economy context. He said that the urban food systems can be entry points for changing the whole, a lot of changes actually. But then I will here try to discuss, okay, if this is going to be planned, not just by accident, if it's going to be radical, not just chaotic, a real transformation. The issue of governance is very important, and you raised also that this we should have a democratic food system and a socio-ecologically progressive food system. That's very demanding, and it puts a lot of demand on how we are governing this and how we are preparing the governance of these very important changes. Let's start with a system approach. We talked about food system, so from farm to fork, and it's starting, of course, out more in a natural environment with a farmer, pre-farming, processing, wholesale, retail, gastronomy, individual households, and then waste and back to nature. And this is the idea that this will be part of should be part of a circular economy system.
And as we see here, I borrowed this from a colleague in the Fossil project, Rachel Reckinger. It's a lot of communities surrounding the food system which are there and which should be challenged to contribute. And if they don't contribute, they can oppose, they can stop and hinder change. So whether we like it or not, we have to address these different groups of actors. So that is the idea of the system approach. So this is a very complex system. There's a lot of costs. There are a lot of people. There are a lot of traveling. So it's a very of the food. So it's a very complex system. So how do we bring change into such a complex system? So as I said, we want the intended change, planned change, and second, we want the radical change towards increased sustainability and transformation of food systems. So to answer that, I think governance theory can be useful. And we can start out with the hierarchy. That is, so far, it's been a very favored form of governance. It's typically the public sector way of organizing things, very, very top down, with the bureaucracy and kind of a chain of commando and so on. And the problem of this hierarchy is that it's not very innovative. It tends to repeat what has always been done, and it's very conservative, very resistant against change. But once you get change, hierarchy is very good. When you come to implementation, be sure that everybody toe the line and follow kind of the plan or follow the agreement, kind of law enforcement, implementation, discipline, and so on. And that hierarchy is good, but it's no good when we are trying to formulate a change, trying to mobilize new actors and so on into the system. So that is the challenge there. So an alternative is very often the market. Then the idea is very decentralized, and then the idea is that the producer and the consumer should directly agree on the price and the quality of the product. The problem is that very much this kind of market is the government of the strongest. It's the rule of the jungle. It's the law of the jungle. And particularly on the producer side, there's a tendency that they group together to dominate, to bully the others. So monopolization and so on is very much built into the logic of the market. So the market needs the hierarchy. The market needs public regulation from a functioning public sector. And the third one then is what we call networks. Very much we then refer to more to citizens' networks. Very horizontal kind of relationship. Everybody are equal within a network. And while market is about competition, the network is about collaboration. So it's a very opposite logic of action in a network versus the market. The problem with the network is that it tends to be very depending on the voluntarism, the goodwill of the participants, and this tends to be very short-lived. So the network needs some kind of formalization, some kind of professionalism, and so on, to survive and to really be a force in the long run.
And that, of course, is a bit undermining the advantages and the qualities of the network itself. So this is a dilemma. But very often, if the networks can depend on the support from the public sector can help networks to remain networks and offer the professional and more formal organizational assistance to the networks so that they work fine. So also networks then need the hierarchy in the public sector. And what is very interesting, particularly in Europe, is that we have a fantastic institution called the municipality, which in a way is a local organization combining the three principles of governance. So you have the administration there. Ideally, you have through the elections, you have the representation of the society of the citizens who are governing as councillors sitting in a city council and so on, and overseeing what the administration is doing. And the municipality is very often closely collaborating with local private sector service providers and so on. So there is this kind of collaboration built into municipalities. So a well-functioning municipality has to collaborate this way. A non-functioning municipality is not functioning because it does not know how to utilize and mobilize the resources of the citizens and of the private sector in their local communities. Municipality is one key here, but the other is Living Lab. And Living Lab is in the literature and also in the facility project defined as an open innovation ecosystem. What we mean by open here is that it's open for participation from anyone who wants to contribute to the activities in the Living Lab, who agree with the purposes of the Living Lab, and it's open this way. And after you have some results, you have done some kind of innovations, this will be shared to everybody. It's an open sharing also of the results. So both the process and the product of the Living Lab is open, is public as possible, should not be captured by any private or self-interests. And it's in a real-life environment. It's about experimentation, and it's about collaboration among many different stakeholders. And then we should reach a dynamic and a transdisciplinary knowledge community. Transdisciplinary is then both cross-disciplinary collaboration between different disciplines or professions, but also including citizens' knowledge, citizen science, the experiences of ordinary citizens, and their knowledge is also very important. So we have 12 cities who try to start this transformation process with Living Labs. I will just give 2 examples here to show how they managed to extend this collaboration for innovation. And Differdange is the smallest city in this network, around 20,000 inhabitants, and in Luxembourg. And Roma is the biggest in this network, with more than 2 million inhabitants. So this is a picture of how they, what kind of people they recruit in Differdange and what they are trying to do. And they are defined then through workshops and so on in the Food Policy Council, which they have set up these different visions of how they want to collaborate, in which direction, what they want to reach. So this is a very important part, starting point for this type of process. Roma is
It's a big city, and what people don't know is that it's one of the greenest capitals in the world. So almost 1/3 of the land, the territory of Roma, is agricultural land, arable land, and there's a lot of farms, and increasingly in the last decades, a kind of a food movement have taken over land. There are more than 2,600 farm cooperatives, very, very, very often built by young people and unemployed people. And there are more than 200 urban community gardens with close to 5,000 allotments or small participants in these gardens. And they have a lot of, from farm to fork, a lot of active citizen initiatives, which is very typical also for the political culture, I think, in Italy and in Rome. But this is a very different type of developing things. So we can say here that here there is a real kind of social movement, a food movement, citizens' food movement behind the building, the construction of a food policy council. Or in Differdange, which is a smaller place, it's not a lot of social movements going on. And it's easier for a relatively small group, for instance in the municipality, to take the initiative towards citizens to start a living land. This is not possible, I think, in a larger city like Rome. So there you really need this kind of mass mobilization, mass social movement. And they managed to do this in Rome, so this is my last slide. If you allow me, Julia. Thank you. So they have this network, which they call Orti in Commun, and 2019 they set up a committee to formulate the food policy for the whole of Roma, and they managed to convince the new elected government in Roma, the local government, in 2021, to adopt this policy as its program for its government. And it started in 2022, a process with 250 organizations or groups mobilizing 5,000 individuals in working groups who met once a week for almost half a year. And then they sent over to the municipal administration a proposal for a food policy council, and the city municipality council approved then this proposal, and the food policy council has been established this year. And it will be very exciting to see how Roma will follow up, because there are some movement of food policy councils in Germany, and it looks like Italy will be the next country where we really see this spreading, and through Fusilli, hopefully also to many other parts and countries in Europe. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. No? Hola. Thank you very much, Einar, and thank you to introduce also Rome, because one of the representatives of Rome is here with us in the panel. Well, our third speaker, unfortunately, cannot be in person with us, but he will be talking to us by Teams or Zooms online. WebEx. He is Mr. Andrea Calori. He is the president of STA, Sustainability and, well, Economy and Sustainability in Milan, Italy. It is a non-profit and independent think tank based there in Italy. And he's going to highlight how the food system of a city coincides with a significant part of the elements of sustainability of a territory, and that, therefore, if a food policy manages to integrate many elements, it can be a good contribution to the Agenda 2030, measurable with the Sustainable Development Goals and related targets. Please, Andrea, the floor is yours.
Okay, can you hear me? Yes. Okay. So, good morning to everyone. And unfortunately, I cannot be with you, so it's important to discuss together. I have heard the previous speaker, but unfortunately, I will not be with you to discuss in the informal way, in the informal moments, which are very important in this kind of meetings. Anyhow, we try to give my contribution also to connect the previous intervention and to facilitate a dialogue. And especially I would like to pick up some ideas from the intervention from Baha. We had some previous discussion in another meeting, so it's nice to have this kind of red line. And he told that food is a kind of lifeline, which is important to highlight what we are really doing here. And the second idea that I want to pick up is the idea of complexity between the local and the global dimension, the complexity of the different elements and factors which are part of the food system. So when we speak about urban food policies and local food policies, we are speaking about a piece of something very complex. We have to be aware to understand how to manage a government, which is not a government, but a governance system. So not only the creation of laws, regulations, and so on, but a more dynamic and fluid mechanism, like Einar was speaking about, complexity of governance. And so what I would like to speak about is to put some elements on the table for discussion about how to have in mind this kind of complexity, also with a radical approach, and to transfer this radical approach and the capability to understand the complexity. And also Anna was speaking about the dynamic between competition and collaboration. A lot of what we call innovation, and we can speak about what is innovation, but anyhow, just to be simple, what we speak about innovation in the food system are often related to social innovation in a very, very horizontal way. Also with the social impact, but also technical, technological, and institutional impact. So what I would like to propose to you is some reflection about how to have in mind this complexity and to create a common language, looking toward the Agenda 2030. Now sharing my video. So can you see it? So I know that the video is not so fast, but I think that we are looking at it. So how to think this kind of complexity as a way to improve our capability to go in the direction of the 2030 agenda, and how to use the SDGs as a narrative, which is maybe not perfect, but it is a very diffuse narrative to define what is sustainability and what can be the contribution of urban food policies to this kind of agenda. So yes, like Baha was saying before, the food system, we know that it's a complex system. I know that in this context, in the context of Fusili, you are aware about the complexity, so maybe it's not here for you, but I would like not to take for granted this complexity and give the names to the urban side of the food system. And so the food system is a production, is something related to environmental cycles, commerce, transport, and so on. And if you see these names correspond to the names of the common directions and political and technical responsibilities of the urban, of the local authorities. So what we call the complexity of the food system
is really already embedded in the institutional roles of local authorities. So when we speak about food policies, we are speaking about a way to see the local government in a complex way, in which we have sectors. We have an environment sector, urban planning sector, and so on, cultural sector. So there are responsibilities in the mayors and the deputy mayors and the director, the officer. Yes, there are sectorial responsibilities, but we are speaking about a way to see this sector as part of the whole. On the left, you see the map that we did 10 years ago when we were mapping the kind of the capabilities of the local authorities to see the system and the kind of approaches to say, okay, there are few capabilities to have a good government and good governance for this kind of complexity. And the problem, which is typically a governance problem, is how to shift, how to move from a sectorial approach in a more integrated approach, to embed, to be aware about the complexity and to embed the complexity in the local government. Because in some way, when we speak about production, environment, commerce, lifestyle, culture, and so on, we are speaking about our development model. So this is the first step that we have to do, I think, to how to move from our complex approach, maybe a radical approach to the complexity, in something that can be more easily communicated. And so the SDGs, I told, the SDGs are not the, how to say, the Bible. They are the effect of a long process of discussion, but it is a common narrative. So how to use, to be aware about the complexity and to use a common and shared language. And when we started, and this is a book that I wrote in 2014, and it was at the basis of the food policy of Milan. We were behind the beginning of the experience of the Milan food policy, and also at the beginning of the story of the Milan Food Policy Pact. The subtitle of the book was exactly Food Policies for Sustainable Cities. So food is important. Food is for us a key, maybe the key, one of the keys for sustainable development. But what we are looking for is a sustainable city. So we are speaking about the development model, our global, Western, European development model, through the eyes of cities and through the eyes of food. And what we did in some of the activities that we did in the last 10 years was to understand also what is the general awareness about this connection between food system, the complexity of the food system, and the global agenda of sustainability. And then to look the differences at the local level, because there is a global agenda, but also there are differences at the local level. And so did an analysis for the FAO in 2018, and we saw, I think, some shifts toward the Agenda 2030. And then especially in the last year, this is an analysis that we did on the role of youth in the connection between food and climate agenda at the local level. And this is a new report that we did. It was published 1 month ago, in September, 1 month and a half ago, which is an analysis of a lot of experiences of food policies in the world through the lenses of the SDGs. And what we saw in this evolution is that there is a growing interest and growing awareness about not to work only on practices, local practices, maybe social practices, but not institutional policies. And a lot of cities are speaking about their policies, but in reality they are speaking about something that is happening in the city without an institutional role, or maybe with a simple support.
there is, on the other side, a growing interest to put the food system approach in the local sustainability agendas, which is a good dynamic, I think. So going back to the world and the differences between the world, yes, there is a global agenda, but in each region, in each continent, in each state, maybe also sub-region, and local level, there are different ways, different origins, and different kind of local implementations according to the local capability to understand the complexity. Yeah? And this is an example, a way just to say, okay, this is a part of the analysis that we periodically we do. If we see in Europe, Africa, and Asia, the colors are the colors of the SDGs. And with the colors, you can have a very simple highlight to understand the differences of the focus. For example, in Africa, SDG 2, fight hunger, and hunger, is the most important, obviously. In other places, in other regions, are differences. Why am I saying this? To say, okay, how we are able to create a narrative, global narrative, regional, national, and local narrative, to a common language, which is the SDGs, yes, but just to end my presentation, the question is not only to use the 17 goals. Yes, 17 goals are already used in a lot of places, but maybe it could be banal. If we are in a Fusilli project with a more technical and scientific approach, it's important to go deeper inside, maybe using the 169 targets which are embedded in the 17 goals, which is not a problem of having data, it's a problem of defining targets. And these, for example, are 5 very historical example of Rosario, Argentina, Sydney, Baltimore, with a long history on food policies. And what is important is to say, okay, we are working on urban agriculture, so what is urban agriculture for us? What are the targets? What we are working for? It's a political question, not a technical question. Defining objectives is a political question, and also defining indicators, it's a political question, not only a technical question. We have to go in a parallel way from technical side and political side to combine, to be aware about what we are deciding to do, which is political, how to measure it, which is political and technical, and to create a common narrative. Why this is strategic, just to end my presentation, is because the contribution of urban food policy to the 2030 agenda is a political question. So what we are doing in this project, Fusilli, and other projects, is important to have experiences, but to create a very solid basis to say, okay, what we are doing are not only projects, we are trying to give a contribution to the overall sustainability. And we have to be, I think, aware about this and go in this direction by creating a common language. The proposal of using this kind of targets is a very instrumental, is not maybe the best way, but it's a common language for the world to create, to go outside the niche. Okay, I can stop here for now. Thank you very much, Andrea. So let's continue with Cecilia Delgado. Well, but she's... Well, wait, I don't... Okay. She was asking to be the last one, but we convinced her to participate now. Well, she's an urban planner, activist, and researcher in public policies in the Universidad Nova de Lisboa. She will shed light on the gaps between food-related policies and other implementation in the Portuguese context, emphasizing the need for awareness and dissemination of robust information and data. So please, Cecilia.
Thank you so much for the invitation. I must clarify that I'm not part of the Zillion project, and my presentation is only about Portugal. So I will give an overview what is going on in Portugal, and I also want to thank you to the previous presenters because they introduced a lot of concepts that I am going to use here. So. My presentation is about the gaps between food-related policies and their implementation in Portugal, and I will be based in three previous researchers that I have been doing. So I will start by a brief food system concept, some contextualization that has been already done by the previous presenters, and I will focus on three researchers. Where is land for food in food-related policies? Climate change, agriculture and food nexus, the lack of governance in food initiatives in Portugal, and I will conclude with the final lessons. So, food systems and concepts. All of this has been already explained by the previous presenters, so food system is very complicated. I love very much the food the infographic from Luxembourg that it's very clear. So the food system gathers all the elements, environment, people, inputs, process, infrastructures, institutions, etc., and activities that relate to the production, processing, distribution, preparation, and consumption of food, and the output of these activities, including socio-economic and environmental outcomes. And the food system is interconnected with all the decisions that we take in the other policies. So every decision making in an area has inputs and outputs in the other areas. So I usually use this infographic that is from the Centre for Food Policy in London. So as you can see, there is a broad of impacts around the different dimensions from the politics, the health, the environment, the society, the economic, and but mostly we have in our heads that food is about the food chain from production, processing, distribution, and consumption, but it is not, as we already know. So there is also the multiple territorial scales of the food system, and this is something a little bit new in the agenda. So here an example from the publication that I coordinated in 2020, where we scale the initiatives from the national initiatives to the intermunicipal ones, the municipal and the locals. So also about the SDGs that Andreas has talked before, there is not really a consensus, and this is, for instance, if FAO who's some 8 SDGs and the Milan Food Policy Pact who's 12 SDGs. And there is one that is really very important for me, that is the 17 Partnership for the Goals, that is not very relevant for FAO, at least before today, I guess, and it is in the Milan Pact monitoring framework. So let's see. The first research, where is land for food in food-related policies? So this is a publication, the role of land as the centerpiece to sustainable food systems, lessons learned from Portugal, and the research question was, where does land stand in sector and national food-related policies? And what I did is I compare 10 food-related national policies to understand where is land and what kind of land are we talking about. So I compare policies related to land planning, organic agriculture, healthy food, ecological supply, food governance, food waste, territorial cohesion, circular economy, land bank, climate change, all policies from Portugal. So land is mostly on the policy related to the land bank, but there is a problem with this policy. The land that we are talking about is only public land, mostly forestry, and there is no budget
to buy and to rent land. And then the second policy that has more issues related to land is land planning. Land planning, territorial issues, urban planning is not very much in the agenda so far. And land is missing for ecological supply, healthy food, food governance, food waste, and so on. So in reality, we don't have land in food-related policies. So the conclusion is food and land for food do not come together in food-related national policies, and there is a lack of consideration for land access and land preservation needed all along the food chain to build a sustainable food system. Land is scarce and a finite resource, so land for food needs to be part of stronger research and political agendas. So far, it isn't. Then the next research is on the climate change, agriculture, and food nexus. What I did, I took a sample of 14 out of 57 climate adaptation strategies to understand which kind of measures related to food and agriculture were included on the climate adaptation plans. And the questions were where is the measure related to food, and do they consider each step of the food chain or solely food production? So this is a map that shows where are the municipalities that were studied. This is a cut from a competition, a national competition for sustainable cities, and this is 14 of them that have a climate adaptive plan. Not all cities have. So the conclusion is that only 10.8% of the measures were related to agriculture and food. This is not enough. As we know, 30% of the greenhouse impact comes from food. So, mostly they were related to food production. Measure has the crops adapted to climate change, land access, agroecological production, and 39% related with other stages of the food chain, like dam, water, the point of assessing local food chains, and so on. So this is really not enough when we know that 30% of the greenhouses are from agriculture and land. So, conclusions, food production is being considered in the climate adaptation plans, while other stages of the food chain are much less so, or not at all. For instance, food waste is not considered, food processing, food consumption, transport are not considered as measures for climate adaptation and mitigation. So this is a loss of opportunity, has 30% of the measures and action foreseen in CAPs are below the sector impact on climate change, 10% when compared with the 30%. So the last example is about the lack of governance in food initiatives. And what I did, I used two national databases that count 96 initiatives. And my question is there a multidimensional perspective on Portugal food systems? And to do this, I use the categories of the Urban Food Policy Pact that has 6 categories. One of them is governance. The second one is sustainable diets and nutrition. The third, social and economic equity. Then food production, food supply and distribution, and food waste. And this is very important because we know that almost 300 of cities around the world have signed. So we guess that they are using this framework. So let's see. Based on the 96 Portuguese initiatives, what we know is that mostly they are related with sustainable diets and nutrition. Some of them deal with social and economic equity, but
the number of initiatives that deal with governance are really few, and it was really tough to take them out. So governance is not a point, is not in the agenda on the Portugal food umbrella. So, although a promising scenario exists, there is still a lack of a systematic vision of the programs and projects developed. Additionally, there are initiatives. The initiatives are rarely conceived as part of a food governance strategy, with the involvement of all the actors and sectors of the food system in decision making. So, what we can learn based on this brief overview. We know that in Portugal, the interconnections among the multiple entry points of the food system are starting slowly to happen, but we have a long way to go through. And so my proposition is that we need more awareness and dissemination of robust information and data among all the actors and sectors of the food system. And a good example is the national network, like we go for the governance and civil society network, and it is Alimentar-se Sustentáveis, that is feeding sustainable cities, and I'm the co-founder of this network that started in 2018, and now is an NGO, because we have to formalize, we have to professionalize our job. So that we are doing. We build information and data that we share among all the actors and sectors of the food system in Portugal, in Portuguese, and we hope to continue doing so. Thank you so much. Thank you very much, Cecilia. Well, to finish with this session, we have our final speaker, Patricia Hernández-Lely. She brings a wealth of knowledge as the coordinator of the EFUA project and an advocate for urban agriculture in sustainable development. She will highlight the history and significance of urban agriculture. Patricia will introduce the Horizon 2020 project EFUA and its mission to unlock the potential of urban agriculture in achieving the sustainable development goals, fostering better networking, knowledge sharing, and policy development. Thank you, Patricia. Thank you, Hula. Thank you to the organizers for having me here, for giving me the chance to introduce very briefly this Horizon 2020 project, EFUA, European Forum on Urban Agriculture. Now, before we speak of what we do, let's see what we intend by urban agriculture, which is not growing vegetables in my backyard. So we like this definition by Luc Mougeot, who is a researcher for the Canada International Development Research Centre. And you can see that basically what urban agriculture means is to use and process resources that we have in the cities to produce products and services to give back to the city. To put it simply, we quite like also this definition. So it's a food growing in and around the city that is in some way connected to the city and its residents. Now, the three elements that need to be present in order to speak of urban agriculture are these 3 points. All forms of urban agriculture are located in the urban and peri-urban space. They provide food products, often in combination with services, and they are socially, economically, and or ecologically integrated into the urban system. Now, urban agriculture is not new. Since throughout our history, it has played an essential role in urban food systems. Since the earliest towns were developed, humans have grown food in urban and peri-urban spaces. We have examples of the Villa Rustica, which were like peri-urban farms outside Roman cities to provide food for local markets. We have the example of the medieval cities, which had monastic gardens and agricultural fields both inside and outside the city walls. Over the centuries, urban agriculture has evolved, of course, in response to changing urban needs. We have now today new farming models
and new motivations to grow food in urban context. Urban agriculture is today a very fast-growing phenomenon. COVID-19 played an important role in this sense, as having access to an urban garden was the only way in many large cities and metropolis to be outdoors during the restrictions for COVID-19. And this gave some sense of the need to getting back in contact with nature to citizens. So today, urban agriculture is not only valued for its food production, but also for the diversity of economic, social, and ecological benefits it can provide. And I will explain to you in a little while what are these benefits. Now, let's, I've done something wrong here, 1 second, okay. Let's see, who are we? Who are the family, the FAO family? This is us. It's a relatively small consortium if we compare it to FOSILI, but it is a highly academic consortium. You can see several university and research centers involved in the project, with the exception of Mammoth Film, who are in Italy and look after the communication aspects, Bond, who are the Belgian Association of Farmers, and us, Risorse per Roma. We are a municipal agency for the city of Rome. This is our website, which I invite you to visit so we can see exactly what we're doing, what we've done in the last 3 years, and what we will be doing in the last year of the project. What does EFA do? What is our goal? Now, it's a 4-year project, a Horizon 2020 4-year project, started in 2020 and will finish in October next year. So the objectives are to unlock urban agriculture's potential through achieving better knowledge, better networking, better deployment, and better policies in the field. The goal as well is that of establishing an urban agriculture European forum in order to engage, to facilitate and encourage new levels of stakeholder engagement in the decision-making processes. And also to mainstream urban agriculture in European and regional and local policies. Now, what does this mean? What we mean by this, to translate it in more simple words, is that today we do not have regulations at regional or national or European level dealing with urban agriculture. We find examples at local level. Rome is one of them, with the approval in 2015 of the regulations for the management of urban gardens, which then became a good practice, and Rome was awarded as a good practice city for that in 2017, with our regulations for the management of urban gardens. But we don't. There is no let's say trace of urban agriculture being contemplated by EU policies. So there is still a large gap of knowledge and awareness on these practices, and the EU has highlighted the significance of urban agriculture and the need to further invest in this growing sector. And this is where EFA comes into the equation. What we have to do in 4 years is to provide research results on the benefits of urban agriculture and guidelines for the European Union in order for urban agriculture to be embedded in policies at EU level. In other words, to give urban agriculture the official recognition it deserves. Now, how do we do that? This is a very simple diagram of what we are doing and what we will hopefully provide at the end of the project. We gather information, we do research, we are on the ground and academically in the EU and also outside the EU. And we collect all this data, we study it, and we develop best practice and guidelines, okay? And we also facilitate the increase of knowledge and awareness. At the same time, we aim to create a web-based platform, which is a forum, which again will potentiate the engagement of stakeholders and will facilitate co-building of knowledge. So this is in a very simple way, what a very hard work is taking place now behind the scenes by our fellow academic partners. Now, what have we achieved so far?
We have created an update of the typologies of urban agriculture. We have produced a matrix of types and benefits, and we have produced a matrix of practice and governance. By practice, we mean all the urban agriculture examples that we have studied in the last 3 years throughout Europe and beyond European borders. Now, typology update. We had this situation at the beginning of the project. We had these distinctions. From 2016, 18, 19, we had this situation through the study of literature and through the study and on the ground, okay? But what happened in 2021, our academic partners created a typology of urban agriculture based on a survey of over 115 good practices of urban agriculture throughout Europe. This survey, gathered together initiatives on the basis of a large number of variables such as size, location, whether the products were grown, were sold or not, and so on. Then the findings of the survey were also corroborated through interviews with 16 experts in urban agriculture from 11 different countries in the EU, and a literature review on typologies, of course. And the survey led to this result. These are the 6 types of urban agriculture that FOA has produced through the process I just described. You will find a detailed description of each and one of these types in our website, which I invite you to visit, okay? And of course, urban agriculture is a dynamic process that evolves through space and time. Again, here you have all the references for our website, and you can have more information and detailed information on that. The second result we have obtained to study is type benefit matrix. Now, we have gathered all the information and produced a selection of 5 macro categories of benefits from urban agriculture. We have the social and cultural benefits. And here I have a very short list of some of them. We can add to this list strengthened sense of community and sense of place, preserve cultural traditions and heritage, increase food literacy, develop consumer awareness. 2 minutes, okay. Okay, we have environmental and climate benefits. Okay, again, all this information is on the website. We have food benefits, of course, health and well-being, and economic benefits. Now, another result, practice and governance matrix. We have studied, on the left you have a triangle with all the examples of good practices we have studied, and now we are working on seeing what these practices can help sustainability and urban embeddedness innovation. Again, we will try to, how these outcomes can benefit EU policies and the process. Okay, we have conducted 8 policy talks held in Brussels on these 8 different topics, because now we have to get to the final stage of the project, which is that of providing guidelines and recommendations for EU policymakers. This is the impact of urban agriculture. These are all the domains that are touched by urban agriculture. So as you can see, plenty of reasons for which urban agriculture should be in EU policies, and not only in the EU agricultural policies. And this is translated into this. These are all the areas of action. You have urban agriculture at the top, 5 main areas of action, which then you follow. All the blue dots are the policy focus on which urban agriculture can have an impact, and then we have the red dots, which are the policy programs which could embed and should embed urban agriculture, and the connections among them. All these can be found on our website again. So, connections between urban food systems components and urban agriculture.
we have production, processing, distribution, consumption, and waste. These are the components of a food system, and you have all around all the components that urban agriculture brings, and we have the connections in there. Coming soon, final slide, we are working at a very ambitious document that we are trying to produce, which is an urban agriculture manifesto. It's in the making, and this is what we would like the manifesto to reflect. And also we would like all suggestions from all stakeholders, so also from you, on what, according to you, should be the elements that should be part of the manifesto. And this is me, and I will be here until the end of the conference. And you can reach me at this email address for all your suggestions on how you would see an ideal manifesto for urban agriculture should be. And that's me, and thank you very much. And you can see me around in the next 2 days for any questions or suggestions. Thank you very much. Thank you very much, Patricia. We have time for a few questions. We don't have received any by Slido, but I would like to ask the public if they have any questions, to open a bit of discussion to the round table. Okay, I would like to ask you to open discussion to all of you, but I don't know if we have time. No? Yes. Thank you. Oh, thank you. I can get the ball rolling. Thank you so much. Really interesting panel and lots of deep insights. The question I had was related to, I don't remember which speaker, but you showed, it may have been you, sir, from Oslo, different cities or municipalities with food policies. That's what I understood. So like in one country, you could have, anyway, maybe you know more broadly. I mean, food policies at municipal level are very important and very interesting. But I wondered, my question was whether in one country, is it the approved approach that different large cities or municipal areas would be developing their own policies? It just seemed to me a bit of a proliferation of food policies in a country. But is that the way this urban food system work is going? I don't know if anybody on the panel has a comment on that. Thanks very much. Yeah, thank you. I'm not sure, but I showed the Fusilli map of Europe with 12 cities who are in Fusilli, and quite many of those who are here now, they have been developing food policy action plan in their city, and I think the task manager is one of the task managers are here. Hello, Anders. So he can talk more about it, but this has been formulated, and they are now starting to implement this both a food policy, but also a food food action plan to implement it. So yes, and they are, in many of the countries, they are pioneers. In some countries, there are several other cities who are also doing it. But I think in most of the cities are really pioneers in their own countries. So we hope it will spread. Yes, so yeah. Hello everyone, so my question is for Patricia. I just want to ask you that you had a slide that you show us what have you done so far, like until now.
So I just want to know, how do you measure the outcomes? This is working, yes. Well, we have, as you can see on the list of the partners, a very large consortium of, well, it's a small consortium, but they are mainly academic and research centers in different universities. They have been gathering information for the last couple of years, and what they are doing now, they are producing reports. And the results are actually the metrics that I showed you. The objective of the project is not that of producing measurements per se, is that of producing recommendations on policy making that we have to then hand in to the European Commission so that urban agriculture can be included in different policy levels in the EU. So we are producing reports based on the study, the research, and the practical information that the non-academic partners like myself are conducting on the ground, the research on the ground through interviews and visits and so on. So it is a research work, and the objective is that of not measuring in figures, is that of producing, through the figures that we obtain, okay, is that of producing recommendations on how and why urban agriculture should have a role in European policies. And by policies in plural, we mean not the agricultural policies, but social, health, economic, education, environmental. Because you could see in the diagram of all the fields that are touched by urban agriculture, it's involved in so many fields. So I hope this answers your question. I don't know. Yes, so it's more about recommendation to implement urban agricultural practices, not to measure the outcomes. Like it's not to measure the outcomes, is to have urban agriculture within the EU policies, so that then we can have recommendations from the EU that fall down all the way to local governments and encourage the implementation of good practices in urban agriculture, which is already happening. It is happening throughout Europe and throughout the world, but it's not legal so far, because there is no regulation. Okay, so most of the urban gardens that are in our European cities were born as occupying land, whether it was for need or for just the need of socializing or whatever. So now we need, what we would like for the EU to do is to tell cities how to encourage the growth of urban agriculture through policies, which are not existing today. And what our work is to provide the guidelines for them to draw the policies in urban agriculture. Yes. So that's, thank you. Okay, thank you. Julia, so we had a bit of a change of plans last minute, so sorry. So we have time for one short oral communication. So I told Uyam she's here, so she's able. Okay, Mia, do you have time for another question? Because of course. Sorry for the interruption. I would like to ask Baha, what practical step could urban centers take to enhance their food system sustainability while addressing all the interconnected issues of water and energy that you have mentioned in your presentation? Some practical hints? Yeah. Among those examples were some local administrative initiatives that involved food, and it started with school food. School food looks like a simple thing, but it's not. First of all, it's a government procurement initiative, and it's big. Actually, just in the US, I think it's like 18 billion or something like that. It's huge amounts of funding that go in there. Now, the second thing is there's something interesting that happened with after the pandemic in New York. They realized how important it was for the lower 20% income and the foods coming from those families. It was for their educative future, school food was. A lot of people pulled their kids from school because the school food system was not performing. Then they had to reinstate it.
in New York something like that happened, for example. So school food is not a simple thing, but you can expand that to include a lot of the what we call the foundational sectors. This could be health, education, but food is fundamental. And we realize how fundamental it is in the pandemic. But as I say, this needs to be a purposive thing. It will not happen by itself. As good liberal democrats of the European kind, we think that things will change by themselves if we push them and think about them and think about. But it's not like that. There are big vested interests, and blood, sweat, and tears is what you need to change radically the food system. But I think the food distribution and procurement is a good way to start for municipalities. And school food is a primary example. Thank you very much, all of you. I think we need to finish the questions. And please, Oyam, come. And she is a PhD student of the University of Valladolid. And she will make a short presentation of one of her studies about also transformation of the food system related with urban gardens. Thank you. Yes, we can go. Thank you very much, sir. So, hello everyone. My name is Agro-Alimentar, and today I'm going to present to you a work that I've been developing regarding the city agricultural system, where I will talk about the sustainable transition from two cases that I already evaluated in France. I'm so happy to do this now because, as you know, all of my colleagues from Free City and other colleagues, they have presented all the concepts and the definitions necessary to understand what I'm going to present now. So this is the first presentation. As Julia already presented me, I'm a PhD student and researcher at the University of Valladolid. And I'm also working for the project, and where my thesis is related to it. So first, let me make a small introduction how I'm going to start. So today, because of the urbanization and the population growth that will be doubled from now to 2050, according to the FAO, urban agriculture is becoming a solution for this issue of finding new solutions to have a certain level of food security and to improve the quality of life. So the main objective of the work that I will present now is to analyze the link between the governance mechanism and the distribution of the value created. And all this, of course, related to the benefits of urban agriculture that the implementation of those practices will bring to our daily life, and this for the citizens and for the city itself. So the methodology used will be to have interviews and field visits to two practical cases located in the city of Rouen, which is in France, and where we will do the comparison of the two social cases. The results that we have obtained show that there are a lot of similarities and a lot of differentiations between the two urban agricultural practices, and this will be more explained in the following slides. So now, let me present to you the two cases that have been analyzed in the city of Rouen. The first one is called the Asteroid Garden, and which is based in the city of Rouen, in the city center, and which is a big land, and where it's separated into different plots. And actually, the citizens who live there can rent a plot, and where they can plant their own fruits and vegetables. This is only done for human consumption, and they don't have the right to sell the products. For the field of possibilities, it's a community garden where they have two sides, and both of them located in the city center. So here, the concept is totally different, because it's not different plots that have to be given to different people. It's a collective place where all citizens, all participants can come and can work, and they work with the concept, which is related to this congress as well, which is called From Farm to Fork. That means that they take all the products from the farm and they use it in the kitchen. So for the methodology used, there are interviews with all stakeholders, including farmers, city council,
all the stakeholders, and also some field analysis and the transcription after this so as to analyze all the results. And finally, the tool that has been used for the analysis is the NGV software, since that it's currently known for the best qualitative research data. So for the results, I can say that there are some similarities and some differentiations. For the similarities, both initiatives are dealing to have like a lot of field visits, but it's not so easy as it seems. Because for example, for the field of possibilities, they can have a lot of workshops that they organize. But for the garden of asteroid, no, it's not possible, and they are trying to do so. And also regarding the education, they both are tending to ensure a certain level of education by organizing a lot of activities, a lot of workshops, and they are inviting people to join their place. Regarding the results, I'm going to talk about the three fundamental aspects, which are the environmental, social, and economic parts. So for the environmental part, we can see that it's preserving the biodiversity, to improve the soil generation, to have a better soil quality, and of course for both initiatives, you don't have the right to use chemical products. For the economical part, it gives you the right to have some saving, like saving costs, and for the social and human aspect, it creates links between members, it improves the social cohesion, etc. So here you can see that all the aspects are related between them, which means that when we implement urban agriculture within our cities, we are doing a big ecosystem of good benefits, where we can see, as my colleague said before, the benefits of implementing such projects. So here from the conclusions, we can see that the two initiatives are willing to say that the children are our future generation, where we have to improve all the insertion of those urban gardens. And we do have to have more urban agricultural projects like in our cities, like we have to encourage this. Also, the governance structure of both initiatives is very well structured, which gives them the opportunity to have very good management and financement. And also, both cities are willing to have more urban agricultural projects, which shows the importance of having such projects in our cities. So, unfortunately, I don't have a lot of time to give you more details, so I invite you to check the new article that has been published about this, and which gives more information and more results about all the case studies that have been analyzed. And that's the end of my presentation. Thank you very much for your attention, and please, if you have any questions, just let me know. Thank you. Thanks, William. We will have the questions for the lunchtime, so if you have some questions for William, just go ahead during the lunch. There's a change in the program, so we are sorry about the late. So we will cancel the video showing at 2 o'clock. So it says theme 1, real examples from cities. So we will actually pass those same videos, but by the end of the day, after all the sessions are finished. And then we will start anyway the theme 3 at 2:30. And there's a parallel workshop now, starting supposedly at 1:40, so never mind that. So, of course, it's a bit delayed, and it will start at around 2 o'clock. Well, and we have 3 more minutes, because we have another short oral communication from Alexandra Silva. Is she here? Can you join us, like, very, very quickly? Thank you. And then, again, after Alexandra is done, then you'll ask questions during the lunchtime. And I'm sorry about the delay today, so we will try to compensate anyway. So, you can come, please. Alexandra Silva, she's from the K Evolution Association. Muito boa tarde a todos, já estamos na hora do almoço quase. Vou tentar ser o mais concreta possível. Então, o meu nome é Alexandra, venho da Associação CATAA Evolution, de Educação para o Desenvolvimento Sustentável, e venho-vos apresentar este projeto que chama-se Transformar o Sistema de Alimentação Local em Setúbal com as autoridades locais.
Então, eu apresento agora e à tarde o meu colega António vai apresentar-nos a parte dos resultados. Portanto, vou apresentar um pouco o contexto deste projeto. Neste caso estamos a falar de Setúbal, mas este projeto foi feito em conjunto com a Turquia. Portanto, dentro do programa de Place, o programa de Place foi um programa financiado pela Stiftung Mercator, uma fundação, em conjunto e coordenado por duas associações, portanto, a ALDA, uma associação europeia, e a MAD, uma associação turca. E o objetivo era fazer uma ligação entre a Turquia e a Europa, e como é que as entidades, as organizações da sociedade civil podem, em conjunto, uma europeia e uma turca, fazer um projeto conjunto. E neste caso, nós fizemos o projeto relacionado com a alimentação. Nem todos os projetos foram relacionados, mas o nosso foi. O objetivo era, de facto, fazer esta ponte entre as duas entidades e, em conjunto, co-criar um projeto e desenvolvê-lo em conjunto. O projeto teve a duração de 1 ano, acabando neste agosto, e a nossa associação parceira foi a BADEI, uma associação que suporta a vida ecológica. O objetivo principal deste projeto era transformar e melhorar as cadeias curtas agroecológicas em Istambul e em Setúbal, em conjunto com as autoridades locais. Muito o que se falou aqui hoje, como é que podemos envolver as autoridades locais, os políticos a nível local para fazer a mudança. Tendo em atenção a Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como é que podemos tornar as nossas cidades mais seguras, mais inclusivas e resilientes e sustentáveis. Falando um pouco da metodologia, portanto, o tema que demos foi Setúbal, porque é da metodologia de Setúbal que estamos aqui a falar. Foi muito aplicado nos municípios em transição. Os municípios em transição é um projeto dentro da rede de transição e com essa metodologia, este approach, utilizamos a Local Transformation Toolkit, que é uma ferramenta sistémica para, em conjunto, trabalhar um projeto de forma mais profunda e interrelacionada. Então, criámos duas equipas, uma equipa implementadora local, com agricultores, com comunidade e com um técnico que fazia aqui a ponte entre a parte técnica e a parte dos municípios. Depois uma equipa intermunicipal, interdisciplinar, não transdisciplinar, mas interdisciplinar, de forma a alavancar aqui as mudanças. Enquanto eventos, eu vou aqui muito rapidamente dizer quais são os eventos que fizemos. Eventos em conjunto fizemos 2, online, um mais curto sobre cadeias curtas alimentares, um outro geral, um webinar sobre as melhores práticas, como é que os municípios europeus financiam projetos de cadeias curtas de abastecimento agroecológicas, e tivemos aqui diferentes países europeus a darem cidades, a darem os seus exemplos. O que se fez também foi eventos de capacitação locais, em que se convidaram os agricultores agroecológicos da nossa região, quer Setúbal, quer Palmela, para dar aqui contexto, seja nos jardins, nas hortas nas cidades, seja através de várias boas práticas agroecológicas. Por fim, fizemos alguns eventos públicos com stakeholders, nomeadamente o que é que os agricultores querem perguntar às autoridades locais. Portanto, foi uma preparação de perguntas e que necessidades estavam aqui prementes, e um diálogo entre produtores e autoridades locais no sentido de recolher consensos e priorização das intervenções. Como resultado, sai um roadmap, um relatório do processo de toda esta intervenção, também dando aqui orientações políticas locais de como é que podemos fazer estes passos da transformação local. Sem parcerias não conseguiríamos ter feito o projeto e, por fim, para terminar, foi um pequeno projeto de 1 ano, mas pensamos que seja um início para começar os projetos de longo termo de mudanças de estratégias ao nível alimentar. É tudo, muito obrigada. Obrigada. Agora a seguir, vamos almoçar, sim? Convido-vos a... So I invite you to grab your lunch and then just have a quick look on the workshop at 2 o'clock. It's about creating abundance. It's a nice story happened in Mozambique by Alan.
Alan Schwartz, and it's actually going to happen on the second floor. So I suppose you can get your lunch, grab the lunch and go there, and eating while assisting to the workshop. So lunch is provided by a company, Campi Carne, and we will have burgers, so it's easy to grab and go to the workshop. Okay?
So we will start the theme 2, the afternoon. We request you to be seated, and I will introduce for the two moderators of the afternoon, which is Albano Figueiredo and Joana Costa from the University of Coimbra. Boa tarde a todos. Olá. Nós temos tradução simultânea? Sim. Ok. Então, falo em português. Nós convidávamos o Manuel Albano Figueiredo, o Irtar Joana Costa, temos então a moderar esta sessão. Convidávamos todos os oradores desta sessão a juntarem-se a nós, aqui, para podermos iniciar os trabalhos. Professora Maria José Roxo, da Universidade Nova de Lisboa. O colega Rui Pedro Figueiras vai estar lá, da Universidade de Coimbra. Depois temos o António José Martins. Temos não bem encarregado, mas a certificação da Madeira versões gerais. Fez uma bela viagem, imagino, tenha sido uma boa viagem. E ainda Cristina Alegria. E, por fim, infelizmente, o autor da última apresentação não vai estar presente e, portanto, o colega Albano vai fazer uma dobradinha, vai fazer a apresentação por vez do colega João Gonçalves. Muito bem. Uma vez que estamos todos, podemos iniciar os trabalhos. Bem-vindos ao tema 2, dedicado aos desafios e estratégias para o território, tanto numa ótica local, e aqui pensando no território as questões demográficas, por exemplo, mas também a uma escala mais ampla, a questão das alterações climáticas, e os efeitos que essa escala, esse problema, tem ao nível local também. E para isso, nós achamos que ninguém melhor para nos falar deste problema, a questão da degradação dos ecossistemas e o quanto isso nos afeta, nomeadamente do ponto de vista alimentar, da disponibilidade de alimentos, como a professora Maria José Roxo, da Universidade Nova de Lisboa, que nos vai então falar da mudança climática e da degradação dos ecossistemas. É uma pessoa que conhece bem este território, trabalha no tema há muito tempo e acaba de lançar, com a chancela da Fundação Francisco Manuel dos Santos, um livro dedicado ao tema da desertificação. Por isso, não poderia ser melhor esta combinação de este convite direcionado à senhora professora Maria José Roxo, no momento em que acaba de lançar um livro dedicado a esta temática tão importante, também em Portugal.
Por isso, além da apresentação dela, se tiverem curiosidade, terão disponibilidade em breve deste livro disponível para poderem ler mais um pouco sobre a temática. Muito obrigado, Sra. Professora Maria José Roxo, pela disponibilidade de estar aqui conosco e tem a palavra. Muito obrigado. Então, como é que isto funciona? Setinhas? É setinhas? É. Ok. Ele está a mudar ali, não sei porque é que me está a mudar aqui. Tá bom. Bem, boa tarde. Espero que tenham almoçado bem. A dizer-vos que é com muito gosto que eu aceitei o convite e que agradeço muitíssimo à organização. Acho que o tema é muito pertinente e dizer-vos que é duplo gosto porque eu nasci em Penamacor e, portanto, este é o meu espaço, apesar da minha investigação, como vão ver, estar muito relacionada com o Baixo Alentejo, mas a temática é global e, portanto, vamos então falar um pouco daquilo que pode ser a questão da mudança climática, na degradação dos ecossistemas e também da desertificação. E eu começo por vos mostrar esta imagem lindíssima, com uma paisagem cheia de rosmaninho e muito bonita aqui da Beira Baixa, mas esta paisagem pode, se eu conseguir mudar, como a setinha não funciona, onde é que está o Christopher? Não funcionam. As setinhas não funcionam comigo. Não? Não. Deixei só... Não. É este, não é? É. Ele não muda aqui. Está bem, pronto. Então pronto, peço desculpa. A informática não está do meu lado. Mas a paisagem pode se transformar naquilo que vocês estão a ver agora e isto tem uma razão de ser. E esta paisagem de degradação é uma das paisagens frequentes que eu posso ter aqui no distrito de Castelo Branco ou noutras áreas do país. E essa conjugação, porque é que isto acontece? É porque nós vamos trabalhar com 3 recursos fundamentais e esses 3 recursos fundamentais são o coberto vegetal, o solo e a água. Eu diria que este é um triângulo muitíssimo importante que temos que ter em conta quando estamos a utilizar o território. E vão ver que tudo vai depender desta relação. E este triângulo vai estar ligado à questão climática e à nossa atuação também. Sendo assim, quando nós pensamos em degradação dos ecossistemas, degradação da paisagem, degradação do potencial produtivo, aquilo que nós temos que pensar é que há fatores, esses fatores são fatores humanos, e nesses fatores humanos eu tenho, sem dúvida nenhuma, as questões do mercado e as questões políticas, e depois tenho as questões relacionadas com a parte climática e também com os ecossistemas, a parte biológica. Uns são a longo prazo, outros são a curto prazo, mas eles todos vão dar alterações do uso do solo e, consequentemente, vão dar prejuízos graves do ponto de vista quando são mal utilizados. E deixo-vos esta recomendação, ou melhor, este alerta da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, que diz, agora em 24 de outubro de 23, que entre 2015 e 2019 o mundo perdeu, por ano, cerca de 100 milhões de hectares de solo saudável. Portanto, um dos recursos mais ameaçados a nível mundial é precisamente o recurso solo. E este cenário de perda é muito mais complexo e vai ser muito mais complexo para nós a partir do momento em que nós sabemos o que é que se está a passar com as questões climáticas e, sobretudo, a temperatura. Não vou passar muito tempo, porque estes são cenários e são dados que vocês já estão habituados a ver. Portanto, o aumento da temperatura nas últimas décadas em Portugal, assim como também a diminuição da precipitação que nós temos no país, sendo mais grave numas áreas do que em outras. E
esta ligação da diminuição da precipitação com o aumento da temperatura tem-nos dado dois fenómenos muito graves. Tem-nos dado a questão das secas, e eu gostava que vissem que, a partir de 2000 até agora, nós tivemos muito mais secas e muito mais graves do que aquelas que tivemos nas outras na série mais longa e mais distante. Quer dizer que é um fenómeno climático extremo que nos está a afetar com mais gravidade. E também o índice de aridez. E aqui esta é a conjugação muito interessante entre a falta de precipitação e temperaturas elevadas. Portanto, em Portugal, a aridez está cada vez a aumentar mais, vai de sul para norte, e os cenários são bastante preocupantes. E só se agirem na região no distrito de Castelo Branco, as coisas complicam-se, mas no sul do país as coisas complicam-se muito mais. Portanto, temos um sério problema na questão da aridez. E o outro aspecto importante, e este é do Baixo Alentejo, margem esquerda do Guadiana, nós vemos que a precipitação está a diminuir muito rapidamente, em termos de quantidades anuais de precipitação. O que é que isso vai implicar? Vai implicar na forma como os agricultores têm que trabalhar a terra, e vai ser um problema em termos de produtividade das culturas. Portanto, a relação da precipitação com a parte agrícola. Mais grave ainda é que essa diminuição da temperatura está na linha verde e na linha azul, que são precisamente o inverno e o outono. Então aqui temos um grave problema do ponto de vista agrícola e do ponto de vista da utilização dos recursos, como é o recurso solo, como é o recurso água, ou mesmo como é o recurso biodiversidade. E, mais interessante ainda, é que chove menos dias por ano. Portanto, eu não tenho mais uma semana a chover totalmente, não tenho mais um mês em que chove muito, chove, pode ser grandes quantidades, mas não chove mais uma quantidade de dias sucessivos. E aqui é precisamente o índice de aridez, que é para o distrito de Castelo Branco, mas não tanto, eu identifiquei pena-me a cor, porque já vão ver porquê, mas vão ver que o índice tem aumentado no país. Se virem as datas, 1990 até agora, eu começo a ter uma expansão muito grande do índice de aridez. Qual é a relação? Água. E qual é a outra relação? É falta de resposta dos ecossistemas a este tipo de ameaça. E, em síntese, a parte climática que me interessa são estes pontos. Portanto, eu tenho precipitações mais intensas, eu tenho mais eventos de seca, eu tenho mais cheias e inundações, que é aquilo que temos ouvido na comunicação social, e temos, obviamente, que ter uma maneira de combater esta realidade, ou de nos adaptarmos a esta realidade. E os efeitos são catastróficos. E esta imagem eu gostava que ficassem com ela bem presente, que é eu ter uma seca numa região do país, numa área do país, que não pode sequer alimentar ovelhas e cabras. No entanto, uma política agrícola permitiu criar gado bovino. E quando se junta uma seca a um uso do solo não adaptado às características, tem estas imagens tristes nesta condição em que o gado estava em 2003, mas continua a ser o mesmo uso. O outro aspecto é mesmo 2022, mas reparem, chamo só a atenção desta imagem para esta poça que está aqui, porque vocês ouviram muita gente falar nisto ultimamente, que é a política de construção de charcas para mitigar a seca. Pensem bem como é que isto pode mitigar, quer que seja, se construir desta maneira e com este contexto. Portanto, é só para pensarmos, porque andar no terreno é ver as coisas. Consequências: morte do montado, aqui em Idanha Nova, e as cheias. As cheias, esta imagem é muito clara.
E quando virem um rio com esta cor de chocolate, é porque tem imensa erosão. Então, aquilo que nós estamos a perder é um recurso natural vital, solo. E é isto que acontece quando temos chuvas de grande intensidade. Mas eu vou-vos mostrar. Isto é o que faz um geógrafo, anda no campo. Está a chover brutalmente. Reparem, está tudo a ser lavado. Está tudo a ser erudido. Então, a seguir, vamos lá e vamos ver o que é que aconteceu. O que é que ficou como marcas dessa erosão e o que é que foi transportado. É assim que nós percebemos como é que os fenómenos podem ocorrer. Então, eu para ter solo demoro imenso tempo, mas para destruir um solo demoro pouquíssimo tempo. E essa é a grande fatalidade deste recurso. Mas nós fazemos trabalho experimental e posso-vos dizer o que é que temos que fazer para conservar solo nesta região do país. Podemos trabalhar, assim como os meus colegas de Coimbra, para sabermos o que é que temos que fazer. Esta é a Estação Experimental de Erosão de Val Formoso. Vou-vos só mostrar aqui, não posso, mas isto é só uma panorâmica, isto era um videozinho para mostrar as parcelas onde fazemos estudos. Agora estamos a estudar uma coisa fundamental para o futuro e para os agricultores. Estamos a estudar. Estas terras não têm potencial agrícola, têm um potencial muito grande, serviços de ecossistema. Então eu sou agricultor, abandono, e eu vou dizer a esse agricultor, abandone, mas antes de abandonar, faça uma pastagem, faça isto ou faça aquilo, para sequestrar mais carbono e para poder ter uma melhor remuneração da sua atividade. Essa é a nossa pesquisa atual. Eu não me vou demorar muito, dizer só, e vocês veem claramente, se eu tiver uma lavoura lavrada de cima a baixo, perdi 12 toneladas por hectare. Se eu fizer uma lavoura em curvas de nível, apenas 5.000 toneladas. Portanto, a diferença é brutal, para não dizer que é brutal para a vegetação natural. Exemplos aqui: erosão, cones, barrancos, sobrepastoreio e más práticas agrícolas, lavrar quando não devem, em declives que não faz sentido, um incêndio e a seguir um incêndio de pastoreio, novamente um stress enorme sobre o ecossistema. Estes pinheiros são em Mértola, também. Portanto, quando acabarem os incêndios na região centro, vamos tê-los na região sul. É para verem como é que as coisas são feitas. A destruição dos matos a toda a hora. Ninguém tem respeito pelos matos porque é o bode expiatório dos incêndios e depois podemos falar sobre isso. Aqui o próprio ICNF a fazer uma destruição de matos completamente absurda e a destruir solos, e depois passo de biodiversidade para a degradação, como vocês estão. Mas este aqui, a esteva, que é a planta que eu mais gosto, é o princípio da nova recuperação. As culturas intensivas, gasto de água, contaminação dos solos, o país está homogeneamente plantado de olivais intensivos, amendoais, portanto, uma monocultura. Só mostrar contaminação, salinização, que são dois processos também que levam à degradação dos solos, e depois, o final, a degradação. Mas não vos deixo só com a degradação, porque tem que ser um pensamento positivo, e estou praticamente a acabar a apresentação, que é, isto é a realidade, e este é o fim da realidade do que vocês viram, que é degradação de solos, desertificação, totalmente, podia ser em Portugal, mas podia ser Marrocos, podia ser outra área do mundo, é a degradação da paisagem, do sistema bioprodutivo e, portanto, vocês veem que é por questões climáticas e por questões antrópicas. E estes dados, porque estamos a falar de alimentação, os sistemas alimentares são responsáveis por 80% da desflorestação no planeta, 60% do consumo de água, 29% de emissões de gases de efeito de estufa e a maior causa de perda de biodiversidade do planeta. E, no fundo,
é a mais trágica consequência da utilização dos recursos naturais, é a desertificação. E como é que eu vejo? Não é aqui, eu vejo desertificação agora, estou quase a acabar, têm aí onde não nasceu uma erva, é onde não vai nascer nunca mais. Acabou o sistema produtivo. Só confusão, despovoamento com desertificação, já sabem que não é a mesma coisa. E aqui está o mapa que eu queria trazer e que fizemos propositadamente para esta comunicação, que está numa publicação que fizemos e que refizemos novamente, que é a suscetibilidade do concelho de Penamacor à desertificação e, no fundo, a área que está a suscetibilidade em todo o país no que diz respeito a este fenómeno. Portanto, um bom elemento para a decisão pública. Vou passar aqui as convenções, só esta relação. As alterações climáticas com desertificação alimentam-se. Não capto, liberto dióxido de carbono quando destruo o solo, não capto, estou a alimentar as mudanças climáticas. Combater a desertificação é combater também a alteração. Qual é a chave? Matéria orgânica. É aí que está o pormenor eficiente. Boas práticas, como nós sabemos todos, boas coberturas de solo, como podem ver aqui, boa compensação financeira por serviços de ecossistema, que seria com todos estes elementos, plantas aromáticas, como vocês quiserem, e a agricultura de base natural ou agricultura regenerativa, com todas estas componentes, multifuncionalidade, tudo bem, tudo relacionado e, sobretudo, conservação de solo e da água. Esta só, a última mesmo, que é mostrar-vos como é que eu posso demonstrar que aquilo que estamos a fazer experimentalmente tem valor. Esta imagem de herdade de Val Formoso, aquele pedacinho que está individualizado está mais verde, mas está mais verde porque nós, naquela herdade, fazemos outras práticas do que os vizinhos da envolvência. E já nos tinha aparecido lá em cima, quando fizemos o tratamento da imagem de satélite. Está lá aquele quadradinho em cima, é a herdade de Val Formoso. O que é que eu preciso? Aquilo que estamos a fazer. Conhecimento, experiência, incentivo, colaboração, divulgação. Mas, sobretudo, eu tenho que ter vontade política e empenho da sociedade, que é o que nós estamos a fazer aqui. E deixo com esta bonita imagem de um carvalhal no concelho de Penamacor, uma fonte de biodiversidade e também um serviço de ecossistema que é um bem comum para todos nós. Obrigada. Muito obrigada, agradeço. Se quiser, eu não sei se o próximo orador que está online, se está online, vamos ver. Acho que está. Olá. 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 Conseguem ouvir-me bem? Sim. Vamos ver se conseguimos passar a apresentação. Ok. Acho que pode partilhar e depois pode começar a apresentação. Acho que dá para ver. Já estamos? Sim. Tudo. Querem que apresente em português ou em inglês? Normalmente era em inglês, mas se quiser apresentar em português... Eu vou só apresentar primeiro, posso apresentar-te primeiro, Rui, que vem de Coimbra, da Universidade de Coimbra, o Rui Pedro Figueiras, que nos vai trazer o tema Pretreatment of Olive Plants with a Biostimulant based on Ascophyllum nudosum, não sei como é que se diz, é assim, Promote Drought Stress Tolerance. O Rui Pedro tem 15 minutos, agradeço, e eu acho que se pudesse ser a comunicação em inglês, porque faria sentido, se não também pode ser em português, que temos tradução em simultâneo. Vamos só ver se conseguimos ver. Espera aí que... Agora, sim. Já está. Ótimo. Podes começar. Obrigada. So, good afternoon to you all.
I'm going to present my work entitled Pretreatment of Olive Plants with a biostimulant based on a Scofield nodosum promotes drought stress tolerance. So, the olive tree, or Olive europaea, it's a typical tree from the Mediterranean region, and about 78% of the olive oil produced worldwide comes from this region. This plant species is well adapted to the climatic conditions of this region, characterized by dry summers and cold winters, but besides that, it's very vulnerable to climate change. So there can be very negative impacts on the oliviculture sector, namely the decrease in physiological performance and consequently in the productivity of the olive tree. So one of the solutions becomes the biostimulants, in this case based on a Scofield nodosum. Biostimulants are generally natural substances based on microorganisms or macroorganisms like macroalgae, and they have multiple beneficial effects. In this case, it's a common macroalgae from the North Atlantic region. Its organic composition is based on alginic acid, lipids, mannitol, proteins, phenolic compounds, vitamins and hormones. And in other plant species, it is demonstrated that biostimulants based on a Scofield nodosum promote vegetable development and consequently the mitigation of the negative impacts of biotic and abiotic stress. So given this, the main challenges in the oliviculture sector: to maintain the global demand for for olives or olive oil, there has to be a high productive agricultural system and with high inputs of irrigation and agrochemicals. And these practices can lead to the excessive use of the soils and to the degradation of the ecosystems. So, given this, the water scarcity resulting from climate change can be very harmful to this culture and will pose challenges to the actual agricultural practices. So, given this work aims to analyze the effect of a pretreatment of olive plants with a biostimulant based on a Scofield nodosum on drought stress tolerance. Sorry, it's not passing. So the materials and methods. Here we used potted plants with 3 years old of the cultivar Urquina, and these plants were grown at the botanical garden at the University of Coimbra. These treatments were divided in 4 groups. One that was pulverized with water and was with well-watered conditions, the condition CO. Then another treatment, pulverized also with water, but in water deficit conditions, corresponding to 50% of field capacity, the treatment DO. And another treatment with biostimulant was also applied to another group with well-watered conditions, condition CB, and another treatment with a Scofield nodosum plus water deficit at 50% field capacity, named DB. So, the materials and methods, and we can see here that the evaluation of physical and antioxidant response, that after 69 days of the treatment under ardent stress, several physiological parameters were analyzed, like relative water content, oxidative stress with, in this case, hydrogen peroxide and lipid peroxidation, total soluble sugar, starch and choline, antioxidant enzymes, and antioxidant metabolites, totophenols, flavonoids, and orthodiphenyls. So, going to the results, and to start with the water status of the plants, we can see that only concerning the irrigation, if it was well watered or in water deficit conditions, influenced the treatments in this case. So the biostimulant did not have an effect on water status, neither positively or negatively. Concerning carbohydrates and amino acids, here we can see that in all the treatments, the irrigation had also an effect where it diminished these parameters, but
concerning starch, we can see that in the treatments where it was applied biostimulant, also in well-watered conditions and in water deficit conditions, had a positive effect, and it had significant statistical differences comparing to the other treatments. In proline, there was not any statistical differences, even though it's a very good osmoprotector solute in plants. Concerning oxidative stress parameters, in this case hydrogen peroxide and malondialdehyde, we can see that in the hydrogen peroxide there was no significant differences between treatments, but in malondialdehyde, in water deficit conditions, we can see that the application of biostimulant diminished the quantity of malondialdehyde, meaning that has a lower oxidative stress inside the cells. Concerning the antioxidant enzymes, we can see that the application of biostimulant also had an effect on the activity of those enzymes. In superoxidase mutase, there was a very high influence of the biostimulant, decreasing the activity comparing with the treatment that didn't have the application of biostimulant. And concerning the antioxidant metabolites, in this case, phenols, flavonoids, and orthodiphenyls, we can see that the application of biostimulant had a positive effect in almost every one of them. We can see that the application of biostimulant increased the quantity of total phenols when it was in water deficit conditions. In flavonoids, also in well-watered conditions and water deficit conditions, increase the quantity of biostimulant, the quantity of flavonoids with application of biostimulant. And in orthodiphenyls, we can see that the application of biostimulant in water deficit conditions also increased the quantity of these compounds. So, giving these results and discussing those results, we can see that biostimulant did reduce the negative impact of water deficit comparing to the control treatment. In one group, it promoted start accumulation. It gives more energy to the cells of the plant. It reduced lipid peroxidation, meaning that it has less oxidative stress resulting from the water deficit condition. And it also stimulates antioxidant metabolites, meaning that has a better stress protection against the abiotic stress. So, this data highlight the potential of this biostimulant, of ascofilnodosum, to improve all its performance under drought conditions, and in the future it will be also a good study if instead of making in potted plants, we can see the effect of the biostimulant in field conditions to prove also these effects that we saw in these plants that we studied. Thank you all. Obrigado Rui, pelo tempo que utilizou. Foi sintético e isso é bom para podermos recuperar algum tempo. Quem tenha dúvidas, questões para o final da sessão? A única questão é que acho que o Rui vai ter que sair. Muito bem, correto? então se houver alguma questão, uma vez que o Rui utilizou menos tempo do que estava previsto, if you have any question... Just for Rui. Just for Rui. No? Should we proceed? Ok. Obrigado, Rui, mais uma vez, e pela capacidade de síntese e pelo trabalho desenvolvido. Parabéns. Avançamos, então, para a próxima apresentação, dedicada ao tema Collaborative Strategies to Improve the Local Food System in Setúbal, um estudo local, que será apresentado pelo António Martins, do Instituto Politécnico de Beja. Estou correto? Sim. Sim, corretíssimo. Uma leitura. Já estou a passar aqui. Só carregar assim, ou aqui, ou... pode ser nesse espaço. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de partilhar aqui
a experiência do projeto The Place e sobre as estratégias colaborativas para melhorar os sistemas locais de alimentação em Setúbal. O projeto The Place, aliás, já foi apresentado hoje de manhã aqui pela colega Alexandra, e pretende, o grande objetivo era transformar os sistemas locais de alimentação em Istambul e em Setúbal com as autoridades locais, um envolvimento que hoje já se falou aqui muito desta questão de quem é que deve liderar os processos. Neste caso, a opção foi trabalhar diretamente com as autoridades locais, sendo que se trabalhou com os stakeholders, com os agricultores, com a comunidade e com um conjunto de parceiros essenciais que operam no território e que melhor conhecem, ou que tão bem conhecem a problemática. Os princípios básicos deste projeto foi de promover, um sistema de distribuição alimentar mais equitativo, que a agroecologia pode ser um instrumento para resolver alguns problemas integrados, nomeadamente com a implementação de soluções holísticas, e a agroecologia é uma grande possibilidade, tem um forte contributo para o restauro dos ecossistemas e para a biodiversidade, que são essenciais para uma agricultura sustentável, e que o apoio local para a produção e distribuição urbana, suburbana e subrural são importantes neste contexto. Fazer um enquadramento que os municípios de Palmela e de Setúbal pertencem à área metropolitana de Lisboa e, portanto, que sendo um contexto rural, está integrado num contexto de área metropolitana que lhe confere umas características muito particulares. Os principais objetivos eram identificar os atores e a situação atual, fazer um estado da arte do ecossistema alimentar, estabelecer redes entre autoridades locais e agentes do território, aumentar os níveis de participação dos consumidores, dos produtores e a implementação de estratégias locais para as cadeias curtas de comercialização e promover a recomendação de políticas. Também o incremento da capacidade dos atores locais para participar e para propor soluções que consideram inovadoras ou necessárias para o território e favorecer uma campanha de sensibilização para a produção agroecológica e para os circuitos curtos de comercialização serem incluídos na agenda política para promover a economia circular. Já agora eu não sei se vou ter a capacidade de síntese da professora Maria José Rosso e do colega Rui de Coimbra. Mas vamos tentar. As atividades que foram desenvolvidas foram sobretudo dirigidas para os stakeholders, para as suas necessidades e qual o ponto de situação, fazer o estado da arte em termos de agroecologia, a criação de ostras e aquacultura em Setúbal, promover as práticas de sustentabilidade e as melhores práticas entre a Bangladesh da Turquia e a CAP Evolution, fazer sessões de formação para os produtores e para os stakeholders e promover eventos locais com os stakeholders para, sobretudo, a definição de políticas públicas. Foram envolvidos 20 produtores, considerando o contexto e o tempo e o espaço e tudo mais, consideramos que ainda são bons resultados. 20 produtores envolvidos, 860 participantes nas várias sessões e 78 atividades desenvolvidas durante este ano que passou. A estratégia de intervenção passou pela
criação, e isto foi fundamental, a criação de uma equipa local de implementação baseada no princípio da participação igual entre técnicos, agricultores e a comunidade, e elementos da comunidade. Neste caso, a comunidade representada quer por consumidores, quer por produtores e por vendedores nos mercados locais. Uma abordagem sobre a questão da colaboração e da participação, fundamental em processos de governança territorial, a criação de uma equipa interdisciplinar com as autoridades locais, nomeadamente a Câmara Municipal de Setúbal, a cooperação e parcerias e redes de parcerias através de estratégias de conhecimento partilhado, desenvolvimento do reforço democrático da participação e da criação de estruturas de governança. E depois, uma questão que consideramos importante, que é a questão da monitorização e da avaliação. Isto pode revelar um contexto mais de rede de integração, de repensar, de melhorar, mas também de compromisso para a ação e de partilha dessa responsabilidade comum. Alguns resultados dos inquéritos que foram realizados é que há muitas atividades que são dedicadas ao ambiente, à sustentabilidade e à gestão dos mercados, mas essas ações não são visíveis para a comunidade não se sente muito envolvida e não percebe muitas das coisas que se passam no território sobre estas temáticas. É ainda importante ter um maior envolvimento dos municípios nestas questões. Consideramos que as pescas e a aquacultura não tiveram resultados esperados neste projeto e, portanto, merecem um aprofundamento da exploração desta temática. De acordo com a percepção dos consumidores, é importante ter uma melhor e maior campanha de sensibilização e de comunicação para perceber, sobretudo, a origem e o sistema de produção. É importante também definir, foi importante também perceber quais as boas práticas agrícolas na região, sobretudo aquelas que integravam os princípios da circularidade e da regeneração. E depois, que é importante agir, ter iniciativa nas áreas do uso eficiente dos recursos, da capacidade de adaptação às alterações climáticas, da viabilidade económica das produções e do apoio técnico, quer aos produtores já instalados, quer àqueles que se querem instalar na agroecologia, sobretudo. As principais dificuldades, e não explorando cada uma delas, vou apenas mencionar por tópicos, estão relacionadas com o mercado, com os sistemas de produção, com a certificação da produção, com o financiamento, com as políticas públicas desfasadas ou inapropriadas daquilo que são as necessidades do território e depois a questão do conhecimento. E aqui interessa realçar, sobretudo, duas questões que nos parecem que são fundamentais. Uma delas tem a ver com os sistemas de produção relacionadas com a noção da incapacidade de os produtores sozinhos conseguirem garantir o sistema a funcionar durante todo o ano, isto é, ter produtos para servir os potenciais clientes o ano todo, e daí a necessidade de se agruparem para garantir essas soluções ao mercado. E a outra questão que está relacionada com esta tem que ver com as barreiras ao desenvolvimento dos mercados, da escala e da respectiva competitividade. As principais forças identificadas, ou pontos fortes, identificados pelos produtores,
tem a ver com o envolvimento da comunidade e o espaço de socialização que isso representa, também nos mercados e no espaço público, trazer os produtos que são produzidos no território para a cidade, as campanhas que têm sido feitas e os esforços que são feitos para combater o desperdício alimentar e o resgate alimentar para a distribuição por entidades e famílias carenciadas, a qualidade dos produtos, sobretudo no que diz respeito às questões do respeito pela biodiversidade e dos ecossistemas, uma relação de confiança entre os produtores e consumidores, que é fundamental nas cadeias curtas de comercialização e na questão do estabelecimento da confiança e da segurança alimentar, e a integração do conhecimento e da inovação, sobretudo naquilo que respeita à importância das práticas regenerativas em agricultura. Do conjunto dos resultados que se propõem, que foram propostos pelos stakeholders e pelos agricultores, é necessário agir, sobretudo, a sete níveis, nomeadamente para o setor público, com políticas públicas adequadas àquilo que são as necessidades dos agentes do território, agricultores, melhorar a comunicação das cadeias curtas de comercialização, a certificação dos produtos, e quando falamos em certificação falamos num processo que não é de cima para baixo, é um processo participativo que tem que envolver os produtores, a academia e as associações locais, para garantir a origem do local e também importante nestes territórios, que é o processamento da produção alimentar nestes territórios. A formação, e a formação aqui é entendida como não há respostas de mercado, sim, para as questões da agroecologia, formação de pessoal em agroecologia. A questão da comunicação é muito importante, que se saiba de onde vem o produto, quem o produz e quais são as suas propriedades. A produção, sobretudo no que diz respeito ao apoio dos novos produtores, e depois um incentivo à experimentação de projetos piloto, seja através de instituições de solidariedade, particulares de solidariedade social, ou através da intervenção em escolas. Há alguns fatores críticos de sucesso que importam quando estamos em processo de reformulação, de cocriação e de operação nos territórios. Aprofundar e diversificar as fontes de informação, a definição dos princípios orientadores dessa intervenção, a discussão dos resultados e, fundamental, o consenso de grupos para se poder agir de uma forma consensual, a generação de ideias, a partilha de responsabilidades e de compromissos e o foco naquilo que é especificamente o projeto, sem nunca perder a permeabilidade de outros contributos que possam surgir. Aquilo que se considera como os passos para um futuro melhor, de acordo com aquilo que foi levantado durante os projetos, tem a ver com a expansão das hortas comunitárias, melhorar um sistema de alimentação sustentável e saudável nas escolas, criar uma certificação, um selo de produção local e criar mecanismos de associação em agroecologia familiar e aquacultura. Depois aqui apenas uma pequena nota sobre a questão da participação e do empoderamento dos produtores, que é fundamental para criar propostas, e que estas propostas muitas vezes não chegam da melhor forma e, portanto, têm que ser negociadas, têm que ser priorizadas com as autoridades locais e com as entidades que têm a responsabilidade no território, nomeadamente a CCDR, as associações, a Direção Regional da Agricultura, as associações de desenvolvimento local, e que nem sempre os maiores desafios significam um maior avultado investimento. Tudo tem que ver com a capacidade de partilha de recursos e de caminharmos todos no mesmo sentido.
Para pensar em jeito de desafio algumas questões. Qual é o tipo de estratégia de financiamento que queremos para a agricultura atual? Estamos a falar, neste caso, em Portugal, no caso muito específico da Península de Setúbal. Qual é o sistema de distribuição alimentar que queremos? Nós estamos a ficar mais preguiçosos, ainda que isso nos custe ou que traga custos para a nossa saúde. Aceitamos este modelo de produção, contaminação vigente e normalizado. O que é que nós estamos dispostos a fazer para mudar? E, na nossa perspectiva, se nós não mudarmos nada, nada muda. E, portanto, é esta a mensagem que trazemos. Obrigado pela vossa atenção. Há alguma questão ou informação adicional, estejam absolutamente à vontade. Obrigado. Muito obrigada. Seguimos para a próxima apresentação pelo colega José Câmara, que vem da Madeira, da Universidade da Madeira, e que nos vai falar um pouco sobre potenciais biomarcadores para a cidra de maçã, de origens geográficas diferentes. Muito obrigada. Não tenho. Tenho, mas isto funciona às vezes. Pode apontar, está bem? E para passar essa para poder melhor, é isso. Ok. Olá, boa tarde a todos. Good afternoon. Antes de mais, desejo agradecer à Comissão Organizadora o facto de ter escolhido esta apresentação para a comunicação oral e tal como referi a professora há pouco, é também um duplo pretexto para sair da região de vez em quando. Bom, apesar de termos o sistema de tradução português e inglês e vice-versa, espero que não seja preciso o sistema de tradução português-português, ou melhor, madeirense-português. Bom, então, trago um trabalho mais de nível académico que pretende, ou com o qual pretendemos identificar marcadores geográficos da cidra produzida na Madeira. Portanto, farei uma breve introdução à cidra, a metodologia aplicada, os resultados obtidos e, por fim, algumas conclusões. Como sabemos, a cidra é uma bebida alcoólica resultante da fermentação do sumo da maçã e cujas características variam não só com a localização geográfica, mas também com o sistema de produção. Em termos de características particulares da cidra da Madeira, é uma cidra que tem um teor alcoólico de aproximadamente 5%, um teor de açúcares fermentáveis de aproximadamente 15 gramas por litro, uma acidez total que varia entre 3 a 10 gramas e uma acidez volátil relativamente ao ácido acético de aproximadamente 1,8 gramas por litro. É um produto de garantia de qualidade, é considerado uma denominação de origem protegida e também é considerada uma especialidade tradicional garantida da Madeira e recentemente, há 3 semanas atrás, foi classificada pela União Europeia como IGP, portanto, indicador, um produto de indicação geográfica protegida. Sendo assim, apenas são permitidas algumas variedades de maçã no O sabor é determinado essencialmente pelo gosto
que está relacionado diretamente com os açúcares e, essencialmente, com os ácidos orgânicos, e também pelo aroma, que resulta de uma mistura complexa de compostos orgânicos voláteis responsáveis pelas características aromáticas. Mas, além destes compostos, as maçãs contêm vários grupos de metabólitos, quer primários, quer secundários, que estão relacionadas com as propriedades funcionais e nutracêuticas. Podemos destacar as vitaminas, os ácidos orgânicos, os minerais e também os compostos fenólicos, responsáveis por o potencial ou as propriedades antioxidantes das maçãs e, por consequência, por inerência das cidras respectivas. Dos principais compostos polifenólicos, podemos destacar as antocianinas, os ácidos hidrocinâmicos, os flavonóis e as flavonotrizonas. Estes compostos distribuem-se pelas diferentes partes da maçã, nomeadamente pela película e também pela polpa. Na película coexistem principalmente os compostos polifenólicos e os compostos orgânicos voláteis, enquanto que na polpa predominam também alguns fenóis em menor extensão, os açúcares e os ácidos gordos e os ácidos orgânicos, nomeadamente o málico e o cítrico. É evidente que todos estes compostos contribuem para as características organoléticas da cidra, características essas que dependem também de dois parâmetros essenciais, nomeadamente o terroir, que está relacionado com as condições climáticas da região onde são produzidas ou cultivadas as macieiras, das condições do solo, do ano de colheita e também da variedade da maçã e, por inerência também, as características organoléticas dependem sobremaneira do processo de produção, que está relacionado com o impacto varietal, relacionado com os compostos voláteis da maçã, do impacto da fermentação e também do sistema de conservação e envelhecimento da cidra. Assim, este trabalho teve como objetivo principal estabelecer o fingerprint volátil de cidras produzidas em regiões diferentes da Ilha da Madeira, com o intuito de identificar um conjunto de potenciais compostos voláteis que possam ser usados como potenciais marcadores da região onde as cidras foram produzidas. Com este objetivo, ou com este intuito, foram amostradas 52 cidras de 5 regiões geográficas diferentes da Ilha da Madeira, de duas colheitas, 2019 e 2020. Em termos de metodologia analítica, utilizamos a extração dos compostos voláteis por microextração em fase sólida, seguida da análise por cromatografia gasosa e finada à espectrometria de massa e do tratamento estatístico dos resultados. As figuras aqui apresentadas representam um perfil típico dos cromatogramas obtidos para algumas cidras analisadas. Verificou-se ou identificaram cerca de 143 compostos voláteis orgânicos nas amostras de cidra analisadas, sendo que desses 143 compostos orgânicos, 28 deles foram comuns a todas as cidras. Nas cidras da região norte predominam os ésteres, os terpenos e os compostos forânicos, enquanto que nas cidras da região sul da ilha são maioritários os álcoois superiores, os ácidos gordos, os fenóis voláteis e também os compostos carbonilados. Estas figuras mostram-nos a distribuição
destes mesmos compostos voláteis por famílias químicas, em função das regiões norte e das regiões sul, de onde foram analisadas as cidras, sendo que os compostos maioritários são os álcools superiores e os ésteres etílicos. A análise de componentes principais, ou análise estatística, aplicada ao conjunto de dados, ou à matriz de dados dos compostos voláteis obtidos, permitiu a definição ou a obtenção de 2 clusters, um relativo a vermelho, relativo à região norte, o outro relativo à região sul, diferenciação esta que é explicado pelo conjunto de variáveis aqui descrito à direita. Através do mapa de calor das cidras relativamente às variáveis mais significativas, podemos então identificar que compostos voláteis se associam ou estão mais associados à região norte e à região sul. Então, podemos referir que, como marcadores geográficos ou potenciais marcadores geográficos das cidras produzidas na região norte versus as produzidas na região sul, temos 2 álcools, o hexanol e o octanol, alguns ésteres, não vou citar os nomes porque provavelmente para muitos poderão não ser bem da área, alguns ésteres, os ésteres são os compostos responsáveis essencialmente por aromas frutados, e também identificamos um terpeno como marcador geográfico que é o limoneno. Esta mesma análise de mapa de calor, mas por região geográfica específica de onde as cidras foram analisadas, podemos identificar as variáveis que mais estão associadas a cada uma das regiões norte-sul, portanto, cada região específica de onde as cidras foram produzidas, sendo que as regiões, as cores mais acastanhadas e mais escuras são aquelas que correspondem às variáveis mais associadas a cada uma dessas regiões. Assim, tendo por base cada uma das diferentes regiões em estudo, os compostos químicos voláteis que estão aqui representados, o óxido de rosas, o acetato linalilo, o óxido de limoneno, o terpiniol, o fenilacetaldeído e o 3-hexanol são então os compostos que permitiram a diferenciação, que permitem a diferenciação entre as cidras das diferentes regiões em estudo. Concluindo, podemos referir então que foram identificados 143 compostos voláteis pertencentes a diferentes famílias químicas, sendo que os ésteres etílicos, os álcools superiores e os ácidos gordos são as famílias maioritárias. Verificaram-se diferenças estatisticamente ou diferenças significativas em termos qualitativos e também em termos quantitativos na composição das diferentes cidras, de acordo com a região geográfica de produção da cidra. A análise estatística permitiu uma clara diferenciação entre as regiões geográficas, sendo que foram identificados também alguns compostos voláteis que permitem explicar essa diferenciação, e podemos também afirmar que os resultados obtidos realçam o potencial da técnica utilizada e por consequência, o potencial do padrão volatilómico das cidras como uma estratégia útil para a discriminação das cidras de acordo com a região geográfica da sua produção. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, José Câmara. Obrigado pela excelente apresentação e por ter cumprido
o tempo disponível. Avançamos agora para uma versão de apresentações mais rápidas, sintéticas, e começamos com a apresentação Modeling Maritime Pine Forest Distribution in Portugal and the Climate Change Scenarios, que será então esta apresentação feita pela Cristina Alegria. Força. Obrigado. Do Instituto Politécnico, sim, desculpem, de Castelo Branco, esqueci-me da instituição. Dá para apontar e aqui para mudar aqui, que isso não funciona muito bem. Tá bem. Okay. Okay, good afternoon to you all. My presentation is modeling maritime pine forest distribution in Portugal under climate change scenarios. Okay, the aims of this presentation, of this research, was to model maritime pine species spatial distribution under climate change scenarios using two methodological approaches. The first one by machine learning using the algorithm maximum entropy and using the software Maxent, and the other one using the ecological envelopes, and then at the end to make an agreement analysis of the results of the maps obtained by these two approaches. Moving to methods, the data. First, we used the land cover cost from 1995, using a grid of 1 kilometer to get the species presence. And we used as well some environmental variables, climate variables, download from the World Climate Database from the period of 1960 to 1990. Some topographic variables as well from the Shuttle Radar Topography mission, and soil data. Moving now to the approaches. The first thing we had to do was to select the environmental variables, and as you can see here, these were the variables that were selected as that could explain this species special distribution. So Bio 5, Bio 6, Bio 7, Bio 12, elevation and soils, meaning Bio 5, it's the maximum temperature of the hottest month, Bio 6, the minimum temperature of the coldest month, Bio 7, the range temperature, and Bio 12, the annual precipitation, and then E, elevation and soils. These variables, it was interesting because these variables were the same as the one that were going to define the ecological envelopes. Moving now to the results, we can see here the set of maps obtained in the top by the Maxent software, and at the bottom the ones by the ecological envelopes. What we can see is that the Maxent is, since it needs an input data of the species present, then the distribution is very tied to the input data, as we can see. The ecological envelope, it needs only the thresholds for the variables where the species can thrive, so it's a broader map and it's quite tied to the potential species distribution. We can see the evolution, the impact of climate change. So we see the maps in the present and then in the future, 2070, in two scenarios, the less severe, attaining the Kyoto's goals, and more severe. And we see that, in general, the species is moving to the north.
Regarding the agreement analysis, both combining the two methodologies, we can see that the concordance was between 44 till 31 in the present till the future, so decreasing to the future, and in sum, we can say that these two approaches, so this set of maps are complementary, and they are key tools for decision support to set recommendations in planning these species future afforestation in the best suitable areas, having in mind the impact of climate change. This research is published in this article. This is the team that made possible this research, the funding. This was a project inside the cultivar, and thank you very much. And I would like to say as well that there are studies undergoing regarding other species, namely wood, non-wood species like castanha, chestnut, umbrella pine, and portanto, pinhão, castanha e esqueci-me qual era o outro. E sobreiro, era, exato, and exato, quecksilver. So thank you very much. Obrigada, Cristina. E agora o colega Albano, que vem substituir o João, por uma questão de agenda não pode estar presente, então vai-nos trazer um caso de estudo sobre a erosão do solo no sistema agrícola no contexto mediterrâneo. Peço desculpa. Não há problema. E eu estou a contar o tempo, Não há Albano. problema. Eu também não gosto muito de templates. Não, tá. Tens aqui para apontar se quiseres. Okay, thank you. Well, in brief, this presentation is dedicated to the issue of soil erosion in agricultural landscapes. It is a study case in this, and based on the assumption that we have the idea that less cover, more erosion in the Mediterranean area. Mostly, not only because of the climatic pattern, because of the records of intense rainfall episodes, but also because of land use patterns. Well, in this study, mostly the sampling points were located in those two sites, and we aimed first to identify which is the period of the year with higher susceptibility to erosion, based mostly on vegetation indices, then assess the intense or the frequency of intense rainfall episodes, when also, and then in this period of the year carry out rainfall simulations in order to compare the erosive responsive in extensive and intensive land use types. Well, about the methodology, the results are based on rainfall simulations, and the rainfall simulations were carried out on different land use types. 4 sampling points in rain-fed olive grove, rain-fed pastures, irrigated pastures, and also on irrigated almond groves. Well, for those 4 situations that are common in the landscape of this region, we applied a specific formula to assess the susceptibility to erosion or soil loss equation, and mostly having by reference changes on vegetation cover. And it is clear that the end of summer and autumn, the beginning of autumn, is the period of the year where vegetation cover is lower. It is, as we can see also here, based on the assessment by month. It is interesting that at the end
of the summer in September, in fact, we have a significant amount of area where the soil is exposed, and on agriculture areas, on forest areas, in areas associated to pastures. So in all those land use types we have this situation. So it is common in different land use types. And it is also clear that September is the month where the intensity of rain is higher. In less time we have higher amount of water. So based on this assessment, we carried out the rainfall simulations, and it's clear that and it's expected that when we have higher vegetation cover, we have less erosion, but despite that, we have high amount of drainage, even if we have vegetation cover. That is interesting, but we were not expecting that result. With high vegetation cover, we have high drainage as the surface. But the point here is related with erosion, and we can see that the higher values of erosion are related mostly with low vegetation cover. So we have high values of vegetation cover and low values of vegetation cover with high drainage, but at the same time we have low vegetation cover but with higher loss in terms of soil. Okay, in this case the highest values of soil loss is associated to almond groves mostly. Those sites where in this case they produce the highest values. So vegetation cover is very important, and those results indicates that even on these situations that are associated with irrigation and with almond groves, we see that on situations or on sampling sites where vegetation cover is higher, of course, the drainage is lower and the amount of soil loss is lower too. So it means that we know that the month with higher, that is where the soil, the susceptibility to soil loss is in September because of low vegetation cover and intense rainfall episodes. And we can mitigate the values of soil erosion if we have adequate practices, namely the maintenance of vegetation cover or mulch that are very, the efficacy is higher in terms of soil protection. So it is that there is a possibility to reduce the susceptibility in this area in different types of land use in order to reduce soil erosion. That is a very important problem for the region. Okay, thank you for your attention. If you need some more details, the publication is online, so you can see in detail the results and methodology used. Okay, thank you. Obrigada, Albano. Convido-te aqui agora a ser moderador e a responder a questões, se houver. Temos tempo, temos 5 minutos para perguntas, se alguém tiver. Aproveitem. Não? É tudo muito tímido. Então nós vamos prosseguir, vamos fazer aqui uma alteração ao programa, porque uma vez que almoçamos um pouco mais tarde, vamos seguir imediatamente para a sessão 3. Food Loss and Waste, e a seguir à sessão 3, aí sim fazemos o coffee break. Havia uma questão? Está aqui uma questão que eu não vi, peço imensa desculpa. Tem um ecrã à frente enorme, peço desculpa. Não, temos tempo. Tem que ligar o microfone, peço desculpa. Tem que estar ligado. Era relativamente à cidra. Na Madeira, eu conheço um projeto, que é um projeto de uma fundação ou de uma associação, que era de um antigo padre, que produz, conhece, está a ver o que é. E aquilo que me foi dito foi que aquilo funcionava com recolha de maçãs de vários proprietários, portanto funcionava como se fosse uma cooperativa. E a minha pergunta é como é que depois vocês cruzam com estas análises, porque a sensação que eu tive foi que eram várias espécies de maçãs. E se isto...
Sim. Obrigado pela sua questão. Acho que na regia que tem que ligar. Acho que não. Mas de qualquer maneira, penso que mesmo sem micro me conseguem ouvir. Efetivamente, a produção de cidra, tal como a produção do vinho, são matrizes, são produtos que dificilmente são genuinamente monovarietais. Ou seja, dificilmente se obtém um vinho produzido exatamente com a mesma casta. Com as cidras passa-se exatamente a mesma situação. Portanto, podemos fazer essa analogia. Para uma cidra ser considerada monovarietal, ou seja, considerada como se fosse produzida a partir de uma só variedade de maçã, tem de haver pelo menos 85% do total das maçãs tem de pertencer a essa variedade. É evidente que há situações, e na maioria dos casos, as cidras não são monovarietais, ou não podem ser consideradas monovarietais, porque são, efetivamente, cidras produzidas com as maçãs que os agricultores produzem avulso, entre aspas. Até meia dúzia de anos atrás era assim. Em alguns casos ainda continua a ser. Há uns anos para cá, o governo regional apostou fortemente na produção de cidra da Madeira, daí também terem surgido alguns trabalhos científicos, alguns dos quais até inclusive publicados, e cada vez mais se tende a produzir cidras monovarietais, ou seja, em que pelo menos 85% seja ou corresponda a uma só variedade de maçã. Essa aposta no governo regional traduz também no aumento de cidrarias, portanto, até há uma dúzia de anos atrás, a cidra era produção caseira, quase. Entretanto, apareceu, entre aspas, o padre Rui Sousa, que foi um dos grandes impulsionadores e dinamizadores da recuperação da produção de cidra na Madeira, e o governo regional, como referi, apostou fortemente e nos últimos anos construiu 3 novas cidrarias que efetivamente deram um impulso em termos não só de quantidade de cidra produzida, mas também em termos de qualidade da cidra produzida na Madeira. Cidra essa que tem ganho vários prémios em vários concursos internacionais, muitos deles ganhos pela cidra do padre, produzida pelo padre Rui Sousa. Mas sim, claro que quando se estudam cidras não monovarietais, é muito complicado depois estabelecer os indicadores de origem geográfica, porque são vários os fatores externos a influenciar a produção de compostos voláteis. São fatores climáticos, são fatores da variedade de maçã, que influi ou influencia sobremaneira a qualidade e a natureza dos compostos voláteis, e vários outros fatores que influenciam, e se torna difícil a identificação ou a detecção de marcadores geográficos quando a cidra não é monovarietal. Outra questão? Sim. Boa tarde. Eu estou aqui enquanto membro da Quercus Castelo Branco e tenho 2 questões, sobretudo para a professora
Roxa, eu esqueci do primeiro nome, peço desculpa. Numa altura em que nós estamos a assistir à biotecnologia, a querer convencer-nos que o solo não é necessário para produzir alimentos, nem precisamos de agricultores e que é a indústria que vai produzir os alimentos, eu gostava de saber duas coisas. Uma, que é a questão da erosão dos solos. Portanto, nós temos, os solos são um bem fundamental, no entanto, são tratados como se não fosse necessário, como se não fosse estratégico. A zona da beira está a ser completamente invadida por plantações de monoculturas com glifosato e estamos a assistir à Comissão Europeia a querer que a sustentabilidade do Farm to Fork seja resolvida através de OGMs, dos novos OGMs. Portanto, estamos aqui numa situação curiosa, no mínimo. Portanto, eu queria saber, por um lado, a situação dos solos. Eu tenho o seu livro, nós lemos o seu livro, e o que é que se pode fazer. Portanto, há o Plano Nacional de Prevenção da Desertificação, mas que está completamente parado. Portanto, a pergunta era, sobretudo, como reativar e como pôr o solo em primeiro plano, que é realmente um recurso fundamental. E associado a isso era em relação ao solo como fonte de sequestro de carbono. Portanto, segundo o que nós sabemos é que nós podíamos aumentar em 10 anos 1% da matéria orgânica, em 10 anos com boas práticas agrícolas, mas estamos a assistir ao Ministério da Agricultura a apoiar incondicionalmente a biotecnologia, com uma conferência, por exemplo, que aconteceu no CCB 17 de outubro, em que esteve o Gabinete de Planeamento, teve a DGAF e acabou com o Secretário de Estado a dizer que só há sustentabilidade na agricultura com biotecnologia e glifosato, portanto, novos OGMs e glifosato. Portanto, era isto. Muito obrigada. Primeiro de tudo, agradecer imenso as questões. Também tive desculpa porque eu pensava que tinha 20 minutos e tinha 30 e acelerei um bocadinho aquilo que tinha para vos dizer, mas aproveito agora para completar. Primeiro de tudo, concordo inteiramente consigo. O solo é realmente o filho do Deus menor. Quando temos políticas, nunca foi encarado como sendo um fator importantíssimo. Eu diria que é o recurso crucial, porque sem ele eu também não tenho nem biodiversidade, nem tenho água, e gostava muito de fazer esse paralelo entre a questão do solo e a água, e não temos tido a devida atenção ao solo. E esse facto vai ter que mudar por duas razões. Uma é porque a diretiva solo foi aprovada e temos 4 anos para implementar. E, portanto, até há um desafio, e acho que a Academia tem que ter esse desafio, fazer uma boa conferência sobre a questão do solo e sobre a questão da diretiva que temos aí para cumprir. E esta diretiva vai também ser acompanhada de uma lei que saiu há poucos dias, que é a Lei do Restauro da Natureza da União Europeia. Portanto, começamos a ter aqui uma série de elementos que vamos ter que pôr em prática e de verdadeiramente o Governo e os governos, ao Governo que venha a seguir, tomar em atenção o que é que se passa com o recurso solo. Tem toda a razão, passa-se a vida a falar em biotecnologia, em maneira de remediarmos, mas nós temos consciência, e quem anda no terreno, como nós geógrafos andamos, que não é a solução. Pelo contrário, o país está a ser invadido de sul para norte por monocultura perene de amendoeiras, olivais e outras, para não falar no litoral alentejano com os frutos silvestres e os frutos vermelhos, e que estão a contaminar o solo, mas não é só isso, meus caros amigos, estão a contaminar as águas subterrâneas. E então, aquilo que eu tenho é, para já, um gasto absurdo, porque nós não sabemos, eu vou-vos dar um número, nós temos 200 mil poços registados na APA de águas subterrâneas, mas eu asseguro-vos que vocês podem multiplicar por poços
completamente clandestinos. E, portanto, a água subterrânea nós não sabemos quando temos, nem o que é que se está a gastar, porque não há monitorização. Por outro lado, esta contaminação dos aquíferos vai também contaminar todos os outros alimentos que utilizam água para regar, que leva à salinização dos solos, como eu vos mostrei, e que leva à contaminação pelos agroquímicos. Portanto, tanta gente a falar da campanha de cereal e a destruição dos solos e as monoculturas, e nós temos monoculturas. Convém, contudo, dizer que há quem faça a irrigação bem feita, com conservação de solo e com mínimo de utilização de água. Não podemos também dizer que é tudo mal. Não, há quem faz muito bem. Mas lembro da primeira conferência desta manhã, do senhor inglês, que eu não me lembro o nome, agora, e peço desculpa por isso, mas ele disse uma coisa importantíssima. Ele disse que todo o sistema está nas mãos de fundos financeiros. E aquilo que está a acontecer no nosso país é que o Alentejo está a ser completamente invadido por fundos financeiros, com dinheiro vivo. Portanto, chega-se, compra-se uma propriedade com dinheiro vivo. E é óbvio que as pessoas pensam, não vou fazer cereal, vou vender a herdade e vou ganhar aqui rapidamente. Portanto, a questão solo tem que ser prioritária, completamente prioritária, mas nós já dissemos isso há muito tempo. O plano, eu vou terminar rapidamente, o Plano Nacional de Combate à Desertificação, que o programa já é o segundo, está em revisão e está, como nós sabemos, parado. Eu faço parte da comissão e está parado. Agora, aquilo que tem que haver é saber que há um elemento crucial, e disse-o muito bem, matéria orgânica. Matéria orgânica é tão simples quanto isto, meus amigos. Eu adoro fazer esta imagem. Vocês pensam que matéria orgânica é tudo o que é orgânico, que apodreceu, que está no solo, mas é um ímã. E ao ser um ímã, capta as partículas de argila, as areias, e deixa espaços entre. Esses espaços são ocupados por ar, por água, por bactérias, por fungos. É um sistema. E as pessoas não conseguem perceber que o solo é um sistema e que tem vida e que é um organismo que é fundamental para eu ter água. E por isso é que eu vos mostrei a herdade de Val Formoso, lindíssima, verde, em período de seca total. Porquê? Porque tinha muito mais matéria orgânica nos solos. Portanto, aumentar o teor em matéria orgânica é fundamental. O que é que temos de fazer? Que as políticas agrícolas contemplem não só aquilo que ouvimos falar hoje, da alimentação e a agricultura urbana, peço desculpa se não estou a falar bem o termo, mas tem que contemplar toda uma agricultura regenerativa de base natural e nós temos bons exemplos disso. Agora, tudo tem um lugar no território. Não façam asneiras. E para isso eu tenho que fazer agricultura consoante as características desses territórios. Não vou pôr vacas no sítio que não alimenta cabras. Não vou pôr olivais no sítio onde não tenho água. Estão a ver a questão? A questão é essa. Em conclusão, este país não tem estratégia do ponto de vista agrícola. E ponto. Tem, durante este tempo todo, de secas graves, não tiveram nem capacidade, tiveram uma inércia total, fizeram aquilo que eu vos mostrei, deram paliativos. Não souberam arranjar um remédio, não souberam fazer um bom diagnóstico. Andámos todos iludidos, desalinizadoras, isto aqui, isto acolá, e não há uma estratégia para o país. Está no momento, todos nós, dizermos, isto não pode continuar assim, nós queremos uma estratégia e queremos que o solo seja um elemento prioritário na equação da agricultura portuguesa. Obrigada, professora. Acho que encerramos com chave de ouro. Agradecia a todos. Tenho várias pessoas que vão querer falar consigo, parece-me, no final. Eu peço desculpa. Depois no coffee break. Sim, nós passávamos então a convidávamos então a sair. Agradeço a todos e convidava para o painel seguinte. Obrigada. Sim.
to the session on food loss and waste, and it's my real pleasure to have a go at moderating this. I think we have it's already been said this morning that we know that globally 1/3 of our food is either lost or wasted each year. So the statistics are quite strong and damaging. In the EU, data from 2020 shows, and maybe there's updated data since then, but in 2020, we saw in the EU that there were 59 million tons of food, or 131 kilos per inhabitant wasted annually, and 53% of that wasted food was at consumer level. And we also know that there is attention very much on this topic, and the SDG targets were mentioned this morning, and in particular we are reminded of SDG target 12.3, which aims to have food waste and reduce food losses along the food supply chains by 2030. So this is a bit of the background. I'm really pleased. Food loss and waste is such an interesting, multi-sectoral, multi-stakeholder area of work where we all have a role to play in the public and in the private and in the civil society. So I'm really pleased that we have many different interesting speakers on the panel. Coming from giving us different examples of different things that need to be done to deal with the food loss and waste issues and to prevent food waste and food losses along the food chain. So we are going to start with Hilke, Boss Brewers. Hilke, you, I believe, you're known to me and probably to many people in the room. Hilke is working as a senior scientist in the sustainable supply chains of Wageningen University. You've been involved in a number of EU projects in the past, very significant for this area of work, including the Fusions project and the Refresh project that laid the foundations for European food waste legislation and a number of really key actions as well that are being followed up on in the region. So Hilke, please, you are going to talk to us about measurement and between measuring and measuring transitions, academic insights and business practices. Hilke, please, would you like the microphone? Yes, because I actually wanted to make it a little bit more personal, because these are big numbers and we've been talking about systems all day and lots of things. But please close your eyes. And think about the last thing, close your eyes. Think about the last things you personally, your last food products you threw away. It could be the lunch you didn't finish during the meeting. It could be at the breakfast where you saw your yogurt was a little bit moldy and a little bit green. It could be that apple that you have on the fruit scale on your kitchen cabinet and you didn't eat it. Every one of us is a food waster. Open your eyes. How do you feel about that? Do you feel guilty? Do you feel that you've wasted money? Do you feel that you harmed the environment? Food is personal, up close and personal, and that's why I really enjoy the research about food loss and waste prevention. And I'm going to switch to this one, because I really want to take you through a little bit of a storyline between measures, and the transitions that are needed to address those food wastes. So we have already talked about those big things, but I really want to impress on you that food waste, which is personal, is actually symptomatic. It's symptomatic for something that we are not organizing properly together. It's a symptom of a dysfunctional food system. And many of the presentations today try to provide solutions from a technical point of view, a political point of view, a city level point of view, a very, very detailed apple pommes point of view, to try to solve those issues. But we do realize it's very multi-level, multi-actor, multi-stakeholder,
and it has to do with a good combination of policy strategy measures, but it also needs to be reverted and inverted in industry ambitions from farm to fork, all the systems, and it has to do with us as citizens, and maybe also by representation of very activist NGOs. So I really would like to also impress that you need those measures and targets and actions to get to that dot on the horizon. Mary already mentioned there are those high-level ambitions of the SDGs 12.3 by halving food loss and waste by 2030, but what about creating a food waste-free society by 2050? What do we need to do? And a lot of persons, organizations, companies, politicians are in doubt. Which direction to take? What is the correct decision? What will deliver the most impact for me and my scope, my part of the world I can control? And some are already moving forward, the front runners. I know where to go to. I know how to do it. Follow me. So it's a very interesting domain we are looking into. And the main question is, of course, okay, so what do I need to do? How can I do it? And from the academic perspective, and also what Wageningen wants to advocate, is it does start with measuring, and what gets measured gets done. So as already mentioned, there are big numbers out there. I'm not going to reiterate, but imagine there is the talk earlier by Mrs. Delgado earlier today. As she mentioned that actually food waste is not really included in food waste policies, but actually 10% of all the measures in climate actions are only related to food waste. Oh, sorry, to food. Yeah, that was you. And I would also like to invoke another metaphor. If food waste was a country, it would be the third largest emitting country in the world. So yes, food waste is very important within the climate change arena. So how to couple that? There is also an issue that food waste has this strong definition starting counting at the post-harvest level. But actually in agriculture itself, also a lot of wastes and losses occur. And a very recent study by WWF actually said there is actually more food wasted at the agriculture level than in the rest of the chain, so it almost doubles. But I can imagine, because I also have difficulties with these numbers, because they had many, many zeros, had 12 zeros, 9 zeros, it's very difficult to grasp. So bring it closer to home as well. And there you have the thing about, okay, so what needs to be counted? What needs to be included if we are talking and dealing with food waste? In 2018, the European Commission put in the new legislation that defined food waste with the on the one hand, the definition of what food is, which was already known since the 1990s in the food law, and combined that with the definition for waste. And there you have it, food waste. But it's still not really something you can really grasp. So that is why I asked to imagine yourself, what do you think is food waste? Is it because you didn't dare to eat it anymore, or because it is beyond an expiry date, because it is molded, because it is wrongly produced, so I even don't want to buy it? There are many, many variations on the topic. It's a little bit arbitrary. There's a lack of detailed, harmonized interpretation globally, and you easily get into the discussion, is it edible, is it avoidable, and is it actually a desirable part of how we are organizing our food system? So these are numbers that Mary already mentioned, and actually the 2020 numbers are basically the same as the 2021 numbers, so no fault there. It's a lot. And it's also being expressed in billions of euros and 10% of all food available in downstream segments that might be wasted. But it gets more interesting if you get in towards the national levels. The arrows here represent my own country. On the right-hand side, there's the Netherlands, and on the right Netherlands, yes, and left Portugal, which almost looked at our countries have a similar level of food waste. But it's very much differently allocated between the different segments in the chain.
It's very small, but here you can see there is actually not a lot of losses in the early stages of the food supply system, and in the Netherlands we actually have a high amount of losses in that first system. But you can also imagine that the Netherlands really have a very intensive food processing capacity, and also a very intensive food production system. So it does make sense that those overall numbers don't really tell you a lot. It really gets more interesting and more precise if you get into those into those national levels. And even within the national levels, get into the segment levels. Here you have the division of the different segments, and the circle, the pie here represents, we even have it within the supermarkets, for instance, divided between which product segments contribute the most. And for the Netherlands, actually, the most bread is wasted, which is also something you see in other countries with a high bread consumption. So here you have measurements going on, and actually Wageningen University Research does that measurement for the Netherlands, and there are different constellations within the other member states in a combination of a national statistical agency, some academia or other knowledge institutes that are being involved in those measurements. So apart from exactly knowing where it is quite extensive, quite a lot of effort you need to get those numbers. It's not that hard to create a national statistic, and you can make a lot of estimations and generalizations based on the amount of waste reported in the waste regulatory databases. But if you really want to get into knowledge and information about those numbers, you need to be asking the companies that are producing the waste themselves. And there you get into a lot more difficulties, because what's in it for the company? Why do they want to measure their food waste? They don't see a reason, a rationale to do so if it's only to be used for those national statistics. Why should they care about those national statistics? They would care if it's much more about their operational excellence, how they can integrate it into key performance indicators for their operational practice. And these images, like this graph, which actually projects that we as the Netherlands, my own country, we are not on the way to achieve the targets. And the lowest line is actually the speed or the acceleration we need to have to get from the 2015 reference year to the 2030 target year to be on spot, but we actually are way above it. That's similar to other climate or SDG targets, that we are actually not going fast enough. So that's not a nice story to tell, and sometimes it's even paralyzing. So if it's still so far away, what can we do to achieve that? So we try to get that story reversed and tell, yes, those numbers, those insights can really help you, and then select where you can accelerate the most. So what are you wasting? Where are you wasting it? Why are you wasting it? All provide those improvement options that can help you establish the correct and the most effective measures. So this is actually an illustration. If you look into the spoilage numbers of a supermarket, which shows how much of a certain product group is wasted in a 52-week cycle. So it's never the same from week to week, and it's never the same from season to season. So this is something on a detailed level that you will be getting a good grasp on what's actually happening in processes on the daily work floor. So it does make sense. You see outliers, those in the red circles. You don't want to create a measure or an intervention that would remove that outlier and then forget about the more general, the more generic levels of food waste that are happening throughout the full of a year. So you need to focus on not the outliers, but the main courses of actions, and take into account that there are events happening throughout the year which are very difficult to manage and need to be allocated in a different way.
On the other hand, there are many, many ways that you can measure food waste. If you have reviewed the literature recently, there are popping up enormous, in increasing amount of articles, methods being published on how to actually do this. And I'm really very fond of that. And there are actually also quite a number of new or newer EU projects running about how can you measure food waste in a sensible manner and how that translates into interventions. But what we are being asked as a university, and hopefully something you are also encountering in your own practice, is a question from market parties or from governments. Please help us with the measurements and how can we identify the correct methodology that fits our target, our ambition, and our way of doing business. So Wageningen does have developed an efficient protocol, which just with a number of simple questions can guide you to the measurement instrument that is appropriate for your situation. And no, we don't only guide you towards one that is developed by Wageningen. No, it's definitely something that is also pointing you towards other ways of doing so, because it's much more important that it gets measured than who is the owner of the measurement method. So now you have a lot of information of what's happening. Of course, it's not only about the kilogram. So if you start measuring, it's also important to try to understand what is the different performance across a range of indicators linked to sustainability, environmental ones, economic ones, societal ones. But there you have it. You have a baseline. You have a kind of reference. You might be able to spot some hotspots. Here's the most. We have the most waste in our bread, or we have the most waste in our meat production or eggs or whatever. And then you are also presented with a lot of options to prevent and reduce or discard your food waste. And the number of projects, the number of initiatives, and the number of best practices currently available on any level, on a system level, on a product level, on a very microscopic level, it gives you a fear of choosing wrongly. So it's really important to understand how you can make that choice. So to give you a kind of overview of ideas, that's something that's also being very much advocated from the European Commission, also echoed on national levels, is whatever you do, whatever technology, whatever initiative you are trying to develop, please take into account the food and drink material hierarchy, also known as the food waste hierarchy or the food use hierarchy, but at least to prioritize anything prevention, then go towards redistribution or donation, animal feed, then go to items like anaerobic digestion, composting, and then get to the more energy domains and disposal activities. And there's so much you can do on the prevention level. These are just some examples. I can't explain, I don't have the time right now, but they range from things like an automatic AI-driven waste management system, weight measurement system, Too Good To Go. It's actually, I think, a person also present today that is going to talk about how you can sell at a discounted price on meal packages. There are things like dry misting, different ways of dynamic date marking systems. There are many things you can do to avoid the food waste in the first place by organizing the system differently. If you still have the surplus, then the next best thing you can do is either donate that or include it in a social activation action where you can ensure that it's still being consumed by humans. And if you spotted me, yes, that's me on the left-hand side, standing in a tomato field just outside of Barcelona, where we did what they've been calling like the second harvest. When it's not economically interesting anymore, there usually still is quite a lot of produce still there that can be used for these types of activities. So you might not earn a lot of money with these, but from the food waste prevention perspective and welfare and connecting with vulnerable groups in society, this is something very vital to be doing. And it's very good to have an activist community that is organizing or supporting these types of things.
reprocessing for human consumption is using the side flows or we have seen some examples from the apple pomace into cider type of things, that you are creating new products from leftovers basically and sell them again commercially. There are just some examples here to reflect that. Animal feed is also a non-waste definition, a non-waste destination, sorry, that's my bad, in terms of the food use hierarchy. So even there is still a lot of room for growth within the area of side streams that are allowed to be used as an animal feed. There still is an ongoing momentum at this moment to actually alleviate some sort of EU legislation that is in place at this moment, which is very real because it's also safeguarding food safety and feed safety, which is very important, specifically given a lot of the health scares and the animal welfare scares we've had seen over the 30 years. But definitely going for circular economy, creating space to really enlarge the opportunity to have circular feed there as a very good option to bring back it in the food system in a much closer way than via composting. That's a much longer route. Is very important to keep on considering. So these were more hierarchical, but definitely all segments within the food supply chain, within the food system, have a role to play. I don't have the time, unfortunately, to really elaborate on it all, but there are very good examples from retailers and supermarkets. That's the animation going not so fine, on the food services or the restaurants, and of course the households and campaigning. There are a lot of things that you can do, and that's really interesting because what I really hope that also the academic community can do, specifically if you're working in those larger European or other international projects, is really shout out those best practices, really communicate about them. So people from organizations, companies, municipalities, national governments can see how you did it and can contact you. So, hey, how did you do this with the financing part? How did you do this with attracting participants? How did you do this with evaluating stuff? We really need to create this learning community where the knowledge of how to successfully organize those types of interventions can be shared and really can act as a motor of acceleration based on those front-running examples. So please don't keep it as a nice example, but that's a first step in communicating further. Schools are also very important, educating the next generation. Similarly, lots of great examples, and for sure also in this region, in Castelo Branco, with the school gardens, you can also connect those topics with food waste and food savviness as well. But then you get to that part where transition happens, because I know it's a big thing, and it's really hard to imagine how the world looks like in 2050 without food waste. It's radical, it's big. We need really big changes. How to get there? So what our university really wants to advocate again is not only focus on those high technology changes, which are needing a long, starting grid to get there, but it's also those small steps, the smaller wins. If an example only stays an example, it doesn't work. If the example is copied, is multiplied, is being transposed into another context, and somebody learns again and again and again, then you will see in a number of years the big change happening. Sometimes you don't see it when you are in the middle of it, but you will see it when you look back over 5 or 6 years' time. And the key word, basically, that was a little bit too soon. The key word is collaboration. An academic project, in my eyes, is not successful if we are not collaborating with the users, with the suppliers, with the people in practice on the ground, being from the business community or the government workspace or the society.
then it's not successful. If we keep those things to ourselves and only publish in those beautiful journals which help our citation score, change will not happen. Collaboration is key. Wageningen University is one of the 11 operational voluntary agreements sitting across the European Union that is really pushing forward in the multi-stakeholder activation and collaboration, specifically on food loss and waste, with the Foundation Food Waste Free United. So it might not be perfect, and usually those things never are, but it's definitely driving a lot more front-running activations. It's driving the communication and sharing of best practices and knowledge transfer. And I invite everybody in this room, not necessarily to connect with this initiative, but to try and figure out how your own institute, your own university or whatever organization you are representing, how can I collaborate with others? So that, in my opinion, is really the role of academia in the prevention of food waste. Support the improvement of measurements, not only your own, but definitely also helping others how to really measure, how to interpret it from a multi-actor, multi-level perspective with multi-criteria. So not only the kilos, but definitely also the impact. Be aware that your voice as an academic, if you are analyzing progress, if you are evaluating strategies, and if you are performing interventions, those have value, because we have still that reputation of being independent, of being very thorough, and being believable in the eyes of other stakeholders. And we need to play that card very seriously, but also very ambitiously. Yes, we also have a role in technological innovation, because we have that really high level of knowledge in our institutes. Using it, and definitely from the whole funnel, from fundamental towards the more applied science, is very important to do so. Help others model for decision support, to build scenarios, to make it happen, and provide a solid scientific basis for measures and policy developments. And I cannot stress this enough, knowledge transfer is definitely in the realm of our own. I thank you very much for your attention. Thank you. Thank you so much, Hilke, for a very passionate and inspiring first intervention on this panel. Thank you for highlighting the importance of measurement. I guess if you're not measuring it, you don't know what's happening, and you don't know how, if you're making progress as well. You really covered a lot of issues, and I think you've set the scene quite nicely also for our next panelist. Let me go on. I'm not going to summarize more, because I think you did a fantastic job. Let us turn now. It's a real pleasure to have on the panel Pedro Nabais. Pedro is you're a vet. You qualified in the Technical University of Lisbon, so you are from Portugal, and you joined the Economic and Food Safety Authority, who you are representing here today, back in 2010, and you are working there now as the head of the division of the Food Risk Division. So I think you are going to talk to us about tackling food waste and the role of your authority. So please, you have the floor. Thank you very much. Thank you very much for the invitation, first of all, and the organization, and for the words. And I have to thank for my previous speaker, because I've explained lots of things that I would raise. So I have to thank, because there are some slides that I can pass through. So just to have it in mind. So my outline of the presentation will be only to have a very short presentation in our authority, and then to talk about what have been done on the national situation, on the fighting of food waste, and then what as the Economic and Food Safety Authority have been working on that. So
just very short presentation what it is ASAI. ASAI is responsible for the law enforcement in all economic activities in the food and non-food areas. So ASAI is responsible for the inspection of all the economic activities, so have to enforce like around 1,200 law decrees. So in all economic activities, but also is responsible for the risk assessment and risk communication in food safety area. So are responsible for the 3 areas of risk analysis, of course, for this part of the risk assessment and the risk communication, as I have a scientific council that are composed by or complemented by 6 specialized technical committees that are the same committees are in the same areas that European Food Safety Authority has, and for our support, scientific support, we have this scientific council. This is very nice and important for us to have, and the food safety laboratory also. We perform official controls on food safety, so our lab is important to implement and to analyze and to verify the safety and of the food that are placed on the market. So we are responsible for that kind of official controls and the regulation, the European regulation on official controls in the food safety. So we are one of the competent authorities on that. As I have told, we are responsible for the 3 areas of risk analysis: risk assessment, risk management, and risk communication. Is not so common in the European. The most part of the countries have this kind of separation, some kind of separation on that. The entity that are responsible for risk management normally is in other institution. In Portugal, we have these 3 areas in the same institution with different or separate competences in different departments, but in the same organization. So when we are talking about sustainability and fighting against food safety, it's important to keep in mind this major subject. This is the food safety, okay? Of course, have an important impact in the public health. So we need to tackle the food. We have to fight against food waste and taking in mind the importance of sustainability. But we need to keep the food safety in a high position because it's very important. So when we are talking about food waste, of course, this slide, we have already talked about it. Of course, these numbers are just numbers, but I think they are very important. I don't need to repeat it, but 1 out of 3 apples are wasted. 1 out of 3 kilos of meat are wasted. It's a huge number. It's very important, and we need to know, as we have talked about, and the importance and the difficulty that we will have to produce food enough for all the inhabitants in the world. Is very important to know the importance of fighting this huge problem. In Portugal, our numbers is around 70%. Which is around 97 kilos per capita, which is very amount of food that are wasted. So I think is important. For the definition, it was already said too. So it comes from the definition of food and waste from the General Food Law, and is of course the food that are consumed and are rendered useless. So is the definition, which is a very important thing to all know what we are talking about, was one of the main things that we start when we start to have and prepare an action plan for fighting to food waste. One of the first step was to define, have the same definition to work together, and then this image was already showed. Is sorry, was me or no? Okay.
So in the green stripes is non-waste, but is the most important part to fight against food waste is the prevention, of course. When we cannot prevent it, so we have to redistribute, to donate, and if we can put on for animal feed. And then when we are talking about waste, then first we need to recycle and other recover other than disposal. It's better than disposal. So in 2016 by the government was established a commission special on combating food waste, the National Commission for Combating Food Waste, with the mission of course, combating food waste, a shared responsibility for producers to consumers. It was a commission made from 10 governmental different areas, 2 local government associations, 1 social solidarity association, all of these coordinated by the Ministry of Agriculture, by the, I don't know the official translation of this, but it's an Office for Planning and Policy. That is the entity on the Ministry of Agriculture that was leading this commission. This commission take a part on the strategy. It was made by the government, this national strategy to combat food and waste that have 3 main objectives: the prevention, reduction, and monitoring, which is important to apply the better measures to reduce and prevent. This strategy leads to an action plan that had 3 years with 14 measures tackling about these food safety guidelines to simplify the procedures of the donation, for instance, to raise awareness of the consumers, of the school-age population. Statistics and the calculation methodology was tackled too, was one of the measures. It has health pilot projects, lots of guidelines, lots of manuals, clarification that were made, and everything was done by around 18 entities that were made by this commission. And I invite you all to have this platform. It was one of the goals was to build a platform on this. The commission still have a platform on this website, and in this bar is under the manuals and the clarification that we have done. They are available online in this website, and it is available all the documentation that were made on that period. After this work that were made, the commission, the work we are reviewing the next steps. For now, the action plan was done, and I think in near future we'll have a next new action plan. But for this part, in relation to our activity, it is important for ASAI, this part of the food redistribution, because it is a way to avoid the food waste, and it's very important to know how can it be done, because there were and they still have very questions and doubts about this. But it's important to know that it is very easy to be done, that when we have in mind that part of food safety. When you make sure that the foods are safe and it is not more on the market, can be donated, can be redistributed, so it's important to know it, and the legislation have it in mind. So it is possible to be, and even the new legislation that have been published, for instance, this regulation, the Delegated Act
says that for donation, for the redistribution, the food business operators can freezing in the retail level the food that are not for consumption on the place can be freezing for redistribution purpose. One of the most important part is, and there are some data on this, says that 10% of the people, the food that are wasted are related to date marking. So the people don't know the difference between these two different expiring dates. They are best before date and use by date, which is very different. The best before date is a quality date, and the use by date is a safety date. So the use by date needs to be on the products that are microbiologically perishable. So that only can be on that kind of prepackaged food, and the people, of course, need to know that cannot consume this kind of food after this date, the use by date, but they can consume the products that are after the best before date, because it's a quality date, and the people need to know these kind of things to choose and to make their own decisions when they have products at home. And the most part of the people simply waste this kind of products when sometimes they don't need it to do. So we have done some campaigns on that. We have some articles, videos done by ASAI or other entities on the Commission, where was done some campaigns on that to try to raise awareness of the people of this situation. And first from the food business operators, including EFSA, have done. I think I didn't say that. ASAI is the focal point of EFSA in Portugal, so we need to disseminate their work and to work with them with lots of things. And EFSA have done two scientific opinions on that, on data marking. One specific for or more focused on the kind of data marking that the food business operators need to apply to their products, and have done decision 3 to be with a risk-based approach to try to guide the food business operators to choose the best date that is applied for the food, by the characteristics of the food, and then to try to only use the use by date when it is really needed. And the second the part of the opinion, but it was a different opinion, but more focused on the food information. They have done a risk-based approach too, but to decide the food information related to the storage conditions and the time limits for consumption after the opening a food package, and then thawing of frozen food. So I've done an infographic on thawing, the requirements that can be done for that to avoid the food waste. I think I'm almost there. I have to hurry up. Okay. This study was done by ASAI in a master's dissertation, that to better understand the knowledge of the consumers on food labeling. So we have done a survey directly to the consumers in general. It was during January and August of 2022, and we had 640 replies, and was very interesting to know some conclusions of this survey, because of course we know that, but now scientifically we get some information that the people not always correctly interpreted the information that are on the label, mainly this difference between the two expiring dates. Comparing with the Eurobarometer, consumers included in the sample show a better understanding of this labeling.
females, young people, and people with higher levels of education were more aware of this, but at the same time, this kind of population doesn't take care about the information. They don't read the labeling very often. Yeah, indeed, almost 36% of the respondents doesn't know the difference and mislead the two different dates, which can, of course, lead to food waste because of that. To finalize, ASA is our competent authority in food official controls. We have our own foods that cannot be on the market for many reasons, and when we have this kind of foods in our competences, we donate it. Not only food, other products too, but we have a huge effort to avoid, of course, food waste in our institute. We donate it, and just to have an idea, on the last years, we have donated 52 tons of foods that were seized for administrative reasons cannot be placed on the market, and of course we have donated and redistribute the food to can be consumed. Thank you very much for your attention. If you have some questions, please. Thank you very much, Senor Navas, giving us some insights into the work of SI on food safety, your views, what you've been doing to help prevent food waste, and for highlighting the importance of taking care of the food safety issues all the time while preventing food waste, including when we donate and redistribute food. And thanks for also highlighting, yes, the difficult issue of the date marks, which is a point that's been known about for some time. So I guess we just have to keep keeping ourselves educated on the difference in order to prevent or reduce food waste. Good. So we are a little bit struggling with the time, so I will ask our panel members to try to keep on track with your time. I'm really pleased now that we're going to switch a little bit now to a different topic, very important as well, to sign, let me see, it's called signar mulching, where you, Maria de Fatima Duarte, you're going to talk to us about work you've been doing for a strategy for the development of biodegradable mulching films. And Maria, you are from the health sector. You have a PhD you come from the health sciences area. You started your work on oncology and cancer research, but then in 2008, you switched to working with Sebal Beja here in Portugal, and you're working now on the Bioactive Research Group and quite involved in sustainability partnerships as well. Maria, please, you have the floor. Thank you. Thanks for those words, and thanks also to the organizing committee for inviting to present and to share this work. For those who are not familiar with the term mulching, we are going to explore it, so don't get worried. So this project is a quite recent project in my research group. I'm not going to bring too many results, experimental results. I will go through the concept and picking a few ideas that were brought from the previous speakers as well. So, as I mentioned, what is mulching? And we have to be all on the same page to understand what I'm trying to bring here today. So, mulching is basically the action of covering the soil around the plants. You can do it with organic covers or synthetic covers. Why is this important? It is important because it keeps somehow the moisture higher, so you need to use less water, brings up the temperature, so it increases productivity. As it has less access to light, you will need also to use, at least in theory, less herbicides. I'm quite sure that in this room, pretty much everyone already saw fields like the ones on the bottom, where you see extend areas of plastic in the farms.
So when we speak about the synthetic covers, we have different ones, but the reference, or at least the one which are more used, is the polyethylene ones. They have a really low degradability index, and for this reason it needs to be removed from the soil after the cultivation period. It cannot be removed efficiently just by mechanical removal, so it also implies labor hours for a perfect and total removal, and quite frequently, when the piles are done, as the one that you can see here on the right side, then they are kept in the fields for a long time, because the recycling of these plastics is really low. I bring here few numbers just for you to have idea how low is these recycling rates, but just to an overview of what is the use of polyethylene mulch films in Europe. In 2019, Europe sold around 83,000 tons of those plastics. Obviously, there are other sources from other parts of the world which are also selling it. And the recycle rates are lower than 30%. So this is a really issue in terms of soil contamination. In the reality of Portugal, we have a pretty high plastic demand. So it is estimated that in 2019, we used around 70,000 tons of agriculture plastics. So this is basically been a huge alert from different world organizations in terms of one of the things that was previously spoke in this Congress today about the soil contamination. So if you get soil contaminated, eventually you will get somehow, and unfortunately not long, but in short time, a lower productivity. So the question comes, what is the solution? Because as I said, those films bring up or potentiate the productivity, so it is highly used. And the biodegradable mulch films can be part of the solution, at least in theory. And I'm going to explain why I'm saying this in theory. So it has the same characteristics. It brings a few positive aspects in the meaning of potentiating the microbial community in the soil, as you can understand, because it degrades on the soil, and also brings up a little bit the carbon itself. So, but if this is an opportunity, why the implementation of these films is quite low? Well, it's quite low because those are not affordable solutions. The conventional, let's say, synthetic degradable plastics are much more cheap. They use, in general, sources of materials which are also cheaper, and also the process are much more aggressive, more efficient, is true, but more aggressive in terms of extraction efficiency. So when you put this in the balance, you basically have in theory, the possibility of using these biodegradable films, but then in the practice, it is not that much applied. So when we start thinking about this issue, and CEBAL is a research center located in the region of Beja, in Alentejo, south of Portugal. We have a close connection with the agricultures and different stakeholders related to the agriculture systems. And we start realizing that, yes, somehow this is a problem. We are not the only ones tackling this issue, but we had this feeling or this idea of trying to explore a plant resource which is quite available on our region as well as in all the interior part of Portugal. It's named Cinara cardunculus, commonly named cardoon. I don't know if all of you are aware, but the flower of this plant is used as vegetable coagulant for the production of cheese. So when we look to the entire quantity of biomass that this plant produces, basically if you take the account from 1,000 kilograms, the flowers just represent about
70 kilograms. So you have a whole amount of leftover which is not properly in the meaning of economically valorized. So this is a plant in which my research group has been working for almost 15 years. From the knowledge we had, from the information we had in terms of availability of this biomass, and knowing that different parts of the plant are wonderful sources of chemical compounds, we kind of combined these two informations and thought to explore the possibility of using Cynara carbunculus as a source of natural polysaccharides which could be used to produce the biodegradable mulching films. We applied for the jump-started program within the raw material section. We end up getting this financial support, and the approach was basically focused on the extraction, on the purification using non-conventional extraction methodologies, as well as trying to do the separation of the compounds of interest with different chemical approach in order to reduce as much as we could the production costs, and then develop the biodegradable films itself, and obviously see whether or not they are really biodegradable in the soil. So, as far as we are going at this point, cardoon is a wonderful source of cellulose and hemicellulose. It is not a good source of pectin. This result made us go through other sources, and we basically tried to think about other biomasses which could be explored without competing with the food chain. So, basically coming on the topic that we are speaking this panel, we thought about waste. So walnut green husk, which is a production waste we have in the region, the musk melon, as well as the young prunes and the trash fruits of quince. So those are the three sources we use for the pectin extraction. The pectin is extremely important for the mechanical properties of the final films. So this is ongoing project, is my youngest baby project in the group, but so far we basically are optimizing the extraction process of pectin using different green organic acids. We are also trying to be innovative on that, so we are using citric, oxalic, acetic and malic acid, and so far we already have some formulations. So those are three examples of different combinations in terms of percentages from the different biomasses available. And we are characterizing in terms of physical and mechanical properties. I'm not going through these, I mean, I don't think it's the place to go, but in any case, if anyone has questions or wants to know a little bit more, I'll be more than happy to speak about it. But I would like to center some attention on basically the taking home message I wanted to bring here, which is using an endogenous plant which has a great capacity in terms of biomass production. We already knew the capacity of this plant to produce certain compounds as cis-quaterpine lactones, but we are also describing the capacity of producing natural polysaccharides, which have great potential for the production of biofilms. Moreover, we also study other sources for pectin, and in the near future we will start developing the mulching film formulation. The reason why I put here this bottom picture of cheeses is because none of these applications will disrupt the main use of the cardoon flours, which is obviously to keep availability of good flours for cheese production, but have in mind other process of valorization, the leftover biomass. So this basically brings together the whole concept that we have been developing for these years in terms of cardoon circular bioeconomy. So there are different approaches that we are trying to implement it, going from research
together to production and industry in this triangle that I don't like to be triangle, but I like it to be a cycle where everything comes together. Extraction of the compounds, development of bio-based products, either for human application or plant protection systems. This story that I bring here today about biodegradable mulching films. But we are also interested in terms of genetics, in terms of carbon biodiversity, how we can keep this resource in terms of natural biosources. And that's all I have to share with you. Just acknowledge the financial part. So the IT Jumpstart program for financing some of the work I show here today, and FCT for the financing my postdoc researcher who developed this work. Last but not least, all my research group, and to you for your attention. Thank you. Thank you. Thank you, Maria, for reminding us or bringing our attention to the very challenging issue of the amount of plastics we use in the agriculture sector in the primary production stage. And yes, you're right, the spotlight is on it to try to see if there's alternatives. So your work of you and your team is really interesting in how to come up with alternatives to the plastics through this use of biomass, different sources. So thank you again. I think that was really quite interesting and fascinating. Let's move. Now we are coming close to Castelo Branco again. We have an insight now into work that's ongoing here in Castelo Branco on food waste. So we are going to hear from Beatrix Pereira and Nuno Silva. And you are, Beatrix, you're from a private company, I believe, an entrepreneur company called Evox Technologies here in the area. And you, Nuno, are from the head of unit of the urban waste collection and recovery in Castelo Branco. So we look forward to hearing more about your work. Thank you very much. Sorry. Qual é que é esta vossa pena? Ok, podemos tirar. Vai, deixa me tirar. É capaz. Não, isto não trabalho aqui. Até que tem que falar isso. Qual é que é a vossa? Vamos ao ambiente de trabalho. Sorry about that. It's a problem, but it's solved. My name is Nuno Silva, and I am responsible in Castelo Branco Municipal Services for organizing urban waste collection and hygiene and cleaning in the city of Castelo Branco. Castelo Branco is a very beautiful city. You enjoy that. Castelo Branco Municipal Services are the entity to promote the collection of urban waste and its transportation for treatment.
Now I will briefly introduce you to part of our organization. One of our activities is hygiene and urban waste cleaning. Every neighborhood in the city has workers who keep the area clean every day. For that, we have 40 workers that use more than 30 cleaning cards for manual sweeping. We have also 4 mechanical sweepers, 2 electrical tricycles, 1 electrical vehicle, 1 electrical waste vacuum cleaner. Another activity we work on is urban waste collection. For this, we have 22 workers, more than 2,200 containers, distributed in 10 urban waste collection circuits, 9 collection vehicles, 2 container washing vehicles, and more recently, 1 vehicle for bio-waste collection. To improve our performance, we have been gradually modernizing our services in recent years. Firstly, we identified and geofenced all waste containers. After that, through a pilot project with Evox Technologies, we applied sensors to some containers to monitor their filing level. More recently, we began to process and automatically recording container washing and subsequently collecting it. Our most recent project allows door-to-door monitoring and of bio-waste collection in large producers. In order to comply with the legal requirement, it becomes necessary to implement a system for selectively collecting food bio-waste. Food bio-waste includes food scraps, fruit and vegetable shells, and other biodegradable materials that can be reused in an intelligent and environmentally friendly way. This project was named Leftovers Are Not Waste. Allows to better use of resources. It is simple, convenient, and responsible for the producers. We prepare an action to attract large producers such as schools, restaurants, markets, and canteens in order to start the project. Producers show their food waste into brown container, which is then collected by us and sent to units to compost and energy production. Now Beatriz will talk about the technology available that help us with this and other projects. Hello, first off I just want to say good afternoon to you all and thank you for the invitation. Of course, I'm not Eliu. He couldn't come, so I'm here representing Evox today as one of its collaborators. What you see in this image is just a little bit of what we do. So Evox is a software and hardware company, and we have been developing solutions for various sectors since the year of 2016. But our main sector and what we've been focusing on more has been the waste sector for some years now, and actually the municipalized services have been a great help for that. They have been one of the first clients for us, and they allowed us to make our product even more dynamic. They tested it, so we're very grateful for them because we are also from Castelo Branco, so we had that teamwork. So what we do is we have this project, the 4060 Waste, that was created just to
make the whole collection process more efficient and more dynamic. Less costs, less pollution, that was also one of our goals. So what you see in the image is just some models we've been working on. The first three, point-to-point, door-to-door business and services, and domestic door-to-door are the types of collections that our system can work with. Business and services is actually the type of collection we work with in the bio-waste project with SMAJ. Then we also have many other modules, container washing, container movements. We focus also on the hygiene and cleaning of the urban areas with mechanical sweeping circuits and manual sweeping control. And we basically manage all the fleet of containers of the companies and municipalities, and also manage the vehicles they use in real time. Okay, so we manage teams of all sizes with many containers. We've been fortunate enough to now been working with most companies and municipalities in Portugal with our system, which makes us really proud. So here is just an example of our 3060 Waste platform. In here we can see an overview of the clients. This case is the bio-waste case. We have our 94 clients in Castelo Branco, alkanes that are actually now recycling their bio-waste. So these are restaurants, canteens, and more establishments that are starting to worry about these fundamental questions. So here in the platform we have this ability to also search for clients, search for containers in an easy way through their ID, through addresses, in map, which is very intuitive. So here we can see the blue ones that are clients who have containers associated, and the red ones who don't have yet containers associated to them. So doing a click on these points, we can see direct link to the client's page. We can see their container, and inside the container we can see filling levels, if the container has been collected frequently or not. So there's many ways to get to the point that we want to see. The next slide is, here it is. So it's basically a little bit of the same, but here we have the monitoring of vehicles in real time. So this is very important for municipalities and companies to see their fleet of vehicles in real time. When they're collecting, they know exactly in which place they are, and we can also see the circuit they are performing in that day. So this is a very important tool in our platform. Right here, again, going to the technical part now. This is actually a design, but this is exactly what we have in the bio-waste vehicle from SMAJ. We installed it, our team installed all this equipment, and what you see is all produced by us in our company, both software and hardware. And what we have here is, with the driver, a tablet, okay, and I'm gonna explain to you a little bit better on the next slide. We have a CAN bus, which works almost like a GPS tracker. The core, which is basically the heart that gets all the information and transports it then to our platform. And two very important elements in this type of collection, the RFID antenna and push button box for information. So now I'm just going to give you a brief introduction of what these products do and why they are so important. So in the first image we have a container, in this case the bio-waste containers that are in these establishments, and they have to be identified with a little chip, a little RFID tag, okay? And why is it so important? Because with this RFID tag we can know that that container is that container, okay? And why is it so important to be installed in the container? Because on the next image we see the RFID antenna, and that antenna is going to read those RFID tags. So in the process of collection, whenever a container is being collected, the RFID antenna is going to read those containers, and at the end of a collection we know exactly which containers have been collected, the ones that
didn't get collected and for what reason. And we have the total count of collections performed, okay? Then we have in the middle the push button box. This is the real one that is also on the vehicle, and you can see 25, 50, 75, and 100. Yes, this is the filling level, so whenever the container is collected, the push button box just starts asking the operator for information, give me information on this container, and the operator can insert 75%. We will know straight away in the platform that the container was 75, not full, but with a great percentage of filling. Then we also have two important options. Damaged container, whenever the container is broken or needs replacement, they can also insert that option. And contaminated waste. I think this is one of the most important ones because if we see many of these options every week, we know that that client maybe is not doing a great job at recycling bio-waste. So in this case, the municipality can come and approach and educate the establishment to do a better job and educate him on that. So that is very important information on the field. The CAN bus, in which we can obtain various data such as level of fuel, speed of the vehicle, engine hours, and even if the driver is wearing a seatbelt. So this equipment is also very important for safety reasons. And then the tablet, obviously, the driver will be able to see the circuit in real time, and he will be able to insert more information whenever he can't pass on the road, for example, and the weight and ticket he receives at the end of each circuit. So right now, in terms of numbers, with the BioWaste project, we have one circuit, 94 clients that have been participating in this project, and 113 containers to be collected. This is an example of the circuit that is performed every day. So we have 3 intervention zones, Castelo Branco, the village of Alcaíns, and then we get to go and unload the weight at Valnor. This is also one of our pages of our platform, and it shows a little bit of information from the RFID antenna. You can see which containers she has read, the tags, and if the operator actually puts information about filling. So you can see all that in this field. Then we have 51 circuits that were performed to this day, and kilometers that were traveled for 1,155. We have also variations of weight, and we have this new app. I don't know if we have time, I think not, but this is our newest app that is going to be also used by the municipalized services, but we're going straight forward just to not take that much time. And now we're just gonna pass to the advantage. With 4060 Waste, we get real-time data and analysis. There's a reduction of costs. We eliminate paper of collection operations, and we have immediate response to complaints. These are just some, and now Nuno. Yes, and the last, the advantages of bio-waste recycling. It is in the middle of the hierarchy of what we do. Less waste sent to landfills, it is important. Decrease of the emission of greenhouse gases. Natural decomposition, organic matter is covered into compost, which can later be used as an organic fertilizer for agriculture. And finally, the energy potential used to produce renewable energy, such as biogas. Thank you for your attention. Great, this is really great. Thank you so much for showing us how you're improving
sustainable questions here at the municipality, but also very interesting ways of being more efficient and using digital and cost-saving, but also energy-saving approaches to your work. Very, very inspirational. Thanks again. We are going to keep going with our panel. This time we're switching to continuing some circular economy or circular approaches. We have the pleasure to welcome you, Mr. Gonçalo da Cunha Ferreira. You describe yourself, you were born here in Lisbon, in Portugal. You describe yourself as an entrepreneur and a lawyer. You've specialized a lot on intellectual property rights. You've worked in a number of countries, including developing different companies in Portugal, countries in Africa and Brazil. And now you are talking to us as you have founded GBIS Consultants, which runs a business platform dedicated to identifying new business opportunities and developing expansion and financing strategies. But today you're going to talk to us, please, about circular olive oil, a circular system at the olive grove level. Let's listen to you. Thanks so much. Thank you very much for your words. Despite I have my presentation in English, I noticed that we have simultaneous translation, and the majority of us, I think, we speak Portuguese. So if you don't mind, I will make my presentation in Portuguese. Aquilo que vos venho trazer está muito em sintonia com aquilo que foi dito hoje, e alguma da informação, enfim, é comum a todas as apresentações, de maneira que eu vou tentar ser o mais breve possível e recuperar aqui a nossa agenda em termos de tempo. Aquilo que vos venho apresentar é um projeto de produção de proteína de inseto e de fertilizante, aproveitando produtos vegetais e, neste momento, o nosso principal produto, o bagaço de azeitona. Este projeto nasce em 2011, 2012, quando o nosso fundador, Daniel Murta, estava a fazer o seu doutoramento em animais grandes, vacas, e cruza-se com uma informação da FAO, que também já hoje foi aqui publicitada, que dizia qualquer coisa como isto: em 2050 vamos ser 9 bilhões de almas, é preciso muito mais proteína daquela que temos disponível hoje em dia, e não há outra maneira de chegar a essa produção sem ser através da produção de proteína de inseto. Nós temos aqui alguns números que também já foram aqui trazidos. Enfim, praticamente 1/3 daquilo que é produzido é desperdiçado. Nós temos uma área calculada igual à do México de produção de alimentos que são desperdiçados, e nós temos cifras, enfim, está aqui a dos Estados Unidos, mas temos muitos outros exemplos. No caso dos Estados Unidos, temos um desperdício equivalente a $1.600 por ano de alimentos. O que é a nossa proposta? É transformar esse desperdício em proteína e em fertilizante. Neste momento, por questões puramente legais, fazemos-o apenas com vegetais. A nossa primeira fábrica estava preparada para produzir vegetais que advêm de indústrias alimentares, como a Bonduel, uma Monlisa, etc. Portanto, estamos a falar de resíduos limpos, e no meio do nosso caminho, o nosso centro de investigação debruçou-se sobre o bagaço de azeitona, que se revelou um excelente alimento para as nossas larvas. Portanto, coincidimos aqui não só resolver um problema da indústria do azeite, uma vez que o bagaço de azeitona em si mesmo ele é uma liability para as indústrias, e transformar esse produto
em proteína e em fertilizante. Além disso, o nosso fertilizante tem algumas características especiais, o que torna particularmente bom para os solos, e aqui também a senhora professora há bocadinho referiu na sua apresentação, e eu estava a pensar em todos os ensaios que temos feito recentemente e aquilo que têm sido os feedbacks muito, muito positivos à utilização do nosso fertilizante, e neste caso num projeto integralmente circular da devolução aos solos de toda esta matéria orgânica. Os insetos, enfim, para alguns fazem um bocadinho de confusão, sobretudo quando estamos a falar de alimentação humana. Não é o caso, nós produzimos proteína para a alimentação animal, mas mesmo na alimentação humana nós já temos, enfim, diversos alimentos onde estão presentes de alguma forma os insetos. Eu penso que isto é uma questão cultural e que com o andar dos tempos, enfim, será acolhido pelas pessoas e será introduzido também na alimentação humana sem grandes problemas. Esta a citação da FAO de que já vos tinha falado. Porquê os insetos? Várias razões, entre elas económicas, sustentabilidade, de nutrição, mas basicamente porque os insetos demonstram parâmetros muito diferenciados em relação às outras proteínas animais. Como veem aqui, a taxa de conversão, por exemplo, da carne de vaca para os insetos, estamos a falar de 1 para 9 quilos. No caso de consumo de água, também temos aqui diferenças bastante significativas. Este gráfico não mostra, mas temos outro gráfico, onde para a mesma quantidade de proteínas estamos a falar de diferenças de 2.850 litros de água para 1 litro de água. É uma diferença absolutamente astronómica, pelo que a produção de proteína de inseto se revela bastante significativa em relação às demais opções. Temos aqui o que vos falei, a questão da água, temos também na questão da pegada ecológica, ou seja, estamos aqui perante uma solução bastante virtuosa. Os nossos desafios, enfim, a questão legal neste momento, enfim, tem alguns entraves à utilização de outro tipo de desperdício, e eu estava a ver aqui agora esta última apresentação e estava a pensar nas sinergias absolutas que existem entre, por exemplo, a recolha de tudo aquilo que são os restos de alimentos de restaurantes e a quantidade diária, e aquilo que poderia ser imediatamente processado através das larvas que obviamente comem tudo, desde os cadáveres até às folhinhas, mas todo este material pode evidentemente ser processado. A questão, vou passar diretamente aqui para a nossa solução relativamente ao olival, a que chamamos olival circular. E porquê? Porque a nossa proposta é a criação de indústrias juntos dos lagares, enfim, consumindo todo o bagaço de azeitona que é produzido. Aqui não temos praticamente pegada ecológica, porque ao construirmos as nossas fábricas juntamente com os lagares, portanto, recebemos diretamente o bagaço sem qualquer tipo de transporte. E aquilo que fazemos é, os nossos associados, portanto, nas fábricas, de duas uma, ou eles próprios aproveitam o fertilizante para pôr nas suas próprias terras, ou o fertilizante é
comercializado no mercado. A nossa proteína neste momento destina-se apenas à alimentação animal, como vos disse. Nós produzimos dois tipos de proteína: produzimos proteína seca para introdução nas rações e produzimos um óleo proteico que pode ser utilizado em áreas tão diversas como a cosmética e outro tipo de aproveitamentos. Enfim, nós temos muito presente que a maneira como nós olhamos para este assunto é uma maneira muito positiva, muito virtuosa. Enfim, tudo aquilo que foi dito nas apresentações anteriores faz-me pensar que realmente este projeto está no caminho certo e que o aproveitamento desta forma de todo o desperdício de alimentos tem uma mais-valia muito significativa. Muito obrigado e estou à vossa disposição para todas as perguntas que ainda têm. Thank you. Thanks so much. You focused on circular approaches, and I think this was, and also brought us back to soil as the living ecosystem, where we had some excellent interventions in the last panel, looking at issues around the use of the olive pomace and the insects, and also highlighting the value of insects as a protein source and with a low environmental footprint as well. So thanks so much for that. I think now, Inez, we're going to go to our next panelist, Victoria Albignana is joining us online. Victoria, I hope you hear us. Yes, it's moving. Victoria Albignana, do you hear us in the room? Yes. You do, excellent. Victoria, you're really, really welcome. You've probably been listening to the... Can you hear me? Yes, very well. Do you hear me? Do you hear? Yes. Yes. Informática? No IT, técnicos. Alguém? Ok. Victoria, can you hear? You can talk. We hear you. Eu não sei mexer nisto. Podem vir aqui. Show chat, ok. Pronto. Podes meter. Não marca nada. É que não marca nada. Se funciona nas outras. Do you hear us, Victoria? Oh. Hello? Hello, we hear you. Do you hear us? Hello? Can you hear us? Yes. You can hear me? Yeah? Yes. Yeah, can you hear me? Yeah? Yes. So, I guess we can start. I'm going to share my presentation. Please let me know if you can see it.
So is everything okay? Can you see my screen? Yes? Yes, we can. Have to write. Okay, great. So I'll start. I would like to start thanking for the opportunity to share what Too Good To Go is and what we do at Too Good To Go to fight food waste. It is a real pleasure to participate. To start with, I would like to share with you the fact that Too Good To Go started taking into account and on the basis of the idea that food waste is a massive issue. The founders of Too Good To Go were really concerned by the negative impact that food waste had in our planet and has in our planet from an environmental, social, and financial point of view, which has already been covered in the previous interventions. So I won't enter into a detail in this aspect, but yeah, Too Good To Go is founded on this idea, and the people that we work at Too Good To Go daily, we are really concerned about the negative impacts that food waste has on our planet, on our society, and also from a financial point of view. So what is Too Good To Go? Who is Too Good To Go? Too Good To Go nowadays is a social impact company which fights food waste. And it does so through different lines of actions, and always on the basis of the same philosophy, which is we dream of a planet with no food waste. This is something that every person that we work at Too Good To Go have in common. Our daily work is based on this dream, and we somehow believe that it is achievable, and we hope that at some point we will contribute to this objective. How do we do this? Well, we are really aware of the fact that food waste cannot be tackled, cannot be reduced or eliminated from an individual perspective. There is no one-size-fits-all solution for when tackling or when talking about food waste, and that is why we are really aware of the relevance of creating a community that shares our main objective, which is eliminating or reducing food waste. So therefore, our main mission is to inspire and empower everyone to fight food waste together. This is something which is really important, and I would really like to highlight. We are really aware that collaboration is essential when trying to comply with this objective. We try, our objective is to contribute to the accomplishment of the SDG goal 12.3, which also has been mentioned throughout the previous interventions, and this is throughout our many activities. What we aim is to contribute to half per capita global food waste at retail and consumer levels, and reduce food losses along production and supply chains, including post-harvest losses. How do we do this? Well, at the core of our company and our activity is what we call like an app. It's a very simple app which aims at helping retailers, restaurants, manufacturers to reduce their own food surplus. So when stores have surplus food, local Too Good To Go users buy through our app, and they do so for 1/3 of the retail price. How does this work? Well, what the users collect from the stores is what we call a surprise bag. Why? Because these bags are filled with surprise mix of products, given the fact that at the start of the day, stores do not know what their food surplus will be at the end of the day. So, of course, food waste varies on a day-to-day basis. So we want to make sure that there's certain flexibility for stores when they are aiming at reducing this surplus food. And again, these surprise bags, given the fact that the users don't know what these bags contain, are priced at 1/3 of the original retail value. I will drive you through the simple mechanism of our app. So, as for the user experience, the user opens the app, and maybe based on the criteria of where they are
placed where they live, for example, or where they are at that same moment, they can find a store which is selling their surplus food through our app. Once they've found the item or the surprise bag that they want to save, they reserve it through our app. As for the store experience, the store sets their own supply. Typically is put up as a default, so every store has a default bag. However, they can adjust it either up or down according to their daily leftovers, because of course this somehow cannot be planned at the beginning of the day. Then they prepare the bags, and then we have the third step, which is that the users just go to the store and they pick up their surprise bag. We say that this is a win-win-win solution, and why is that? Because businesses are able to sell surplus food which would have otherwise ended in the bin. Users save good food for a lower price, and this is a win for users, and also it is a win for the planet because we somehow contribute to reduce the negative impact of food waste in our planet. What are the numbers currently? So Too Good To Go is currently the largest B2C marketplace for surplus food, and here we have some of our partners. Our partners are from both the retailer and the hospitality sector, but also manufacturers. And what we've achieved nowadays is that we've saved more than 250 million meals. This is globally. We have more than 81 million registered users and more than 145,000 stores. Thanks to all of them, we've avoided more than 625 million kilos of CO2. In Portugal, what are the numbers? We've been able to save more than 3 million meals. We have more than 1.6 million registered users, more than 4,000 saving stores, and thanks to all of them, because as I said before, we consider that this is like the result of a collaboration that is working really well, and this is thanks to our community. We've been able to save more than 7.5 million we've avoided 7.5 million kilos of CO2 equivalent. However, as I said, we aim at reducing food waste through different lines of action. Our app is one of them, but and this has been mentioned in the previous interventions, reducing food waste requires diverse actions, and it also requires action throughout the whole of the value chain. However, I would like to make reference to what has been said in previous interventions about the importance of information and awareness to consumers. We've carried out several activities aimed at this. However, even if more than 50% of the food waste takes place at consumer level, we believe that sometimes efforts must be done in the previous sectors of the value chain. We cannot allocate the source of food waste in only one of the sections of the food chain. And that is why we launched our campaign, which is called Look, Smell, Taste, Don't Waste. This has already been mentioned too in previous interventions about the need and the importance of differentiating between the best before dates and the use by dates, and this is the main goal of this campaign. Given that 50% of consumers don't know the difference between these two kind of dates. How does this work? We work with brands to switch from use by dates to best before dates whenever appropriate, and we include the label that you see here on my screen, which somehow encourages consumers to try to obtain all the information as possible before making the decision of whether throwing a specific product away.
Currently, more than 455 brands are involved in this campaign, and our labeling is included in more than 7,200 products, and the label has been printed more than 1.7 billion times. According to our information and based on the results of a survey that we carried out of more than 12,000 participants, 69% of the participants acknowledged that this label has helped them to think more about preventing food waste. And 71% also acknowledge that this label has helped them to make a decision on whether to throw away or not a product based on the basis of these kind of dates. And a third line of action that we carry out is the work that we carry out with policymakers, because we believe that regulation is really, really important when trying to tackle food waste. So, for example, in my case, we've been working both in Spain and Portugal with policymakers, sharing with them the importance of developing certain measures that would help food chain operators to reduce food waste. I've just selected several measures that we defend in the 17 markets that we are working at. We believe that measures should be taken throughout the whole of the value chain, and these measures should involve, as I said, certain or should imply certain action aimed at measuring and reporting. This has also been mentioned in previous interventions. We believe that this is really important. The fact that certain donation agreements could be entered by the retail sector with social organizations that can significantly, and as per our experience, reduce food waste. The importance of setting a food waste hierarchy. The importance of incentives that would encourage food operators to reduce food waste and take action in this sense. And also the relevance of approving or setting food waste reduction targets at national level. This is something, as I said, that we've been working with certain policymakers, and that, according to our experience, it did work well in certain countries, and this is something that we are trying to develop with the different policymakers in the different countries. So this is some of the things that we do at Too Good To Go. Hopefully, I've shared it with you clearly enough, but of course, I'm at your disposal to solve any question in case there is. And thank you again for the opportunity. Thank you. Thank you so much, Victoria. I don't know if you can hear us now. We heard you very well. And thanks so much again, giving us some deeper insights into the work you do in Portugal and Spain with Too Good To Go, and for highlighting again the importance of working on regulation, policymakers, consumers and the private sector in order to really make the fight against food waste happen. Okay, I believe is there one more speaker with us? Joana Oliveira. Is that right, Inez? Yes, okay. Joana, can you hear us? We have our one last panel member. Joana, you are going to, let's see if you can hear us. Joana is from Egas Moniz School of Health and Science, and she is going to talk to us about food waste mitigation and linking food waste to feed, looking at microbiological, chemical and nutritional characterization. So Joana, I don't know, I did see you online earlier. Can you hear us? Can you hear me?
Okay. Okay. Look, while we're sorting that out, I don't know if there's any burning questions or questions for our panel members or any other comments that you would like to make from the audience. You've been very patient, absorbing a lot of really great information and experiences, but please, we'd be happy to take a few comments or questions from the audience. Yeah, please, here in the middle. You would need a microphone. Yeah. Can you hear me? From the audience? Yeah, yes, that's you, Joanna, is it? Really great information and experiences, but please, we'd be happy to take a few comments or questions from the audience. Yeah, please. Please, yeah, if you'd like to ask your question. Sorry. Eu tinha alguma curiosidade em saber, nós estamos num modelo de sociedade. Vai ter que desligar. Peço desculpa. Sim. Nada. Sim. Okay, so it's time to make a question. If every technology will help, will. Conseguem ver a apresentação? Então, eu tinha uma pergunta que tem a ver com a questão do desperdício alimentar. Portanto, nós estamos num modelo de sociedade baseado no consumo, baseado na insatisfação permanente do consumidor e atenção que deixou de haver povo e somos todos consumidores. Portanto, nós existimos para o sistema para consumir. E, portanto, a comida e um sistema em que a comida é uma mera mercadoria. Portanto, um bem fundamental para nós sobrevivermos é uma mera mercadoria. Portanto, eu queria saber se, a minha pergunta é, se o desperdício alimentar é um problema ou uma característica estrutural e incontornável do sistema. Portanto, independentemente da bondade e da criatividade das soluções que apresentaram, será possível resolver o problema do desperdício alimentar sem abandonar o paradigma do crescimento? Portanto, não serão só pensos rápidos, todas as soluções que apresentaram e onde gastaram imensa energia. Muito obrigada. Very good. Okay, so I'd like to ask anybody from the panel who wants to come in on this. So what you're saying is that there's a fundamental problem here that maybe society and we as consumers are just seeing food as a commodity. And that's why we don't value it. I guess that's what your point was as well. Would anybody like to react or comment on this one? Okay, and is it therefore... Okay, and therefore, with that in mind, then, can we really solve the food waste issue? I'm sure somebody on the panel has an opinion on that, whether we're going in the right direction and whether we are really making a difference in countries and in local level to reduce the amount of food that is being wasted. Okay. Eu penso que a redução está basicamente na educação. Quer dizer, este é o grande problema, quer dizer, eliminar o problema é impossível, teremos sempre algum desperdício, mas o excesso de desperdício que se verifica hoje em dia, basicamente passará pela produção. Para aquilo que não é possível evitar,
há soluções, penso que uma delas, e não haverá muitas, uma delas é aquela que nós apresentamos. Enfim, a natureza oferece-nos quase tudo e, portanto, podemos agarrar nesse desperdício e transformá-lo em alguma coisa que tenha valor, neste caso, não só a proteína, como devolver à terra aquilo que é da terra. Mas eu diria que basicamente a grande parte da solução passa por educação. Aliás, vimos aqui a apresentação da ASAI. Enfim, não posso estar mais de acordo. Se calhar todos nós, em nossas casas, com alguns simples inputs, se calhar conseguiríamos reduzir uma percentagem significativa do desperdício. Super. Okay. Thank you so much. From my point of view, and I think it's been said many times on the panel, that it's really, I think there are many aspects that need to be addressed, but I also think it's a mindset change as well. I mean, the policy is important, the regulations, but I think, yeah, we as individuals as well really can do a lot as well, and retail and supermarkets and outlets can definitely change practices. Okay, Joanna, I'm going to move to our last panel member. Joanna, you've been patient. Joanna Oliveira, you're going to talk to us. We already introduced you while we were getting connected. You're going to talk to us about food waste and I guess using food waste in the feed cycle, and you're going to talk to us about microbiological, chemical and nutritional characterization. Joanna, please, you have the floor. Thank you so much. Thank you. Can you hear me? Yes. Okay. Yes. So today I'm going to present our study, which is food waste mitigation as feed, microbiological, chemical and nutritional characterization. So we've just started this study, so I don't have many results to present you. So I'm just going to talk about our study. So food waste has become a major public health issue. Over 58 million tons of food waste are produced in the European Union, and the food that is wasted and lost could feed about 1.26 billion people in a hunger situation worldwide. And food waste has consequences for public health and for the environment, because when it is rotting in landfills or being incinerated, it is responsible for the emission of greenhouse gases, for the spread of infectious agents, and for the occupation of large amounts of land. So what could be a solution for all of this food that is wasted? Turning it into feed. However, this has some challenges, so we aim with this study to conduct a microbiological, chemical, and nutritional analysis of food waste to characterize and to understand the importance of the potential contaminants in this feed source and its nutritional value. Regarding methodology, for chemical and nutritional characterization, we are going to use chemical, immunoenzymatic, and chromatographic methods to analyze components that are important regarding food and feed safety. And for microbiological characterization, we are going to use cultures for bacteria isolation. Currently, we are collecting samples from university canteens. This has been challenging because we had to prepare a protocol about the collection of samples and how to process food waste, so we are able to perform all the analysis. And regarding future applications, so this study is part of a wider study in which we aim to perform a risk assessment of the process of bioconversion of food waste by the black soldier fly larvae. So we would like to use food waste
as a substrate to black soldier fly larvae, and then this insect has the ability to convert food waste into valuable products such as animal feed and organic fertilizer. To conclude, in the near future, this type of recycling could offer a sustainable option for managing waste, while also presenting an opportunity to contribute for the demand of new sustainable protein sources in light of the growing population. Because, as I said before, we aim to use food waste as an insect substrate, but in the European Union, this is not possible, and we would like to characterize it to do a preliminary study of how food waste could be a substrate to insects, and then to produce animal feed with all of this food that is wasted and lost. Okay, so thank you. If you have any questions. Thank you very much, Joanna. That was very clear, and thanks for being patient with us. We wish you every good luck on this important research, and I'm sure the Congress will look forward to the results as you go forward, because it's very important. I'm sitting here beside an expert from the Food Safety Authority here in Portugal, and so it's so important to move forward with innovation and sustainable solutions, but at the same time avoiding other challenges in our food system and in our food chains. So your research in this regard is also really, really important. So thank you again so much, and we heard you very well and very clearly here in the audience. So thank you. I'm going to draw a conclusion, I would imagine, Ines, unless you want me to open for some questions, or to leave the questions for the coffee break, because there's a coffee break. Okay. Everyone is tired. That's fine. So I'm maybe. taking the lead from you. Okay. Yes. So look, let us just thank then all our panel members for all the really excellent updates on really fascinating ongoing work, both here in Portugal, but also in other parts of Europe as well. And just to thank all of you for this great session on food loss and food waste. Thank you very much. Thank you to all. Thank you, Mary. Thank you for your moderation. Now we're going to have it's not a coffee break, because it's not a break anymore, but it's if you want to go to the coffee, and then we're going to end the sessions today. I just wanted to inform you that we're going to give the prize of the first theme in the coffee break, okay? I just want to remind you, for who had registered in the dinner, it's 7:30. If you have any question about the place, please come to us, okay? Okay, thank you very much.